Yeah, hi guys. Hi, sir. Good morning. Morning. 70, 50, 40, now 30. So last class ki nokkane vachi cheppi velipotanu. Yeah. Okay, done. Perfect. So this learning will be helpful to you for a whole lifetime. So you can even decide it. మనం ఫుల్ గా నేర్చుకోవాలనుకుంటే కోర్స్ నేర్చుకోవచ్చు. లైక్ ఓన్లీ మెటా క్యాంపెయిన్స్ ఫుల్ గా, గూగుల్ క్యాంపెయిన్స్ ఫుల్ గా, వెబ్సైట్ మేనేజ్మెంట్ ఫుల్ గా నేర్చుకుంటే నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్ వీ కెన్ మేనేజ్ ఎనీ బిజినెస్. సో వీ కెన్ మేనేజ్ ఎనీ బిజినెస్. అంటే ఒక హింట్ ఇస్తున్నా అంతే మీకు. నేర్చుకుంటే యూ కెన్ హ్యాండిల్ దిస్ ఫ్రీలాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో. అంటే మీరు చాలా మంది మీట్ అవుతా ఉంటారు మీ జర్నీలో. యూ విల్ మీట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ద బిజినెస్ ఓనర్స్ అండ్ వాళ్ళకి దే హ్యావ్ ద బిజినెస్ and they would like to promote it. Promote చేయాలంటే they have only one thing, and what is that? The digital marketing. So ఆ టైంలో మీరు ఆఫర్ చేయొచ్చు. They doesn't know how to run meta campaigns. మీరు చెప్పొచ్చు వాళ్ళకి you pay us only 10,000 rupees per month and I can do the meta campaigns. సో అలా మీరు ఫ్రీలాన్సింగ్ కూడా చేసుకున్న స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇంకా సో I'll get into the action. Any doubts ఉన్నాయా స్పెసిఫికల్లీ మనకి మెటా క్యాంపెయిన్స్? సో మెటా యాడ్స్ అంటే ఏంటి? సో the ads that we create on Facebook and Instagram. So మీకు ఒక్కసారి రీక్యాప్ ఇస్తాను 10 minutes నేను. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఓకే. సో ద ఫస్ట్ మనం నావిగేషన్, మనం యాడ్స్ రన్ చేయాలంటే మనకి ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ ఉండాలి. సో మనకి ఏముండాలి? ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ ఉండాలి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు facebook.com. సో దిస్ ఈస్ మై ప్రొఫైల్. And to run the advertisements, first మనం we should create the pages. So ఇవన్నీ pages. The pages we created for ISR, financial services, Vasundhara, hotel business. ఇలాంటి pages మన దగ్గర ఉండాలి. For మన బిజినెస్ ఎంటిటీకి ఫేస్బుక్ పేజ్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉండాలి. క్రియేట్ అయి లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మెనూకి వెళ్ళాలి. క్రియేట్ ఉంది, ఇక్కడేముంది మనకి పేజ్ ఉంది. సో ఫేస్బుక్ పేజ్ లేకుండా మనం మెటా క్యాంపెయిన్స్ క్రియేట్ చేయలేం. ఫేస్బుక్ పేజ్ లేకుండా మెటా క్యాంపెయిన్స్ క్రియేట్ చేయలేం. సో పేజ్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, మెటా క్యాంపెయిన్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నా మన దగ్గర ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ ఉండాలి. ఏముండాలి? ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ ఉండాలి. సో ఈ ప్రొఫైల్లో మీకు ఇటు సైడ్ ఇక్కడ సీ మోర్ ఉంది కదా, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే అండ్ వాట్ యు సీ ఇట్ రైట్ నౌ? యాడ్స్ మేనేజర్. యు జస్ట్ నీడ్ టు లుక్ ఫర్ యాడ్స్ మేనేజర్. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ బి డైరెక్ట్లీ ల్యాండింగ్ ఆన్ ద యాడ్స్ మేనేజర్. వెరీ సింపుల్. ఓకే. సో మన ప్రొఫైల్కి వెళ్ళి లెఫ్ట్ సైడ్ మెనూలో we need to click on the ads manager. దానికంటే ముందులో మనం ఏం క్రియేట్ చేయాలి? We have to create the Facebook page and we have to create the Instagram. అండ్ రెండింటిని లింక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఫేస్బుక్ పేజ్ లో మెటా బిజినెస్ ఒకటి ఉంటుంది, అక్కడ మనం లింక్ చేసుకోవాలి. ఏమిటి? ఫేస్బుక్ పేజ్ ఒకటి అండ్ ఆల్సో ఇన్స్టాగ్రామ్. తర్వాత యూ షుడ్ కమ్ డౌన్ అండ్ డైరెక్ట్లీ యూ విల్ బి ల్యాండింగ్ ఆన్ దిస్ యాడ్స్ అకౌంట్. ఇక్కడ ఏముంది? ప్లస్ క్రియేట్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. సో క్యాంపెయిన్ లో, సింగిల్ క్యాంపెయిన్ లో ఎన్ని లెవెల్స్ ఉంటాయి మనకి? సో 3 లెవెల్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ లెవెల్ ఏంటి? క్యాంపెయిన్. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి? యాడ్ సెట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి? యాడ్. సో క్యాంపెయిన్ లో మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? మనకి we have the total 6 టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఫస్ట్ ఏంటి? అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్. అండ్ నెక్స్ట్ క్యాంపెయిన్ ఏంటి? ఎంగేజ్మెంట్ క్యాంపెయిన్. నెక్స్ట్ క్యాంపెయిన్స్ ఏంటి? లీడ్స్ క్యాంపెయిన్ అండ్ ట్రాఫిక్ క్యాంపెయిన్ అండ్ యాప్ క్యాంపెయిన్ అండ్ సేల్స్ క్యాంపెయిన్. సో మనకున్న 6 క్యాంపెయిన్స్. 6 క్యాంపెయిన్స్ లో మనం ఎక్కువగా వాడే క్యాంపెయిన్ ఏంటి? లీడ్స్ క్యాంపెయిన్ బై డిఫాల్ట్. సో డు నాట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ అదర్ క్యాంపెయిన్స్. డైరెక్ట్లీ గో ఫర్ లీడ్స్ క్యాంపెయిన్. మీకు వాళ్ళు ఫామ్ ఫిల్ చేస్తారు, నేమ్, ఫోన్ నెంబర్ పెట్టేస్తారు, మీకు డైరెక్ట్ గా ఫోన్ నెంబర్ వస్తుంది. యూ కెన్ కాల్ దెమ్ అప్. వెరీ సింపుల్. బై సిట్టింగ్ ఇన్ ద హోమ్ మనం మెటా క్యాంపెయిన్స్ రన్ చేసుకుంటూ మనం లీడ్స్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీ బిజినెస్, ఎనీ టికెట్ ప్రైస్. సో నౌ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ వన్ రియల్ ఎస్టేట్. వాళ్ళ టికెట్ ప్రైస్ 3.36 crores. మేము వాటికి కూడా వీఆర్ గెట్టింగ్ ద లీడ్స్. దట్ మీన్స్ ద లగ్జరీ అండ్ ద ప్రీమియం టికెట్ ప్రైజెస్ కూడా వీఆర్ ఏబుల్ టు జనరేట్ లీడ్స్ ఫ్రమ్ ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్. సో ఎంత టోల్డ్ అయినా సరే దే షుడ్ యూస్ ఫేస్బుక్, ఎంత టోల్డ్ అయినా దే షుడ్ యూస్ ఇన్స్టాగ్రామ్. అండ్ వాళ్ళకు కూడా మెటా విల్ షో ద అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. సో మీరు రిచ్, మీకు చూపించిన యాడ్స్, వీళ్ళు చూపిస్తే యాడ్స్ అలాంటిది ఏమి ఉండదు. మీరు ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేశారంటే యూ విల్ గెట్ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ బై డిఫాల్ట్. అండ్ వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా, వాళ్ళు సెట్ చేసే ఆప్షన్ తగ్గట్టుగా దే విల్ గెట్ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. ఓకే. అండ్ సెకండ్ లెవెల్ ఏముంది? యాడ్ సెట్ ఉంది. ఇక్కడ యాడ్ సెట్ ఫస్ట్ మనం ఏమి ఇవ్వాలి? వీ షుడ్ గివ్ ద బడ్జెట్ ఇవ్వాలి. అండ్ బడ్జెట్ ఐ రికమెండెడ్ పర్ డే 300 బికాస్ జిఎస్టీ అదంతా ఉంది కాబట్టి. దెన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్? ఆడియన్స్ ఇవ్వాలి. ఆడియన్స్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి?
లొకేషన్ ఒకటి అండ్ ఏజ్ ఒకటి. జెండర్ అక్కర్లేదు, లాంగ్వేజ్ అక్కర్లేదు, ఇంట్రెస్ట్ అక్కర్లేదు. ఈ రెండు ఇచ్చేస్తే మెటా విల్ ఫైండ్ అవుట్ యువర్ ఆడియన్స్ ఆటోమేటికల్లీ. అండ్ తర్వాత మనం ఇష్టం ఇవ్వాలనుకుంటే ఏమి ఇవ్వచ్చు, షెడ్యూల్ ఇవ్వచ్చు, వీ కెన్ గివ్ షెడ్యూల్ ఇవ్వచ్చు, అండ్ దట్స్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. యా, అప్పుడు కూడా ప్రాబ్లం లేదు మనకి, బికాస్ మెటా వుడ్ ఆటోమేటిక్లీ సెగ్రిగేట్స్ ఏజ్, మెటా వుడ్ ఆటోమేటిక్లీ సెగ్రిగేట్స్ జెండర్. లొకేషన్ ఇవ్వాలంతే. సో అవుట్ ఆఫ్ దట్ లొకేషన్ కాకుండా మనకి లీడ్స్ రాకుండా ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ గివ్ హైదరాబాద్, సో హైదరాబాద్ ఇచ్చినా కూడా మీ క్లారిటీ ఏంటంటే 80% ఆఫ్ ద లీడ్స్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ లొకేషన్. సో రిమైనింగ్ 20% will be from other locations, probably from Lucknow, Delhi, Bangalore, Chennai, because Meta will take that leverage. మెటా ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ తీసుకుంటుంది. మెటా థింక్స్ దాట్ మేబీ ఢిల్లీ నుంచి మీ ప్రాజెక్ట్ లోకి లీడ్స్ రావచ్చేమో అని చెప్పేసి యాడ్స్ విల్ గో టు ద ఢిల్లీ ఆల్స్. సో ఆ 20% లెవరేజ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా మీకు లీడ్స్ వచ్చినాయి అంటే వేరే లొకేషన్స్ నుంచి, దాన్ని స్టాప్ చేయటం అవ్వదు. ఇది కామన్ కంప్లైంట్ ఉంటుంది కంపెనీస్ లో. లీడ్స్ మనకి కరీంనగర్ నుంచి, వరంగల్ నుంచి వస్తున్నాయి, నేను టార్గెట్ చేసింది హైదరాబాద్, దీన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, కంట్రోల్ చేయలేం. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద మెటా అల్గోరిథం అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ జనరేటెడ్ బై మెటా ఏఐ. ఓకే, సో మనకు వచ్చిన 10 లీడ్స్ లో ఒక 4-5 జంక్ ఉంటాయి, అదొకటి గుర్తుంచుకోవాలి. వచ్చిన 10 లీడ్స్ లో 1-2 లీడ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద లొకేషన్ ఉంటుంది. మనం ఇచ్చిన లొకేషన్ కాకుండా ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ లొకేషన్ యూ విల్ గెట్ ద లీడ్స్. అంటే వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటదేమో అని యాడ్ చూపెట్టింది. వాళ్ళు సెట్ చేసి ఉండొచ్చు సార్, వాళ్ళు సెట్ చేసినప్పుడు కూడా. అవును, వాళ్ళు సెట్ చేసినప్పుడు ఉండొచ్చు, బట్ దే మైట్ సే సో మాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదని చెప్పొచ్చు వాళ్ళు కాల్ చేసినప్పుడు, డిఫరెంట్ లొకేషన్ కాబట్టి. బట్ మెటా ఈజ్ నాట్ బౌండ్ టు గివ్ యూ ఎవ్రీ లీడ్ క్వాలిటీ అని కాదు, ఎవ్రీ క్వాలిటీ అని కాదు, బట్ అట్లీస్ట్ మీకు ఎఫర్టబుల్ ఉంటుంది. సో మనం దేని మీద ఫోకస్ చేయాలి, మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటి, సిపిఎల్. సిపిఎల్ అంటే ఏంటి, కాస్ట్ పర్ లీడ్. సో కాస్ట్ పర్ లీడ్ ఎలా తగ్గించుకుంటాం బేసిక్ గా మనం, by doing only one thing. What is that? A/B testing. So multiple ad copies మనం టెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే we will get one ad copy with a very less CPL. అదొక్కటే మన ఎజెండా. వన్స్ మీకు ఒక యాడ్ కాపీ లెస్ సిపిఎల్ తో ఉంటే మీరు ఇంకేం చేయక్కర్లేదు. క్యాంపెయిన్ మీరు బడ్జెట్ యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే లీడ్స్ ఆటోమేటిక్ వస్తూనే ఉంటాయి. వన్స్ ఒక యాడ్ కాపీ ఒక మెటా అల్గారిథం కి అలవాటు అయిపోతే మీకు ఆ యాడ్ కాపీ నుంచి మీకు లీడ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. వి వర్ డూయింగ్ ఫర్ క్యాంపెయిన్ టు వన్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుటెక్. వాళ్ళకి ఒక యాడ్ క్లిక్ అయింది ఒక 3 months బ్యాక్ అని. 3 months తర్వాత మేము ఒక నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ టైం కొత్త యాడ్ కాపీ యాడ్ చేయలేదు, ఎందుకంటే అది ఆప్టిమైజ్ అయిపోయింది, క్యాంపెయిన్ ఆప్టిమైజ్ అయిపోయింది. లీడ్స్ పర్ లీడ్ 30 రూపీస్ వస్తుంది, 40 రూపీస్ వస్తుంది, అంతకంటే తక్కువ ఇంకా లీడ్ కాస్ట్ అవ్వదు. మనం దాన్ని గెలికినా కూడా ఇట్ మైట్ గెట్ డ్యామేజ్ అని చెప్పేసి వీఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ 30 to 40 రూపీస్ కాస్ట్ పర్ లీడ్. దాని క్యాంపెయిన్ అలాగే వదిలేసాం. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ జస్ట్ యాడింగ్ ద మనీ అంతే. మెటాక్ మనీ యాడ్ చేస్తున్నాం, లీడ్స్ ఆటోమేటిక్ వస్తూనే ఉన్నాయి. ఎక్కువ మనీ యాడ్ చేస్తుంటే ఎక్కువ లీడ్స్ వస్తున్నాయి, తక్కువ మనీ యాడ్ చేస్తే తక్కువ లీడ్స్ వస్తాయి, అండ్ మనీ లేకపోతే లీడ్స్ రావు. ఓకే, మన ఎజెండా ఏంటి, వి జస్ట్ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ క్యాంపెయిన్ ఆప్టిమైజ్డ్ అవ్వాలంతే. ఇది మీ ఎజెండా. వెదర్ యూ టేక్ మై హెల్ప్ ఆర్ యూ వుడ్ లెర్న్ ఇట్ అలోన్ ఆర్ యూ విల్ టేక్ సంబడీస్ హెల్ప్, డజంట్ మ్యాటర్. మన ఎజెండా ఏంటి, క్యాంపెయిన్ ఆప్టిమైజ్డ్ అయిపోవాలి. క్యాంపెయిన్ ఆప్టిమైజ్ అయిందంటేనే మీకు యాడ్ కాపీ నుంచి తక్కువ సిపిఎల్ లో లీడ్ వస్తున్నట్టు లెక్క, అండ్ దట్ మీన్స్ యూఆర్ గెటింగ్ ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ లీడ్స్. ఓకే, ఇఫ్ ద సిపిఎల్ కాస్ట్ goes less than 80 rupees, less than how much, 80 rupees, less than like what is the $1, almost campaign is like optimized. ఓకే, సో మీరు అనుకుంటే, మీరు ఒకటి ఆలోచిస్తే మా ఎజెండా ఏంటి, గోల్ ఏంటి అని, మీ గోల్ ఇది ఏంటి, మన క్యాంపెయిన్ ద్వారా వచ్చే కాస్ట్ పర్ లీడ్ అనేది లెస్ దెన్ ఎంత ఉండాలి, 80 రూపీస్ ఉండాలి. 80 రూపీస్ 50 రూపీస్ ఉంటే మన క్యాంపెయిన్ ఇంకేం కలగక్కర్లేదు. క్యాంపెయిన్ సింపుల్ గా మనీ యాడ్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్ లీడ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. 1000 రూపీస్ కి విల్ గెట్ 15 లీడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు 15 లీడ్స్ 1000 రూపీస్ కి, అండ్ పర్ మంత్ వచ్చేసి ఎంత అవుతుంది, 30,000 అవుతుంది. అండ్ మన పర్ డే 15 లీడ్స్ వస్తే మనకి ఎన్ని లీడ్స్ వచ్చినట్టు, మొత్తం 15 into 30 ఆల్మోస్ట్ 450 లీడ్స్ వస్తున్నట్టు. ఇందులోంచి మనం ఒకటి కన్వర్ట్ చేసుకున్నా కూడా యూర్ ఇంటూ ద పెట్టిన మనీ బ్యాక్ వస్తుంది మీకు. అండ్ యూ గాట్ దిస్ 450. కొంతమంది నెక్స్ట్ మంత్ అలా ఉంటారు మనకి. ఓకే, సో మన ఎజెండా అనేది ఇది మర్చిపోవద్దు ఎప్పుడైనా సరే. సిపిఎల్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, అండ్ ఇది మర్చిపోవద్దు. ఏం మర్చిపోవద్దు, క్యాంపెయిన్ ఆప్టిమైజ్ మర్చిపోవద్దు, అండ్ ఇది మర్చిపోవద్దు. ఏంటిది అది, ఏబిబి టెస్టింగ్ చేస్తేనే, క్యాంపెయిన్ ఆప్టిమైజ్ అయితేనే సిపిఎల్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇది మన సింపుల్ ఎజెండా. మనం ఎంత చేసినా కూడా, ఫేస్బుక్ పేజ్ లో 10 సార్లు పోస్ట్ చేసినా, 20 టైమ్స్ పోస్ట్ చేసినా, 10 రీల్స్ చేసినా, 20 రీల్స్ చేసినా అన్ని వేస్ట్.
ఒకటి అర్జెంట్ అయిందంటే మెటా క్యాంపెయిన్స్ రన్ చేసుకోవాలా, సిపిఎల్ లెస్ దెన్ 8 రూపీస్ పెట్టుకోవాలా, లెస్ దెన్ 100 పెట్టుకోవాలా, లీడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, వాళ్ళు కాల్ చేస్తూ ఉంటాం, కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, రెవెన్యూ వస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ యూ కెన్ ఫ్యూయల్ ద క్యాంపెయిన్ మళ్ళీ మనీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఓకేనా, డన్. ఇది మెయిన్ ఎజెండా మనకి. సో 3 లెవెల్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను నేను. ఫస్ట్ లెవెల్ ఏంటి? క్యాంపెయిన్ లెవెల్. వాట్ యూ హ్యావ్ రైట్ నౌ? అవేర్నెస్, ఎంగేజ్మెంట్, లీడ్స్, ట్రాఫిక్, యాప్ సేల్స్ అండ్ యాడ్ సెట్లు ఏమున్నాయి? బడ్జెట్ ఒకటి ఇవ్వాలి. అండ్ ఆడియన్స్ లో ఓన్లీ లొకేషన్ పర్లేదు మీకు, అంతే. అండ్ యాడ్ లెవెల్ వచ్చేసరికి మనకి 3 టైప్స్ ఉంటాయి మనకి. ఒకటి ఇమేజ్, నెక్స్ట్ ఇస్ వీడియో, నెక్స్ట్ వీడియో కానీ వీ కెన్ గో విత్ రీల్ ఆర్ వీ కెన్ గో విత్ అగైన్ వాట్ క్యాప్చర్. యా, సో ఇక్కడ మనం ప్రిపేర్ చేసే మీడియా బై డిఫాల్ట్ మనకి ఎలా ఉండాలి? ప్రీమియం లెవెల్లో ఉండాలి. సో ప్రీమియం గా ఉంటేనే నేను చెప్పిన పైన క్యాంపెయిన్ ఆప్టిమైజ్డ్, సిపిఎల్ లెస్ దెన్ 80 రూపీస్ అప్పుడు అవుతుంది. మీకు ప్రీమియం లెవెల్లో లేకుండా నాకు సిపిఎల్ తక్కువ రావాలి, లెస్ దెన్ 100 రావాలి, లెస్ దెన్ 80 రావాలంటే రాదు. ఓకే, సో మనం క్యాన్వాలో చేసుకుంటామా, ఆర్ వి విల్ కాల్ ఎ గ్రాఫిక్ డిజైనర్, వి విల్ అప్రోచ్ ఎ గ్రాఫిక్ డిజైనర్, ఆర్ వి విల్ అప్రోచ్ ఎ వీడియో ఎడిటర్, అది మన చాయిస్ అది. బట్ యాడ్ కాపీస్ మాత్రం వి నీడ్ టు కంపేర్ విత్ హూమ్, కంపేర్ విత్ ద కాంపిటేటర్స్. నేను టూల్ చెప్పాను ఆల్రెడీ, ఒక టూల్ చెప్పాను మీకు, అది ఆ టూల్ పేరేంటి? ఎస్, సో ఫేస్బుక్ యాడ్ లైబ్రరీ. ఇక్కడ కాంపిటేటర్స్ ఫేస్బుక్ పేజెస్ పెట్టి వాళ్ళ ఇమేజెస్ చూసి మన ఇమేజెస్ వాళ్ళ ఇమేజెస్ కంటే బెటర్ గా ఉంటేనే మన సిపిఎల్ వాళ్ళ సిపిఎల్ కంటే బెటర్ గా ఉంటుంది. సో కస్టమర్ ఇస్ సీయింగ్ హిస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, కస్టమర్ ఇస్ సీయింగ్ అవర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. మన చాలా బెటర్ గా ఉంటే కంపేర్ టు దేర్ యూనిక్ సెల్లింగ్ పాయింట్స్, కంపేర్ టు దర్ డిజైనింగ్, అప్పుడు మనకి లీడ్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి. సింపుల్. ఇవన్నీ మన విజువలైజేషన్, లాజికల్ థింకింగ్. ఇందులో మనకి ఏ సాఫ్ట్వేర్ లో ఉన్న కోడింగ్ అలాంటిది ఏం లేదు, C++, జావా లాంటిది ఏం లేదు. ఇదంతా ఏంటి? లాజికల్ థింకింగ్. ఒక స్మాల్ లాజికల్ థింకింగ్ అప్లై చేస్తే క్యాంపెయిన్స్ విల్ బికమ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్. 1-2 డేస్ లేట్ అయినా పర్లేదు, బట్ క్యాంపెయిన్స్ మాత్రం మనం సక్సెస్ఫుల్ చేసుకోవాలంటే మన క్రియేటివ్స్ పక్కాగా కాంపిటేటర్స్ కంటే బెటర్ గా ఉండాలి. క్రియేటివ్స్ మీద ఉండే కాంటెంట్ కూడా కాంపిటేటర్స్ కాంటెంట్ కంటే బెటర్ గా ఉండాలి. ఏదో పెట్టేసామంటే పెట్టేసినట్టుగా ChatGPTలో వచ్చింది, నేను కాపీ చేసిన పేస్ట్ చేసినట్టు సరిపోతుంది మనకి అది. సో కాంపిటేటర్స్ ఏం పెట్టారు కాంటెంట్, వాళ్ళు పెట్టే యూనిక్ సెల్లింగ్ పాయింట్స్ కంటే మనవి బెటర్ గా ఉన్నాయా లేదా, అది ఇంపార్టెంట్. సో అవి చెక్ చేసుకొని ఇమేజ్ ప్రాపర్ గా బిల్డ్ చేసుకొని క్యాంపెయిన్ రన్ చేసుకొని అండ్ వాట్ వి షుడ్ డూ ద ఏపీపీ టెస్టింగ్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మీకు లీడ్స్ వచ్చేస్తాయి. ఈ లీడ్స్ నుంచి మీకు ఏమొస్తాయి? యూ విల్ గెట్ ద కన్వర్షన్స్. యా, అండ్ దిస్ విల్ బి ఫర్ యువర్ హోల్ లైఫ్ టైమ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. తర్వాత ఇంకేం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఏమీ లేదు. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటే ఇదే. మెటా క్యాంపెయిన్స్, గూగుల్ క్యాంపెయిన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి, గూగుల్ అనలిటిక్స్, గూగుల్ సెర్చ్ కన్సోల్, అవన్నీ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఆర్ యూ కెన్ అప్రోచ్ మీ ఎనీ టైమ్. ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఎప్పుడు మీరు ఓన్ గా స్టార్ట్ చేస్తే వెబ్సైట్. ఓకేనా, మెటా క్యాంపెయిన్స్ మాత్రం వెబ్సైట్ లేకుండా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా, వీ కెన్ స్టార్ట్ ఇట్ అప్. ఒకటి కొంచెం మనకి ఏముంటుందంటే ఇమేజెస్, వీడియోస్, రీల్స్ ప్రాపర్ గా ప్రీమియం లెవెల్లో కంపేర్ టు ది కాంపిటేటర్స్, వాళ్ళ కాంటెంట్ కంటే మన కాంటెంట్ చాలా బెటర్ గా ఉండాలి. అదొక్కటే తీసుకోవాలి. దానికి కావాలనుకుంటే వీ కెన్ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ మీ ఆర్ హెల్ప్ ఆఫ్ హూమ్, హెల్ప్ ఆఫ్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్, హెల్ప్ ఆఫ్ హూమ్, హెల్ప్ ఆఫ్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్. యా, ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయా మెటా క్యాంపెయిన్స్ లో? క్యాంపెయిన్ ఫ్లో చూపించిన ఒకసారి మళ్ళీ సార్ మెటాని ఆప్షన్స్ అదండి. పర్ఫెక్ట్, ఐ షో ఇట్ వన్స్ అగైన్. ఒకసారి రికార్డింగ్ కూడా అవుతుంది మీకు. జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్, ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ప్లస్ క్రియేట్ అండ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి లీడ్స్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఏమొస్తుంది ఓకే చెప్పేసి, ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ క్యాంపెయిన్ నేమ్ మాత్రం లీడ్స్ క్యాంపెయిన్ కాబట్టి లీడ్స్ ఇచ్చుకోండి. మీ ప్రాజెక్ట్ పేరు ఏంటో ప్రాజెక్ట్ పేరు ఇచ్చుకోండి. ఎప్పుడు డేట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో అది ఇచ్చేసుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది మీకు. సో యూ జస్ట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ మీరు ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు క్యాంపెయిన్ అని చెప్పి. ఓకే, డన్. కిందకు వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి బై డిఫాల్ట్ ఏముంటుంది? క్యాంపెయిన్ బడ్జెట్ ఉంటుంది. మేక్ ఇట్ యాజ్ వాట్ అగైన్? మేక్ ఇట్ యాజ్ యాడ్ సెట్ బడ్జెట్. ఓన్లీ ఒకటి చేంజ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ దట్? క్యాంపెయిన్ నుంచి ఎక్కడ పెట్టాలి మనం? యాడ్ సెట్ బడ్జెట్ పెట్టాలి. ఇది అన్టిక్ చేయండి. ఓకే, డన్. బడ్జెట్ ఎప్పుడైనా సరే యాడ్ సెట్ లెవెల్లో ఇస్తే వీ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ యాడ్ సెట్స్. అది అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్, అది వీ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఆల్ దాట్. సో మనం ఏం పెట్టాలి ఇక్కడ? ఫస్ట్ ఏమి ఇవ్వాలి? క్యాంపెయిన్ నేమ్ ఇవ్వాలి. కిందకి వచ్చేసి వాట్ వి షుడ్ పుట్ ఇట్? యాడ్ సెట్ బడ్జెట్. దీన్ని అన్టిక్ చేయండి, అయిపోతుంది. సింపుల్. యా, అండ్ కమ్ డౌన్. వాట్ యు సీ ఇట్ రైట్ నౌ? క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్. ఐమ్ టెలింగ్ యూ వెరీ ఈజియెస్ట్ మెథడ్, ఇంకేం చేయక్కర్లేదు. సో దెన్ యూ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. వాట్ ఈస్ దట్? యాడ్ సెట్. యాడ్ సెట్లలో మనకేంటిది? ఇది లీడ్స్ యాడ్ సెట్ ఇది. అండ్ ఇక్కడ కూడా మనం అర్థం కావడం కోసం
ఏమి ఇచ్చుకోవచ్చు, ప్రాజెక్ట్ పేరు ఇచ్చుకోవచ్చు, అండ్ వీ కెన్ గివ్ ఇట్ దిస్ డేట్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. యా, అండ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇక్కడ ఏముంది, కన్వర్షన్ లొకేషన్ ఉంది. మనం ఎక్కడ కన్వర్షన్ కావాలి, కన్వర్షన్ అంటే లీడ్స్, మీకు లీడ్స్ ఎక్కడ కావాలి. దెన్ యూ షుడ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద సింగిల్. వన్స్ క్లిక్ ఆన్ ద సింగిల్, దెన్ యూ స్క్రోల్ డౌన్ అండ్ ఇన్ ద సింగిల్ లో మనకి ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఇన్స్టాంట్ ఫార్మ్స్. సో మల్టిపుల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దు, బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ద వెబ్సైట్, we don't have the proper Instagram, we might not see Messenger. Yeah, WhatsApp also sometimes people will not say hi in the WhatsApp. We will lose the leads. What we have to select right now, instant forms అయితే మన కస్టమర్ ప్రొఫైల్ నుంచే వాళ్ళ నేమ్, ఫోన్ నెంబర్ ఆటోమేటిక్ వచ్చి ఫిల్ అయిపోతుంది. మనకి ఈజీగా ఉంటుంది, కస్టమర్కి ఈజీగా ఉంటుంది, మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. We can have the record. So what we have to select it right now, instant forms. ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఫేస్బుక్ పేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో మనకి మల్టిపుల్ పేజెస్ ఉంటే ఇక్కడ మనకి మల్టిపుల్ వస్తాయి. మనకి ఐ హ్యావ్ లైక్ ప్రతిభ, శాండీస్, సురేంద్రపురి, డేటా టీచ్, ఆల్ దిస్ థింగ్స్. యా, అండ్ వసుంధర హాస్పిటల్స్ అండ్ everything. Done. I'm selecting this Vasundhara Hospitals. Done. ఇక్కడ మనం చేయాల్సిన ఓన్లీ 2 things. One is instant forms and second one is Facebook page. ఇంకేమీ చేయొద్దు, డైరెక్ట్ గా కిందకి వెళ్ళిపోండి. కిందకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి, మనం ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి, డైలీ బడ్జెట్. డైలీ బడ్జెట్ బై డిఫాల్ట్ you will be having 800 and keep it as how much, 300. To start with 300. Campaign optimize ayyaka cost per lead less than 1 వచ్చిన తర్వాత you can increase the budget from 300 to 500, 500 to 1000. ఎక్కువ మనీ పెడితే ఎక్కువ లీడ్స్ వస్తాయి, మన ఎక్కువ ఫాలోఅప్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు మనకి. డన్. అండ్ అంతే, ఇంకేం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. కిందకి వచ్చేసి you have to see where it is. What is that? Locations. Yeah, and locations by default India ఉంటుంది. Click on this one and click on this one and choose the Hyderabad. Hyderabad పూర్తిగా టైప్ చేయండి. Do not confuse, Hyderabad is there in India, Hyderabad is there in Pakistan also. Okay, so if you target in Pakistan, ads will go to Pakistan also. Okay, done. So make sure that you are targeting Telangana, Hyderabad, and click on it. ఒకటే ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటంటే, నాట్ 40 kilometers radius Hyderabad కి, just make it 17 kilometers radius. 20 is a very decent one. సో ఎక్కడ దాకా కవర్ అయిందో చూసుకోవడానికి క్లిక్ చేయండి. దీని మీద క్లిక్ చేసి కిందకి వచ్చేస్తే ఇక్కడ క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి, మనకి ఇక్కడ మొత్తం ఏం కవర్ అయిందని చెప్పేసి. ఇక్కడ గట్కేసరి కవర్ అవ్వలేదు. యా, అండ్ యూ కెన్ ట్రై టు జూమ్ ఇట్. సో గట్కేసరి కవర్ అవ్వలేదు అండ్ ఇక్కడ కీసర కవర్ అవ్వలేదు. సో దీన్ని పట్టుకొని మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. 17 నుంచి మనం ఏం పెట్టుకోవచ్చు, యూ కెన్ కీప్ ఇట్ యాస్ 22 పెట్టుకుంటే, నా 22లో మళ్ళీ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ దెన్ గట్కేసి కొంచెం టచ్ అయింది ఇక్కడ. అండ్ యూ హ్యావ్ ద బీబీ నగర్, భువనగిరి. సో మనకి ఏ లొకేషన్ కావాలంటే ఆ లొకేషన్ పెట్టుకోవచ్చు. లేదు నేను పెట్టిన లొకేషన్ నాకు రావట్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఏం దానికి వెళ్ళాలి, డ్రాప్ ఇన్. సో ఐ వాంటెడ్ టు టార్గెట్ కీసరా, టార్గెట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. అప్పుడు ఏం చేయాలి, క్లిక్ ఆన్ డ్రాప్ ఇన్, క్లిక్ ఆన్ కీసరా, డ్రాప్ ఇన్ చేయండి, అయిపోతుంది. సో కీసరాకి నేను మొత్తం 22, 16 అక్కర్లేదు. I would like to target కీసరాలో ఓన్లీ ద 4 kilometers radius, అంతే. సో కీసరాలో ఇప్పుడు ఎంత టార్గెట్ అవుతుంది, అప్ టు ఓన్లీ ద 4 kilometers radius. యా, మనం పెట్టిన లొకేషన్ రాకపోతే ప్లీజ్ యూటిలైజ్ దిస్ ఫీచర్. వాట్ ఈస్ దట్ ఫీచర్, డ్రాప్ ఇన్. యా, సో మనం పెట్టేసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనం 1 kilometer, 4 kilometer, వీ కెన్ అడ్జస్ట్ ఇట్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్. డన్. లొకేషన్ అయిపోయింది కదా. ఓకే, డన్. సో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏముంది, రీచ్ మోర్ పీపుల్ ఉంటుంది. యా, సో we can untick this mark. మనం untick కొట్టినా కూడా the ads will go to other cities. So వేరే cities కి ads వెళ్తాయి మనకి. Done. So I hope it is clear. Location is clear. మనం ఇంకా వేరే ఇచ్చుకోవాలనుకుంటే click on the show more controls. ఇక్కడ ఏముంది, ఏజ్ ఉంది. So we can give it basic 21 ఇచ్చేసుకోండి, అయిపోతుంది, ప్రాబ్లం లేదు. So click on this one and give 21 ఇచ్చేసుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు. Done. And languages do not disturb. Yeah, in case మనకి ఇంట్రెస్ట్ రావాలంటే వాట్ యు సీ ఇట్ రైట్ నౌ, ఇది క్లిక్ చేయాలి. ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఏజ్ బ్రాకెట్, ఏజ్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ కావాలంటే we should click on this one. What you see it right now, further limit of reach of your ads, click చేయండి and click on the switch setup కొట్టండి. Then if you can go up, now ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది మీకు, ఇక్కడ you will see the detailed targeting. You can target based on interest, demographics and behavior, like government employees, military people and all that. Okay, done. ఎందుకంటే చేంజెస్ ఇంకేం ఉండవు యాడ్ సెట్ లెవెల్లో, అంతే. మనం ఏమి ఇస్తున్నాం, బేసిక్ గా లొకేషన్ ఇచ్చాం ఆల్రెడీ. మనం ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నాం, ఏజ్ స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ ఇస్తున్నాం అండ్ జెండర్ ఇవ్వట్లేదు మనం.
If you wanted to give, you can give the detailed interest. అంతే. Done. ఇది అయిపోగానే ఇంకా చేంజెస్ ఏమీ లేవు. What you need to click on right now? Click on the next. Yeah. So యాడ్ కాపీ లెవెల్లో ఏమీ ఉండదు. మనం జస్ట్ మళ్ళీ సేమ్ యాడ్ నేమ్ ఇచ్చుకోవాలి. సో వీఆర్ జస్ట్ గివింగ్ ద యాడ్ 1 ఇచ్చేసుకొని ప్రాజెక్ట్ పేరెంట్ ప్రాజెక్ట్ పేరు ఇచ్చేసేసుకొని అండ్ టుడేస్ డేట్ అండ్ 30th October 25 అంతే. సో అంతకు ముందే లింక్ చేసుకుని ఉండాలి మనం ఫేస్బుక్ పేజ్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ ద మెటా బిజినెస్ సూట్. డన్. అండ్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఇమేజ్ కానీ వీడియో కానీ క్యారోజల్ కానీ. ఓకే, సో యూ కెన్ అన్టిక్ దిస్ మార్క్. సో మల్టీ అడ్వర్టైజర్ ఉంచుకున్నా పర్లేదు, బట్ ఐ వుడ్ రికమెండ్ టు టేక్ ఇట్ అవుట్. మన యాడ్ సెపరేట్ గా డిస్ప్లే అవుతుంది కస్టమర్స్ కి. సో మనం ఏం క్రియేట్ చేయాలి మనం? వీ హావ్ టు క్రియేట్ ద ఇన్స్టాంట్ ఫామ్. లాస్ట్ క్రియేట్ చేసాం. సో బిఫోర్ యూ క్రియేట్ ఇన్స్టాంట్ ఫామ్, set up the creative first. What do you see it right now? Set up the creative. Click on creative. What do you see it right now? Image add. So మీకు చెప్పాను నేను లాస్ట్ టైం ఒక ఇమేజ్ యాడ్ క్రియేట్ చేయాలంటే సేమ్ కాన్సెప్ట్ మనకి 3 dimensions లో ఉండాలి. 3 dimensions లో ఉండాలి. అండ్ డైమెన్షన్స్ ఏంటి? 1080 by 1080, 1080 by 1920 and 1200 by 628. అండ్ ఇవన్నీ మనకి పిక్సెల్స్ లోనే, నాట్ సెంటీమీటర్స్, మిల్లీమీటర్స్, ఇంచెస్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ ద పిక్సెల్స్. యా, ఇవి 3 గుర్తుంచుకోండి. సో దట్ మీరు కమ్యూనికేట్ అయ్యేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది విత్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్ తోనే. మీరు డైరెక్ట్ కమ్యూనికేట్ చేస్తే ఐ వాంటెడ్ 1080 by 1080 అండ్ 1080 by 1920 అండ్ 1200 by 628. అండ్ ఈ డైమెన్షన్స్ పక్కా మనకి ఉండాల్సిందే. అండ్ దెన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ క్రియేటివ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఒకటి స్క్వేర్ డైమెన్షన్ లో, ఇంకొకటి మన స్టోరీ డైమెన్షన్ లో, అండ్ ఇంకొకటి ఈ డైమెన్షన్ లో. సో మొత్తం 3 dimensions. 3 dimensions we should do that. So we should do that. సో 3 dimensions సెట్ చేసుకున్నాక ఒకసారి నాకు చెప్పండి, లాస్ట్ క్లాస్ లో ఐ టోల్డ్ యాడ్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పాను. సింగిల్ యాడ్ కి we will be having how many parts? ఒక సింగిల్ యాడ్ క్రియేట్ చేస్తుంటే 6 parts ఉంటాయి. సో 6 parts ఏంటి? సో ఫస్ట్ ఏం ఇవ్వాలి మనం? ప్రైమరీ టెక్స్ట్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఏం ఇవ్వాలి? మీడియా. మీడియా అంటే ఏంటి? ఇమేజ్ కానీ, వీడియో కానీ, క్యారోజల్ కానీ. నెక్స్ట్ ఏం ఇవ్వాలి? వెబ్సైట్ కానీ ఆర్ మనం ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటి? హెడ్డింగ్. నెక్స్ట్ ఏంటి? డిస్క్రిప్షన్. నెక్స్ట్ ఏంటి? సిటిఎస్, కాల్ టు యాక్షన్. పర్ఫెక్ట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ అప్ హియర్. ప్రైమరీ టెక్స్ట్ తీసుకోవాలి. సో ప్రైమరీ టెక్స్ట్ ప్లీజ్ యూజ్ ChatGPT. No issues in that. So primary text and lines ఉండాలి మన మహా అంటే 2 to 3 lines ఉండాలి. Headline you can give it from again ChatGPT, but how many words ఉండాలి? max మనకి ఇందులో 4 words ఉండాలి. 4 words కంటే ఎక్కువ ఇచ్చినా కూడా కనిపించదు కస్టమర్ కి. You will get the dots. That's fine because అందుకంటే కనిపించదు మనకి. Again they have to click on see more, అప్పుడు కనిపిస్తుంది మొత్తం. అది అంత టైం ఉంటుంది వాళ్ళకి. మనకి హైడ్ అయిపోతుంది. ఆటోమేటిక్ ఇవ్వచ్చు కానీ హైడ్ అయిపోతుంది. So we can keep the content on the image mostly and some 2 to 3 lines in the above. That's it. Yeah. So okati I will suggest the primary text. So those tips. And what you see it right now? Emojis. Emojis పెట్టేటప్పుడు you see this emoji something called red color. ఈ రెడ్ కలర్ వి ఒక 4-5 ఇవ్వండి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు. ఇట్లా ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుందంటే that will get highlighted. Visibility ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు. I told last time also, creative మీద if you have the red color, you will have the more response. I'm not saying pure red color. Whatever you would like to highlight it, keep it in the red color background, text white color, or red color text, anything that is up to this. And primary text lo kuda is the ending lo kaadu, ila copy cheskoni starting lo ila ichchesayandi, so that your ad creator will stand highlighted in the newsfeed. కస్టమర్ న్యూస్ ఫీడ్ ఉంటుంది కదా, ఇన్స్టాగ్రామ్ న్యూస్ ఫీడ్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ హైలైట్ అవుతుంది. ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. టిప్ ఇది. ఓకే, ఇలా పెట్టినప్పుడు రెస్పాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రైమరీ టెక్స్ట్ లో. దెన్ హెడ్లైన్ ఏంటి? మ్యాక్స్ 4 words అండ్ డిస్క్రిప్షన్ మ్యాక్స్ 3 words అంతే. ఓకే, డన్. అండ్ కాల్ టు యాక్షన్ సిటీ అనేది యూ కెన్ గో ఫర్ గెట్ ఆఫర్, గెట్ కోడ్, లెర్న్ మోర్, అప్లై నౌ, సబ్స్క్రైబ్. ఆర్ మోస్ట్లీ మనం వాడేది ఏంటంటే either we will go for sign up or we will go for get in touch. Done. So ఇది ఇచ్చేసి what we can do, click on the next. ఇవన్నీ బై డిఫాల్ట్ ఉంటాయి. విజువల్ టచ్ అప్, సో ఆటోమేటిక్ గా మ్యూజిక్ యాడ్ అవ్వటం అండ్ సిటీ హైలైట్ అవ్వటం అదంతా. యా, సో ఇంకొక టిప్ ఇస్తున్నా బేసిక్ గా మీకు నేను. ఎప్పుడైనా సరే మీరు క్రియేటివ్ చేసేటప్పుడు అంటే ఈ క్రియేటివ్ దీని డైమెన్షన్ ఎంత? 1080 by 1920. కింద ఆల్మోస్ట్ ఒక ఈ స్పేస్ వదిలేయాలి మనం. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఏం డిస్ప్లే అవుద్ది? ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ నేమ్ అండ్ ప్రైమరీ టెక్స్ట్ అండ్ బటన్
and you have this like, share, comment, ఇవన్నీ డిస్ప్లే అవుతా ఉంటాయి. So almost this much of the portion. And how much portion? I'm giving you at least 200 pixels to 300 pixels మనకి బాటమ్ లో ఏముండాలి, మనకి ఎంటీ స్పేస్ ఉండాలి. ఏ డైమెన్షన్ కి 1080 by 1920. అండ్ బాటమ్ లో ఉన్న స్పేస్ లో యూ షుడ్ నాట్ కీప్ ఎనీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎనీ ఆఫర్ గురించి కానీ ఆర్ ఎనీ ద ప్రైస్ గురించి కానీ ఏం పెట్టద్దు. ఈ డైమెన్షన్ లో మేక్ షూర్ దాట్ ఈ కింద ఉన్న పోర్షన్ లో యూ షుడ్ కీప్ ఎంటీ స్పేస్. నా యూ సీ ఇట్, ద కాంటాక్ట్ నెంబర్, వెబ్సైట్, రిజిస్టర్ నౌ అన్ని దీనిపైనే ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేదు బ్యాక్ ఎండ్ లో, వి జస్ట్ కెప్ట్ ఇట్ లైక్ ఐడియల్. అండ్ అంతే, పైన కొంచెం స్పేస్ ఉంచేసుకుంటే సరిపోతుంది. బట్ మేక్ షూర్ దాట్ ద స్పేస్ ఇస్ ఎంటీ. అండ్ హౌ మచ్ ఆఫ్ ద పిక్సెల్స్, ద 200 to 300 పిక్సెల్స్ ఎంటీగా ఉండాలి. అండ్ సో దాట్ మన క్రియేటివ్ అనేది హైలైట్ అవుతుంది. యా, ఇంకొక క్వశ్చన్ అడిగితే మన ఎక్కడి నుంచి ఎక్కువ లీడ్స్ వస్తాయంటే, వి విల్ గెట్ ద లీడ్స్ మెనీ ఫ్రమ్ ఇన్స్టా రీల్స్ అండ్ వాట్ అగైన్ స్టోరీస్. యా, ఇన్స్టా రీల్స్ అండ్ స్టోరీస్ నుంచే మనకి లీడ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. అంటే మనం ఎందులో కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి, ఈ ఇమేజ్ యొక్క డైమెన్షన్ లో కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. 1080 by 1920. ఇది చాలా గుడ్ లుకింగ్ గా హైలైట్ అవ్వాలి. ఇది గుడ్ లుకింగ్ గా హైలైట్ అయితే క్యాంపెయిన్ ఆప్టిమైజ్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. క్యాంపెయిన్ ఆప్టిమైజ్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. యా, ఇంటికి ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఉంటుంది, ప్రొఫైల్ ఉంటుంది. డైరెక్ట్ గా ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్ కి సైన్ అప్ అవ్వచ్చు. సో ఫేస్బుక్ లో ప్రొఫైల్ లో పేజ్ ఉంది మనకి, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అలాంటిది ఏమి ఉండదు. డైరెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మనకి. సో వీ కెన్ సైన్ అప్ డైరెక్ట్లీ విత్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఓకేనా? ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఇవంతా అయిపోయింది. అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ వాట్ అగైన్, డన్. అండ్ వన్స్ మనకి యాడ్ క్రియేటివ్ సెటప్ అంతా అయ్యాక మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, వీ షుడ్ గో టు ద జస్ట్ క్రియేట్ ఫామ్. వాట్ వీ హావ్ రైట్ నౌ, క్రియేట్ ఫామ్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ ఫామ్. అండ్ ఇక్కడ కొన్ని టిప్స్ ఏంటంటే, ఫామ్ నేమ్ ఇచ్చేస్తాం, జస్ట్ గివింగ్ ఇట్ ఫామ్ 1 అని. ఎప్పుడైనా సరే మనం ఏమి ఇచ్చుకోవాలి, ఇక్కడ మోర్ వాల్యూమ్ ఇచ్చుకోవాలి. సో దట్ మనకి ఎక్కువ రివ్యూ స్టెప్స్ లేకుండా కస్టమర్ కి దే కెన్ సబ్మిట్ ద డీటెయిల్స్. అంటే మోర్ వాల్యూమ్. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇంట్రో. ఇంట్రో బై డిఫాల్ట్ ఆఫ్ చేసేయండి. మన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ కానీ గ్రీటింగ్ కానీ ఏం అక్కర్లేదు. ఇమేజ్ మీదే కాంటెంట్ ఉంటుంది. వీ డోంట్ నీడ్ టు డిస్ప్లే ద మోర్ కాంటెంట్ ఇన్ ద ఫామ్. అండ్ ఇక్కడ ఏముంది, ద క్వశ్చన్స్. ద క్వశ్చన్స్ కూడా ఏమి అడగద్దు స్టార్టింగ్ లో. ఇన్ కేస్ మీకు జంక్ లీడ్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్. ఆర్ యూ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఓపెన్ ప్లాట్స్? ఆర్ యూ డూ యూ హ్యావ్ ద బడ్జెట్ బిట్వీన్ 5 lakhs to 10 lakhs? అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు మీరు. ఎప్పుడు, వెన్ యూ సీ ద ఎగ్జిస్టింగ్ లీడ్స్ ఆర్ ద మోర్ ఆఫ్ లైక్ జంక్ వస్తున్నాయి అన్నప్పుడు. డన్. అండ్ అదర్వైజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాప్చర్, ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్. ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది టిక్ అయి ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్, దీన్ని అన్టిక్ చేయాలి. Phone number is not optional. Phone number is the mandatory for us. Yeah. So do not take this mark. Then untick చేయాలి. అంతే, సింపుల్ అది. ఇక్కడ మీకు చెప్పాను ఒక సెంటెన్స్ పెట్టమని చెప్పి, no spam calls will receive అని చెప్పి. So you can just skip it. So you will not receive any spam calls or messages. So ఈ మెసేజ్ చూసినప్పుడు people will submit their details. I told in the last class, మనకి యాడ్ మీద we're getting 1000 clicks. బట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ 100 leads or 199 leads. మిగిలిన వాళ్ళు క్లిక్ చేస్తున్నారు కానీ దే ఆర్ నాట్ ఫిల్లింగ్ ద ఫామ్. సో వాళ్ళకి దే మైట్ థింక్, ఇప్పుడు నా ఫామ్ ఫిల్ చేస్తే నాకు పొద్దు కాల్స్ వస్తాయేమో, పొద్దుగా ఐ విల్ గెట్ మెసేజెస్ ఏమో అని డౌట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. అప్పుడు వాళ్ళు దే విల్ నాట్ సబ్మిట్ ద డీటెయిల్స్. అంటే వాళ్ళ డీటెయిల్స్, నేమ్, ఫోన్ నెంబర్ పెట్టేసుకుంటున్నారు, బట్ దే ఆర్ నాట్ క్లికింగ్ ఆన్ సబ్మిట్. వై దే ఆర్ నాట్ క్లికింగ్ ఆన్ సబ్మిట్? సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎ డౌట్ ఇన్ ద మైండ్. నా ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేస్తే, దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ ఫోన్ నెంబర్, నా ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేస్తే నాకు పొద్దు వీళ్ళు కాల్స్ చేస్తారేమో అనే కైండ్ ఆఫ్ డైలమాలో ఉంటారు. సో దాట్ ఇక్కడ మీది మెసేజ్ పెట్టేస్తే ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది మీకు, యూ విల్ నాట్ రిసీవ్ ఎనీ స్పామ్ కాల్స్ అండ్ మెసేజెస్. ఇలా పెడితే పీపుల్ విల్ టెండ్ టు ఫిల్ దేర్ డీటెయిల్స్. కొంచెం ఎక్కువ ఫిల్లింగ్ స్కోప్ ఉంటుంది అండ్ లీడ్స్ ఎక్కువ రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఓకే, డన్. సో డిస్క్రిప్షన్ అంతా పెట్టేసుకుందాం. వెర్ వీఆర్ గోయింగ్ రైట్ నా, ప్రైవసీ పాలసీ. సో ప్రైవసీ పాలసీ కూడా అక్కర్లేదు, జస్ట్ క్లోజ్ ఇట్ ఆఫ్. అండ్ వెర్ వీ కెన్ గో, ఎండింగ్ లో మాత్రం ప్లీజ్ గో ఫర్ దిస్ ఆప్షన్. వాట్ ఈస్ దట్, ద కాల్ బిజినెస్. అండ్ ఇక్కడ మీకు చెప్పింది ఏంటంటే, ద మేక్ ష్యూర్ దట్ ఇక్కడ మీరు ఏం మెన్షన్ చేయాలంటే, అబౌట్ ఎనీ ఆఫర్ అండ్ దట్ ఈస్ మేబీ ఎక్స్పైరింగ్ ఓన్లీ టుడే. Urgency create. What we should create right now? We should create the urgency. Urgency create cheste. There are chances that people will call on this number. Manaki direct number ichesukovachu. +91. We can change the number and call now, or we can put something called the grab the offer today. Grab the offer again. What? Today. Done. So the better they will see
ఫామ్ సబ్మిట్ చేయగానే they will see about the offer and they can see an option to call. Once click చేయగానే వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా మనకి కాల్ చేస్తారు. ఓకే, బికాస్ ఇఫ్ యూ కీప్ ఎనీ ఆఫర్ ఏం పెట్టకుండా ఉంటే దే విల్ సింప్లీ ఇగ్నోర్ ఇట్, దే విల్ నాట్ కాల్. వాళ్ళే నాకు కాల్ బ్యాక్ చేస్తారులే అని వదిలేస్తారు. ఓకే డన్. సో ఇవన్నీ స్మాల్ టిప్స్, ఇవన్నీ ఫాలో అయితే మనకి ఎక్కువ లీడ్స్ రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. సో ఫ్రమ్ దోస్ లీడ్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫిల్టర్ అవుట్ ద సెకండరీ. సో ఇదంతా అయిపోయి వాట్ వీ కెన్ డూ, డు నాట్ ఫర్గెట్ వీ హ్యావ్ టు గో టు వేర్ సెట్టింగ్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, వీ హ్యావ్ టు గో టు ఫార్మ్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ వాట్ వీ షుడ్ క్లిక్ ఆన్ ద ఓపెన్. ఈ మర్చిపోవద్దు, ఇవన్నీ బేసిక్ సెట్టింగ్స్. అవన్నీ ఇవి కొన్ని మిస్ అయినా కూడా క్యాంపెయిన్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, బికాస్ ఇఫ్ యూ కీప్ రిస్ట్రిక్టెడ్, హూ కెన్ ఫిల్ ద ఫార్మ్? Only the people who are seeing the ad at that time only can fill the form. Yeah, if you can keep the open, the people who are seeing the ad, people who are sharing the ad also can fill the form. I shared this ad to my friend also can fill the form. Yeah, if you keep the form configuration as again what open పెట్టుకోవాలి. And what you see it right now, click on the tab. అంతే సింపుల్. ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి, ఫామ్ టైం ఓవర్ మార్నింగ్ ఉందా లేదా, ఇంట్రో ఎండ్ ఆపేసి ఉండాలి, క్వశ్చన్స్ ఏమి అడగకుండా మనం క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి. ఏమేంటి ఈమెయిల్ కొంచెం అటు ఇటు మార్చుకోవచ్చు కావాలంటే, ఫస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ పెట్టుకొని, ఫోన్ నెంబర్ సెకండ్ పెట్టుకొని, ఈమెయిల్ థర్డ్ పెట్టుకోవచ్చు. ప్రైవసీ పాలసీ ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఎండింగ్ లో మనం పక్క ఇచ్చామా లేదా, అండ్ ఫోన్ నెంబర్ ప్రాపర్ గా ఇచ్చామా లేదా అని పెట్టుకోవాలి. అండ్ వాట్ యు సీ ఇట్ రైట్ నా, క్రియేట్ ఫామ్. అండ్ బిఫోర్ అడికి వెళ్ళే ముందు సెట్టింగ్స్ లో మనకి ఫామ్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఓపెన్ పెట్టుకుందామా లేదా. ఈమెయిల్ ఇస్ ఆప్షనల్. యా, సో కొంచెం మనకి ఈమెయిల్ తీసేస్తే క్వశ్చన్స్ కి వెళ్ళి కిందకి వెళ్ళి ఈమెయిల్ వద్దు అనుకుంటే క్లిక్ ఆన్ దిస్ డిలీట్. ఇప్పుడు మనకి వీఆర్ క్యాప్చరింగ్ ఓన్లీ నేమ్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్. సో ఈమెయిల్ తీసేసినప్పుడు యాజ్ పర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ యూ విల్ గెట్ ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ లీడ్స్. ఈమెయిల్ అయినప్పుడు తక్కువ డీటెయిల్స్ తీసుకున్నప్పుడు లీడ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి మనకి. ఓకే, మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దర్ టేకింగ్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ కదా అనే కైండ్ ఆఫ్ లో ఉంటారు వాళ్ళు. ఓకే, సో దే విల్ సబ్మిట్ మోర్, అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ సబ్మిట్ చేయడానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, జస్ట్ టేక్ వాట్ నేమ్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ అంతే. అండ్ వాట్ యు సీ ఇట్ రైట్ నౌ, క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్. What you see right now, click on create form. Ante create form and setup, add creative setup already అయిపోయింది and form create చేసాము. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మనం ఎక్కడ సెటప్ చేసుకోవాలి, మనం దీన్ని గూగుల్ షీట్స్ కి లింక్ చేసుకోవాలి. సో మనం క్రియేట్ చేసిన ఫామ్ ని ఆటోమేటిక్ గా ఫామ్ లో వచ్చిన లీడ్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, గూగుల్ షీట్ లోకి వెళ్ళాలి. కాబట్టి షీట్ ని మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. దానికంటే ముందలే మనం ఏం క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఫస్ట్ మనం గూగుల్ షీట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అక్కడ ఏమిద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ గూగుల్ షీట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఐ హావ్ టేకెన్ దిస్ వన్. సో ఇది షీట్ క్రియేట్ చేసినాను మొన్న లాస్ట్ క్లాస్ లో. అండ్ లెట్స్ సే ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ షీట్. ఇదేంటి, ప్రాజెక్ట్ 2. మొన్న ప్రాజెక్ట్ 1 ఇది. ఐ జస్ట్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ద ప్రాజెక్ట్ 2. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, ఐ షుడ్ టేక్ దిస్ నేమ్ అండ్ ఇక్కడ ఏంటి కాపీ లింక్ చేసుకోవాలా, క్లిక్ ఆన్ డన్. అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయేసి అండ్ వాట్ యు సీ ఇట్ రైట్ నౌ, క్లిక్ ఆన్ సెటప్. Click on setup. అప్పుడేమవుతుంది, and what you see it right now, provide Google Sheets link. Click on Google Sheets link. ఇక్కడ మనం లింక్ ఇచ్చేసుకోవాలి. డైరెక్ట్ గా మనం లింక్ ఇచ్చుకున్నాక what you see it right now, click on the next ఇచ్చుకోవాలా. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాజెక్ట్ 2. సో ప్రాజెక్ట్ 2 ఎక్కడ ఉంది, ఇది సెకండ్ షీట్ మనకనే. సో ఏ షీట్ లోకి వెళ్ళాలో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ షీట్స్ అండ్ ఏ షీట్ లోకి వెళ్ళాలో కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆ షీట్ ప్రాజెక్ట్ 2 షీట్ ని నేను లింక్ చేస్తున్నా దేనికి, ఫామ్ 1 కి. మీకు మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్ ఉంటే ఫామ్ 2 ఫర్ షీట్ 2, ఫామ్ ఫర్ షీట్ 1, ఫామ్ 3 ఫర్ షీట్ 3 అలా లింక్ చేసుకోవచ్చు మనం ఎలా కావాలంటే అలా. ఏమి ఇస్తున్నా ఇక్కడ, షీట్ ఇస్తున్నా అండ్ ఫామ్ ఇస్తున్నా. దట్స్ ఇట్. క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్. యా, ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోండి పంపించి. యూ కెన్ సెండ్ వాట్ అగైన్ ద టెస్ట్ లీడ్ ఫామ్ సరిగ్గా పనిచేస్తుందా లేదా అని. యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద సెండ్ టెస్ట్ లీడ్. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఏమీ లేవు, అవునా, ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఏమీ లేవు ద నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 లో. అండ్ గో బ్యాక్ టు దిస్ వన్ అండ్ వాట్ యు సీ, క్లిక్ ఆన్ ద సెండ్ టెస్ట్ లీడ్. క్లిక్ చేయండి. అక్కడ మనకి ఒక టెస్ట్ లీడ్ వచ్చి ఆడ షీట్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్ గా వెళ్ళిపోయింది. అండ్ గో బ్యాక్ రైట్ నౌ, యూ సీ ద టెస్ట్ లీడ్. సో మన టెస్ట్ లీడ్ ఇక్కడ మనకి ఏముంది, ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ ఆల్సో ఫోన్ నెంబర్, సంథింగ్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. అంటే ఏంటి, మనకి ప్రాపర్ గా ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయిందని మీనింగ్. షీట్ కి ఫామ్ కి ఇంటిగ్రేషన్ కంప్లీటెడ్. ద నెక్స్ట్ వాట్ వి సీ ఇట్ రైట్ నౌ, క్లిక్ ఆన్ ద కనెక్ట్. సింపుల్ కనెక్ట్. ఇవన్నీ అక్కర్లేదు మీకు, సింపుల్ గా యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ ప్రాసెస్. తర్వాత డేటా సెట్ ఇవన్నీ రీమార్కెటింగ్ కోసం ఇవన్నీ. వాట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ రైట్ నౌ, క్లిక్ ఆన్ జస్ట్ సింప్లీ క్లోజ్ దిస్. డన్. సో క్లోజ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా మీకు సెటప్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. సో గూగుల్ షీట్స్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా సెటప్ అయిపోయింది.
ఎడిట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ ఆటోమేటెడ్ గా మీకు లీడ్ అనేది డెలివరీ అవుతుంది మీ గూగుల్ షీట్ లోకి. యాజ్ సూన్ as that you get a lead, you will get any record in this sheet, in the project to sheet name. ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. ఈ సెటప్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. సెటప్ చేసుకోకపోయినా కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ కొద్దిగా మాన్యువల్ టాస్క్ అని కొద్దిగా గూగుల్ షీట్ లోకి వచ్చేస్తే మనం ఎవరికైనా షేర్ చేసుకోవచ్చు గూగుల్ షీట్ లింక్. ఓకే డన్. అంతా అయిపోయాక వాట్ వీ కెన్ డూ, సో క్యాంపెయిన్ స్కోర్ ఇస్ 98, దిస్ కంప్లీట్లీ ఆల్ రైట్. సో క్యాంపెయిన్ అయిపోయింది, యాడ్ సెట్ అయిపోయింది, యాడ్ అయిపోయింది, అండ్ యాడ్ లో ఫామ్ క్రియేట్ చేసాం, అండ్ మనం గూగుల్ షీట్స్ కి లింక్ చేసాం. అండ్ ఒకసారి ప్రివ్యూ చూసుకోండి ఎలా వస్తుందో మీ యాడ్ అనేది, ప్రైమరీ టెక్స్ట్ ఇక్కడ. సో యూ చెక్ ఇట్ రైట్ నా. ఇక్కడ రెడ్ బటన్ వల్ల ఏమవుతుంది, హైలైట్ అవుతుంది. ఓకే డన్. అండ్ ఇక్కడ కూడా చూస్తే మీరు వాట్ యు సీ ఇట్ రైట్ నౌ అగైన్ రెడ్ కలర్. యా, సో రెడ్ కలర్ ఉండటం వల్ల ఎప్పుడైనా హైలైట్ అవుతుంది. ఇది ఎక్కువ హైలైట్ అవ్వట్లేదు, ఇది ఎక్కువ హైలైట్ అవ్వట్లేదు. ఏం హైలైట్ అవుతుంది, ఇదే హైలైట్ అవుతుంది. యా, వాట్ యు సీ ఇట్ రైట్ నౌ, ద మాస్టర్ డైరెక్షన్ ఇన్ cinematography with industry experts. So the creative కూడా we used to get the leads less than 100 CPL. Less than how much? 100 CPL. And ఇది మాకు డైరెక్ట్ వచ్చిన క్రియేటివ్ కాదు. We have done the ABB testing. We tested multiple ads and we came down to this ad copy, and ఈ ad copy ki less than we got the 100 CPL. And they got the conversions also. And the ticket price is 40,000-50,000 for the course, and they got into the profits also. Done. Even tips maintain cheyandi, red color and also red color. Not everything is red color. Only the highlighted thing is only the red color. This one and also they just said that. Ante. Done. And what do you see it right now? Publish ante campaign publish అయిపోతుంది. ఓకే, సో మనకి 3 లెవెల్స్ ఉంటాయి, క్యాంపెయిన్ ఒకటి, యాడ్స్ ఒకటి, యాడ్ ఒకటి. క్లియర్? అంటే ప్రాసెస్ వెరీ మచ్ క్లియర్. మనం మిగిలింది ఒకటి ఏంటంటే మీరు క్రియేట్ చేయడం ఒకటి మిగిలి ఉంటుంది. డన్. బై డిఫాల్ట్ మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. మీకు ఇది ఏమొస్తుంది, పేమెంట్ ఎర్రర్. ఎందుకు వస్తుంది పేమెంట్ ఎర్రర్ మనకి? బికాస్ మనీ యాడ్ చేయాలి. సో మనీ ఎలా యాడ్ చేయాలి మనం? వీ హావ్ టు గో టు ద బిల్లింగ్ అండ్ పేమెంట్స్. సో బిల్లింగ్ అండ్ పేమెంట్స్ కి వెళ్ళిపోవాలి. బిల్లింగ్ అండ్ పేమెంట్స్ కి వెళ్ళిపోయి వీ కెన్ యాడ్ మనీ ఫ్రమ్ యూపీఐ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్. సో కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఇక్కడ యాడ్ చేయకండి. డైరెక్ట్ గా వేర్ వీ కెన్ గో, పేమెంట్ యాక్టివిటీకి వెళ్ళండి. పేమెంట్ యాక్టివిటీకి వెళ్ళాక వాట్ యు సీ ఇట్ రైట్ నౌ, యాడ్ ఫండ్స్. క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ ఫండ్స్. మీరు ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ అమౌంట్ ఉంటుంది, సో మార్చుకోవాలి. ఇది మాత్రం మర్చిపోవద్దు, 2,000 3,000 అని. సో యూ కెన్ గో ఫర్ యూపీఐ, యూ కెన్ గో ఫర్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్. సో డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్ అంటే డీటెయిల్స్ ఇచ్చేస్తే ఓటీపీ వచ్చేస్తుంది మీకు. ఓటీపీ ఎంటర్ చేస్తే మనీ యాడ్ అయిపోతాయి. లేదు అనుకుంటే యూపీఐకి వెళ్ళిపోవచ్చు, గూగుల్ పే, ఫోన్ పేలో చేసేయచ్చు. క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్. ఆటోమేటిక్ ఒక క్యూఆర్ కోడ్ వస్తుంది, అది స్కాన్ చేసుకుని ఫోన్ పేలో నుంచి యూ కెన్ మేక్ ద పేమెంట్. మనం ఎలా పేమెంట్ చేస్తామో బయట మర్చెంట్ షాప్ లో అలాగే పేమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు క్యూఆర్ కోడ్ స్కానర్ చేసి మనం 2,000 రూపీస్ పే చేస్తే ఈ 2,000 రూపీస్ ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతాయి. సో నౌ దిస్ ఈస్ ఆల్వేస్ అగైన్ వాట్, సో మెటా క్యాంపెయిన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ వాట్ అగైన్, ప్రీపెయిడ్. మనం మనీ యాడ్ చేస్తేనే, మనీ ఉంటేనే క్యాంపెయిన్స్ రన్ అవుతాయి. మనీ అయిపోతే క్యాంపెయిన్స్ రన్ అవ్వవు. ఓకే, ద మనీ హ్యాస్ టు బి దేర్. బోత్ మెటా క్యాంపెయిన్స్ అయినా గూగుల్ క్యాంపెయిన్స్ అయినా మనీ ఉంటేనే క్యాంపెయిన్స్ రన్ అవుతాయి, మనీ లేకపోతే క్యాంపెయిన్స్ రన్ అవ్వవు. ఓకే, అట్లా ఉంటుంది. సో మనం మాన్యువల్ గా యాడ్ చేయాలి. యాజ్ పర్ ద ఆర్బీఐ రూల్స్ ప్రకారం ఆటోమేటిక్ డిటెక్షన్ లేదు. సో ఆటోమేటిక్ పే కూడా ఉంటుంది, కానీ ఇట్స్ బిట్ ఆఫ్ రిస్కీ. సో ఇన్ కేస్ మన యాడ్ అకౌంట్ హ్యాక్ అయిపోతే we cannot do anything. Okay, that. So anyhow, you will be having the profile name as your ID proof name, and you need to set up in the profile kit. Do not forget to set up this. What is that? 2-step verification setup చేసుకోవాలి. దేని సెటప్ చేసుకోవాలి? ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ కి. అంటే మన ఫోన్ నెంబర్ కి ఓటీపీ వచ్చేలా, లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు మన ఫోన్ నెంబర్ కి ఓటీపీ వచ్చేలా పెట్టేసుకోవాలి. ఓకే, సో అప్పుడు మనకి ఏంటంటే మన ప్రొఫైల్ హ్యాక్ అవ్వకుండా తక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది. యా, సో హ్యాక్ అనేది 2-step లేకపోతే హ్యాకర్ స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ వెన్ యూ రన్నింగ్ ద యాడ్స్. హ్యాకర్స్ కి ఏంటి, యాడ్ అకౌంట్ రెడీగా ఉంది, అందులో డబ్బులు కూడా ఉన్నాయి, ఐ కెన్ యూజ్ దట్ మనీ, ఐ కెన్ యూజ్ దట్ యాడ్ అకౌంట్, ఐ కెన్ యూజ్ దట్ ప్రొఫైల్ ఫర్ ఎనీ అదర్ పర్పస్ అని చెప్పేసి దే విల్ హ్యాక్ యువర్ ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్. Okay, done. So make sure that what is switch it on, the 2-step verification is switch it on, and simple you have to go to where settings వెళ్ళనే మీ దొరికేస్తుంది మీకు అక్కడ. You need to set up the 2-step verification for Facebook profile. Okay, done. I'm going back and campaigns ఆపేస్తాను నేను. So just on the safe side. ఎలా ఆపేయాలి క్యాంపెయిన్? మనం ఎమ్మటిగా క్లిక్ చేస్తే క్యాంపెయిన్ అయిపోతుంది. మనకి ఎప్పుడు క్యాంపెయిన్ వద్దనుకుంటే అప్పుడు క్యాంపెయిన్ ఆపేయచ్చు. ఒకవేళ క్యాంపెయిన్ ఆపని నేను అనుకుంటే కెన్ స్టాప్ ద యాడ్ సెట్. ఓకే, నేను యాడ్ సెట్టింగ్ కూడా ఆపను అనుకుంటే యూ కెన్ స్టాప్ ద యాడ్ కాపీ. ఎనీథింగ్ యూ కెన్ స్టాప్ ఇట్. మీరు యాడ్ కాపీని ఆపేస్తున్నారంటే క్యాంపెయిన్ ఆగిపోయినట్టు లెక్కే. ఓకే, సో క్యాంపెయిన్ ఆపినా పర్లేదు, అండ్ యాడ్ కాపీని ఇక్కడ ఆపినా కూడా పర్లేదు. వాట్ యు సీ ఇట్ రైట్ నౌ, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్
and now ad is off. And ఎలాంటి యాడ్స్ రన్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి క్యాంపెయిన్ కూడా రన్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, డన్. ఏమైనా చేంజెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఏముంది మనకి, వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎడిట్ ఆప్షన్. మనం ఏబీపీ టెస్టింగ్ కి ఇంకొక యాడ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంది మనకి క్రియేట్ ఆప్షన్. యా, క్రియేట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాల్సింది మీరు యాడ్ సెక్షన్ కి వెళ్ళాక, నాట్ ఇన్ ద క్యాంపెయిన్స్. క్యాంపెయిన్స్ లో ఉండి క్రియేట్ చేస్తే ఇంకొక కొత్త క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో యూనిట్ క్లిక్ ఆన్ ద క్యాంపెయిన్ మీద క్లిక్ చేయాలి, అప్పుడు మనం యాడ్ సెట్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. యాడ్ సెట్ మీద క్లిక్ చేయాలి, అప్పుడు మనం యాడ్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. యాడ్ లోకి వెళ్ళాక యూనిట్ క్లిక్ ఆన్ అగైన్ వాట్ క్రియేట్. అది సో లేదనుకుంటే క్లిక్ ఆన్ క్యాంపెయిన్స్. ఇన్ కేస్ మనం క్యాంపెయిన్స్ ఏవి సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా యాడ్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద యాడ్. అన్ని యాడ్స్ వచ్చేస్తాయి మనకి, క్యాంపెయిన్ లో ఉన్న అన్ని యాడ్స్ అన్ని ఇందులోకి ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి. ఇంకా సో ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. సో యూ సీ ఆల్ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి మనకి, అన్ని క్యాంపెయిన్స్ లో ఉన్నాయి అన్ని. ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, క్యాంపెయిన్ మీద క్లిక్ చేయాల్సిందే. క్యాంపెయిన్ మీద క్లిక్ చేస్తేనే ఆ క్యాంపెయిన్ లో ఉన్న యాడ్ సెట్ వస్తుంది. ఆ యాడ్ సెట్ మీద క్లిక్ చేస్తేనే యాడ్ సెట్ లో ఉన్న యాడ్ వస్తుంది. చాలా మంది ఏంటంటే మర్చిపోయేసి డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే క్లిక్ ఆన్ ద క్లిక్ చేస్తారు. ఇక్కడ మనకి అన్ని యాడ్స్ వచ్చేస్తాయి మనకి, ఆ క్యాంపెయిన్ లో ఉన్న ఈ యాడ్ అకౌంట్ లో ఉన్న యాడ్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. బట్ మనకి ఆ క్యాంపెయిన్ కింద ఉన్న యాడ్ మాత్రమే కావాలి, ఆ క్యాంపెయిన్ కింద ఉన్న యాడ్ మాత్రమే కావాలి. ఫర్ దాట్ రీజన్ మనం క్యాంపెయిన్ కి వెళ్ళి ఈ క్యాంపెయిన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. లింక్ ఉంటుంది, ఇలా క్లిక్ చేయాలి అండ్ యాడ్ సెట్ మీద క్లిక్ చేయాలి. దెన్ విల్ గో టు ద యాడ్ కాపీ. ఓకే, దన్ ఇవి నావిగేషన్స్ ఇవన్నీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. ఓకే, done. So try to create and ask me if you have any doubts. I hope it is clear. Yes. Meta campaigns is clear. మనకున్న ఒకే ఒక లైఫ్ లైన్ టు జనరేట్ లీడ్స్, టు గెట్ కన్వర్షన్ రావడానికి ఉన్నది ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఇదే. ఎవరికైనా సరే రైట్ నౌ మన దగ్గర కొంచెం డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే వి విల్ గో ఫర్ వాట్ అగైన్ గూగుల్ యాడ్స్. డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నా కూడా గూగుల్ యాడ్స్కి వెళ్ళాం. ఫస్ట్ మనం మెటా యాడ్స్ వర్కౌట్ చేసినాక ఆ నుంచి డబ్బులు వస్తుంటే దాన్ని తీసుకుని మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం ఎక్కడ, గూగుల్ యాడ్స్ మీద. బికాస్ గూగుల్ యాడ్స్ రన్ చేయాలంటే మన పాకెట్ లో మన బ్యాంక్ లో మినిమం ఎంత ఉండాలి, లక్కారం ఉండాలి. లక్కారం ఉండి పర్ డే ఒక 3000 బడ్జెట్ ఉంటేనే అప్పుడు గూగుల్ యాడ్ మనకి ఛార్జ్ చేసే అమౌంట్ మనం తట్టుకోగలుగుతాం. లేకపోతే డబ్బులు పోతా ఉంటే ఏవి రాదు, యాడ్ పోతూనే అనిపిస్తుంది మీకు. మెట్రోలైనా అట్లీస్ట్ కనిపిస్తా ఉంటాయి, క్లిక్స్ వచ్చాయి, ఒకళ్ళు ఫామ్ ఫిల్ చేస్తున్నారు, వాడు ఇంట్రెస్ట్ లేదంటున్నాడు, వాడు ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటున్నాడు, ఏదో రెస్పాన్స్ ఉంటుంది, కొంచెం క్లారిటీ ఉంటుంది. బట్ గూగుల్ యాడ్స్ లో మన ఎక్కడ పోతున్నాయి అనేది యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ క్లారిటీ. గూగుల్ యాడ్స్ క్వాలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, క్వాలిటీ ఉంటుంది, ఇక లీస్ట్ తక్కువ వస్తాయి. ఎందుకంటే గూగుల్ ఎవరు పోతారు, మనకి ఎవరైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే గూగుల్కి వెళ్తారు. నాకు ఓపెన్ సోర్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఇవ్వాలే ఉంది, దెన్ వేరే విల్ గో ఐల్ గో టు గూగుల్. మనం వాళ్ళకి టార్గెట్ చేయొచ్చు, బట్ ప్రాబ్లం ఏంటి, బడ్జెట్. యా, సో మనం మెటా క్యాంపెయిన్స్ లో మనం అక్కడ డబ్బులు సంపాదించి మన మార్కెటింగ్ బడ్జెట్ ని పెంచుకుంటూ దెన్ వీ షుడ్ కమ్ ఇన్ టు గూగుల్ యాడ్స్. యా, మీ మార్కెటింగ్ బడ్జెట్, వాట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్, మీ మార్కెటింగ్ బడ్జెట్ మీ క్లారిటీ ఉండాలి. మీ మార్కెటింగ్ బడ్జెట్ ఎంత అని. మీ మార్కెటింగ్ బడ్జెట్ ఇన్ కేస్ అబౌవ్ ఒక 70,000 80,000 ఉంటేనే మీరు ఎంటర్ అవ్వండి గూగుల్ యాడ్స్ లోకి. అప్పుడు కూడా మీకు హార్ట్ అటాక్, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ అన్ని వస్తాయి. డబ్బులు పోతావంటే బట్ వెళ్ళే ఏం రావట్లేదు. యూ కీప్ ద బడ్జెట్ పర్ డే 500, గూగుల్ విల్ నాట్ టేక్ 500, గూగుల్ విల్ టేక్ 2000. సో ఫస్ట్ డేనే మీకు విల్ గెట్ హార్ట్ అటాక్. ఓకే, అప్పుడు మనం వెళ్ళి మళ్ళీ గూగుల్ క్యాంపస్ లోకి వెళ్ళి పర్ డే బడ్జెట్ ని ఫ్రమ్ 500 నుంచి విల్ కీప్ 50 రూపీస్. అప్పుడు గూగుల్ విల్ టేక్ 500. ఓకే, సో గూగుల్ ఈస్ వెరీ గ్రీడీ. గూగుల్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ ఆన్ అ డైలీ బడ్జెట్. గూగుల్ విల్ వర్క్ ఆన్ వాట్ బడ్జెట్, మంత్లీ బడ్జెట్. అంటే నువ్వు ఒక 500 చెప్పావంటే నీ మంత్లీ వచ్చేసి నీ బడ్జెట్ ఎంత 15,000, ఇవాళ 2,000 తీసుకుంటుంది ఏమంటే. సో ఇట్ విల్ టేక్ ద మనీ ఫ్రమ్ హియర్, నాట్ ఫ్రమ్ హియర్. అది ప్రాబ్లం. ఓకే, మెటా కూడా కొంచెం అటు షిఫ్ట్ అవుతా ఉంది ఇప్పుడు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టేకింగ్ ద మంత్లీ బడ్జెట్. కాకపోతే ఏంటంటే మెటా కొంచెం కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఇట్ విల్ టేక్ హౌ మచ్ ఆఫ్ ద అడిషనల్ బడ్జెట్, 20 to 30%. మనం డైలీ బడ్జెట్ 300 ఇచ్చేస్తే యాక్చువల్గా మెటా స్పెండ్ చేస్తే ఎంత స్పెండ్ చేస్తుంది, 400 to 500 స్పెండ్ చేస్తుంది. గూగుల్ కి 300 ఇచ్చేస్తే ఇది ఆల్మోస్ట్ స్పెండ్ చేస్తుంది 1000 రూపీస్ నుంచి 2000 రూపీస్ స్పెండ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ప్రాబ్లం మీకు ఫ్రీక్వెంట్ గా ఉంటుంది. ఇది చూడంలోనే మీకు ఉన్న ఇంట్రెస్ట్, ఉత్సాహం, ఉల్లాసం అన్ని వెళ్ళిపోతాయి గూగుల్ యాడ్స్ మీద. అందుకే ట్రై చేద్దాం. క్వాలిటీ రీడ్స్ వస్తాయి, ఓకే విత్ దట్. బట్ ఆల్రెడీ బిగ్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఆర్ రన్నింగ్ ద గూగుల్ యాడ్స్ విత్ ద హెవీ బడ్జెట్స్. దే ఆర్ స్పెండింగ్ 3 lakhs, దే ఆర్ స్పెండింగ్ 4 lakhs. వాళ్ళ కాంపిటీషన్ మనం బీట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మన దగ్గర మార్కెటింగ్ బడ్జెట్ ఉండాలి.
అప్పటి వరకు కూల్ గా మెటాడ్స్ లోకి వెళ్ళిపోవటం, మనకున్న కన్విన్సింగ్ స్కిల్స్ తోని మెటల్ వచ్చిన లీడ్స్ కన్వర్ట్ చేసుకొని వచ్చిన మనీతోని వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ అవర్ మార్కెటింగ్ బడ్జెట్. ఓకే, డన్. సో మెటాలో మీరు ఎక్స్పర్ట్ అయిపోండి, మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తే లీడ్స్ అక్కడ మెటాలో. బికాస్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఆల్ ద ఎడ్యుటెక్స్ వి మేనేజ్, హాస్పిటల్స్ వి మేనేజ్, అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ గూగుల్ యాడ్స్ కానీ, సో ఎడ్యుటెక్స్ కానీ హాస్పిటల్స్ కానీ, వీ హ్యావ్ ఎ డెంటల్ చైన్ ఉంది, అపోలో వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్. అండ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్కడ కూడా మనం గూగుల్ యాడ్స్ రన్ చేయట్లేదు ఎవరికి, మేము రన్ చేసేది ఒక్కటే, మెటా యాడ్స్ ఒక్కటే. సో ఎలా కన్వర్షన్ వస్తాయంటే యూ విల్ గెట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫర్ షూర్, దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ అగైన్ యువర్ కన్విన్సింగ్ పవర్. మీ కన్విన్సింగ్ పవర్ ఎక్కువగా ఉంటే బై డిఫాల్ట్ విల్ గెట్ ది కన్వర్షన్స్, because the customer will not only approach you, will approach X, Y, Z also. Yeah, if you are not referral, మీరు referral కాకపోతే will approach X, Y, and Z. ఈ కన్విన్సింగ్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా you will get conversions from this interested leads. Okay, I will assure you, you will get interested for sure, but convincing అనేది ఎవరి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, సేల్స్ టీమ్ అంటే మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, డన్. I hope it is clear. Done. Let us move on to the next topic, Google. So Google లో మనకున్న అడ్వాంటేజ్. Okay, I'll do it from here only. So మెటా మనకు కొంచెము 50% 20% అర్థమైంది అట్లీస్ట్ మనకి. ఓకే, నా వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్ అగైన్ గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్. సో గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ లో మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సింది గూగుల్ పేజ్. మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ నేను గూగుల్ పేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో. సో గూగుల్ పేజ్ క్రియేషన్ ఇస్ అ ఫ్రీ. ఐ నాట్ రిపీట్ దిస్ టాపిక్ అగైన్, వాళ్ళ టైం వేస్ట్ అవుతుంది. గూగుల్ పేజ్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఏమొస్తుంది, మీకు యూ విల్ గెట్ ద ఆర్గానిక్ రీచ్. అండ్ గూగుల్ పేజ్ తో పాటుగా మీకు ఏముంటే వెబ్సైట్ ఉంటే యూ విల్ గెట్ అగైన్ వాట్, యూ విల్ గెట్ ద మోర్ ఆర్గానిక్ రీచ్. అంటే మనీ ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా మనకి గూగుల్ నుంచి నాకు ఉత్త పుణ్యానికి నాకు ఎంక్వైరీస్ కావాలి, ఉత్త పుణ్యానికి లీడ్స్ కావాలి, నాకు ఇప్పుడు కాకపోయినా ఒక 6 months కైనా 1 year కైనా మన వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసి వదిలేసి గూగుల్ పేజ్ క్రియేట్ చేసి వదిలేసినా కూడా ఒక 6 months తర్వాత గూగులే మన పేజ్ వేరే వాళ్ళకి చూపించుకుంటూ మనకి కాల్స్ వస్తాయి. మనకి మీరు మెయింటైన్ చేయాల్సింది ఒకటే, గూగుల్ పేజ్ లో మనం ఏం మెయింటైన్ చేయాలి, గూగుల్ పేజ్ లో రివ్యూస్ మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ వెబ్సైట్ లో ఏం మెయింటైన్ చేయాలి, వెబ్సైట్ లో మనం మెయింటైన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏం మెయింటైన్ చేయాలి, కాంటెంట్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఎవరైనా ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఇన్ షాద్ నగర్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉండాలి, మీ వెబ్సైట్ లో ఉండాలి. ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఇన్ శంషాబాద్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉండాలి, మీ వెబ్సైట్ లో ఉండాలి. ఎవరైనా కొట్టినప్పుడు అప్పుడు మీ వెబ్సైట్ అక్కడ చూపించబడుతుంది. నాట్ ఈవెన్ లైక్ 1 month కాకపోయినా 6 months కో 1 year కో. సెకండరీ, బట్ అట్లీస్ట్ మనకి వెబ్సైట్ విత్ కాంటెంట్, గూగుల్ రివ్యూస్ విత్ రివ్యూస్ తో ఉంటే మీరు గూగుల్ నుంచి లీడ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. వాట్ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్, లీడ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో లీడ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలంటే మీ దగ్గర ఉండాల్సింది ఏంటి, గూగుల్ పేజ్. అట్లీస్ట్ కొంచెం కింద మీద పడి ఎన్ని ఉండాలి రివ్యూస్ మనకి, 3 digit నెంబర్ ఉండాలి, 2 కాకుండా 3 digit నెంబర్. 100+ రివ్యూస్ ఉండాలి. 1000+ ఉంటే ఇంకా మోర్ అడ్వాంటేజ్. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళ ఫోన్ తీసుకోండి, మీది గూగుల్ పే సెర్చ్ చేయండి, 5 star ఇవ్వండి, సబ్మిట్ కొట్టండి, అంతే ఫస్ట్. ఓకే, జస్ట్ ఒక్క నిమిషం గూగుల్ రివ్యూ ఇచ్చుకుంటానికి నీకు నొప్పి లేదు, నీకు నీ డబ్బులు డిడక్ట్ అవ్వవు నీకు అని చెప్పడం. గూగుల్ పేజ్ మనం గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ లోనో గూగుల్ మ్యాప్స్ లో వెళ్ళిపోవాలి, మన పేరు కొట్టాలి, అండ్ రివ్యూస్ ఉంటుంది, కొట్టాలి, 5 star ఇవ్వాలి, సబ్మిట్ కొట్టాలి, అంతే. లేదనుకుంటే 5 star ఇచ్చేసి ఇట్స్ వెరీ గుడ్ రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్టెంట్, ఎనీబడి కెన్ రీచ్ అవుట్ టు హిమ్ అండ్ సబ్మిట్, అంతే. ఎక్కువ మంది అలా పెట్టడం వల్ల కొత్త వాళ్ళు చూసేటప్పుడు వాళ్ళ మైండ్ ఆటోమేటిక్ కన్విన్స్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇది గుడ్ రియల్ ఎస్టేట్ కన్సల్టెంట్ ఏమో అనుకుని చెప్పేసి దే విల్ కాల్ యూ ఫర్ షూర్. ఓకే, గూగుల్లో మనకి చాలా క్వాలిటీ లీడ్స్ వస్తాయి, చాలా మంది గూగుల్ కి వెళ్తారు. If I want to invest into open plots, where I would go, I'll go to Google only. I got a call from you, I have a doubt ఉంది, నాకు ముందు ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఓపెన్ ప్లాట్స్ గురించి, యాడ్కి వెళ్తా నేను, గూగుల్కి వెళ్తా నేను. ఐ నాట్ గో టు ఫేస్బుక్, ఐ నాట్ గో టు ఇన్స్టాగ్రామ్, యాడ్కి వెళ్తా నేను, గూగుల్కి వెళ్తా. బట్ గూగుల్ ఎవరిది ఉండాలి, గూగుల్ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ ప్రెజెన్స్. సో మీ ప్రెజెన్స్ ఎక్కడ ఉండాలి, గూగుల్లో ఉండాలి. అండ్ మీ ప్రెజెన్స్ ఎలా క్రియేట్ అవుద్ది, మీరు గూగుల్ పేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు, మీకు వెబ్సైట్ ఉన్నప్పుడు. అండ్ గూగుల్ పేజ్ ఈజ్ బై డిఫాల్ట్ ఫ్రీ. చెప్పా లాస్ట్ క్లాస్ లో, మీకు గూగుల్ పేజ్ క్రియేట్ చేసుకొని ఒక 100+ రివ్యూస్ ఉంటే మీకు ఆటోమేటిక్ గా కాల్స్ వస్తాయి. మీకు ఇంకొంచెం ఇంటెలిజెంట్ గా ఉంటే మనం మల్టిపుల్ గూగుల్ పేజెస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ గూగుల్ పేజెస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ స్కామ్. సో మల్టిపుల్ గూగుల్ పేజెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఒకటి ఎల్బీ నగర్ లో, ఒకటి షాద్ నగర్ లో, ఒకటి మాదాపూర్ లో, ఒకటి ఎక్కడో
సమ్వేర్ కట్కేసర్లో క్రియేట్ చేసుకుంటే వి హ్యావ్ ది స్కోప్. బట్ ఒక్కటే ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి ఏముండాలి, ఫిజికల్ స్పేస్ ఉండాలి, ఫిజికల్ ప్రిమిసెస్ ఉండాలి మనకి. ఓకే, సో మీకు తెలిసిన రిలేటివ్స్ ఉంటే కొంచెం వాళ్ళతో మాట్లాడేసుకొని వాళ్ళ అడ్రస్ పెట్టుకుని పర్లేదు కాదు. బట్ అక్కడ ఉండే ఫోన్ నెంబర్ ఎవరిది? ఫోన్ నెంబర్ మీదే, ఫోన్ నెంబర్ మీదే. ఆ లొకేషన్ ఎవరు రాదు, యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే. సో hundreds or thousands of Google pages can have any single phone number and can have any single website. So no problem ఏం లేదు. ఓకే, అడ్వాంటేజ్ మనకి ఇది. సో కొంచెం ఒక కూర్చొని ప్లాన్ చేసుకొని మనం ఎక్కడెక్కడ గూగుల్ పేజెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అని ప్రాపర్గా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్ కేస్ మనకి సస్పెండ్ అయితే మీకు ఒకటే ఒకటి అడుగుద్ది, ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు అప్లోడ్ వాట్ అగైన్ వీడియో. సో వీడియో కోసం మనం ఏం పెట్టుకోవాలి, we need to put one what again నేమ్ బోర్డ్ అది. సో నేమ్ బోర్డ్ ఒక 1000 2000 అవుద్ది. అదే నేమ్ బోర్డ్ ఇక్కడ పెట్టుకోండి, దీన్ని పీకండి, ఆడబెట్టండి, దాన్ని పీకండి, అడిగి కూడా పెట్టుకోండి. అంటే పీపుల్ విల్ సే ఇక్కడ ఈ లొకేషన్ లేదు అని రిపోర్ట్ చేస్తే స్కోప్ ఉంటుంది. somebody is like reporting saying that this location is not actually exist, ఇక్కడ లేదు అని చెప్పేసి. sometimes Google can think in the spam లా థింక్ చేసినప్పుడు కూడా Google will suspend it. No. Effective. Negative reviews వస్తే ఇంకా Google will think, okay, నిజంగా బిజినెస్ ఉంది ఇక్కడ, I should not disturb it అని డిస్టర్బ్ చేయదప్పుడు. అది పాజిటివ్ Google బేసిక్. నెగిటివ్ వస్తే అంటే దట్ పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ బ్యాడ్, ద బిజినెస్ ఉంది బేసిక్ గా, సో ఐమ్ ఓకే విత్ అని చెప్పేసి Google will not disturb. ఓకే, సో Google పేజెస్ గురించి థింక్ చేయండి, ఆలోచించండి. సో Google పేజ్ క్రియేట్ చేసుకుంటే అట్లీస్ట్ మీ ఇంటి కూడా క్రియేట్ చేసుకోండి, మీ అపార్ట్మెంట్ కు మీ ఇంటికి పర్లేదు, కంప్లీట్లీ ఆల్ రైట్. As in a real estate consultant or real estate company, and put the phone number and put some reviews and all that. Me local నుంచి కూడా మీకు ఎంక్వైరీస్ వచ్చే స్కోప్ ఉంటుంది. Yes, sir. Yeah, related to business account, actually I have created a business account, but recently my account suspended. So they are asking, due to only not creating the business account, for that business account we need to register on our firm or something, and they are asking all the documents to You're activate. talking about Google or talking about Meta? Google business account. Google business profile, Google page. Yes. Yeah. 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 Can you send me the screenshot? I'll share my number if you want it. I can look into that. But మీకు ఒకసారి చూస్తే నాకు అర్థమైపోతుంది ప్రాబ్లం ఏంటని. Then I can try to rectify it. ఓకేనా? Sure, sir. అంటే వాళ్ళు అది రిజిస్టర్ చేసుకొని డాక్యుమెంట్స్ అన్ని షేర్ చేయమని అడిగారు. Yeah. Documents ante they might ask you for GST and all that, but sometimes we can bypass it. ఒకసారి పంపిస్తే I'll see and I'll tell you the right method. అంటే ఎందుకు అడిగారు అని Sure, sir. I will share in the WhatsApp later. Yeah, thanks. Okay, fine. Done. Thank you అండి. Yeah. Okay, perfect. సో సస్పెండ్ అది, బట్ మీరు ఒకటి ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే గూగుల్ పేజ్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే గెట్ బ్యాక్ టు మీ. ఇఫ్ నాట్ వన్, we can get multiple Google pages also. Everything is free. ఫస్ట్ మనం వాడుకోవాల్సింది ఏంటి, మనం ఫ్రీగా ఏమేమి అవైలబుల్ ఉన్నాయో వాటి మనం వాడుకోవాలి ఫస్ట్ మనం. దాట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, డన్. సో గూగుల్ పేజ్ ఇస్ క్లియర్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి, వెబ్సైట్. సో వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేయడానికి మీకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ నేను నెక్స్ట్ వీక్ మీకు చెప్తాను. నేను డొమైన్ హోస్టింగ్ కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది, ఎక్కడ కొనుక్కోవచ్చు, అండ్ ఫ్రీగా వెబ్సైట్ ఎలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు మీ ఖాళీ టైంలో మీకు చెప్తాను నేను. అంటే వితౌట్ డిపెండింగ్ ఆన్ వెబ్ డెవలపర్. సో డిపెండ్ అవ్వకుండా మీకు కొంచెం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అది ఈజీగా ఉంటాయి. క్యాన్వా వచ్చేస్తే then you will get this website designing also. Drag and drop. Basic web page ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఫోన్ నెంబర్ ఎలా పెట్టుకోవాలి, మన ఇమేజ్ ఎలా పెట్టుకోవాలి, అండ్ హౌ టు కీప్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా పెట్టుకోవాలి. I'll show you everything. Okay, done. And without depending on whom, without depending on web developer. అది మీకు చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. Okay, now let's focus on one thing. So one thing that we need to understand is the Google's customers what again behavior. Yeah, అంటే వాళ్ళు గూగుల్కి వచ్చి వాళ్ళు ఏం సెర్చ్ చేస్తున్నారు మనకి తెలిసిపోతే మనం దాని మీద ఫోకస్ చేయొచ్చు. సో హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఇన్ షాద్ నగర్, మీకు లొకేషన్ ఉంటాయి. మీకు హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఇన్ ఎక్స్ లొకేషన్, వై లొకేషన్, ఎంతమంది సెర్చ్ చేస్తున్నారు, ఆ నెంబర్ మీకు క్లారిటీ ఉంటే, వాట్ దే ఆర్ సెర్చింగ్ అది మీకు క్లారిటీ ఉంటే, దాట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ వేర్ ఇన్ ద మీడియా, లైక్ ఇమేజెస్ లో కానీ, వీడియోస్ లో కానీ, and again what the reels lo gaani manam vadukovachu. The first that you need to understand on the Google's customer behavior ఇది బేస్. బేసికల్లీ దేనికి బేస్ అంటే మీరు గూగుల్ యాడ్స్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నా, ఇన్ కేస్ ఎస్ఈఓ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకున్నా, దిస్ ఇస్ ద బేస్.
ఈ బిహేవియర్ అర్థం చేసుకోకుండా without understanding this behavior, you cannot create Google ads, you cannot go for SEO. Okay, so ఇక్కడ మనం ఇచ్చేది ఏంటంటే బిహేవియర్ అంటే ఏంటి? సో those are called as the user queries. అంటే కస్టమర్ గూగుల్ కి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏం సెర్చ్ చేస్తున్నారు అని మనకు తెలియాలి మనకి. బికాస్ వి నెవర్ నో, వి డోంట్ హ్యావ్ ద యాక్సెస్ టు గూగుల్ డేటాబేస్. వాళ్ళు ఏం సెర్చ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి. సో లాస్ట్ ఒక 11 months ముందర వాళ్ళు ఏం సెర్చ్ చేస్తారు, ఇప్పుడు ఏం సెర్చ్ చేస్తున్నారు, ఎంతమంది సెర్చ్ చేస్తారు ఎవ్రీ మంత్, యా, అండ్ వాళ్ళ ట్రెండింగ్ పైకి పోతుందా కింద పోతుందా, ద డిమాండ్ పైకి పోతుందా డిమాండ్ కింద పోతుందా, దట్ వి నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీ ఫ్యాక్టర్. దాని నుంచి మనం లాజికల్ థింకింగ్ లో మనం దెన్ వీ కెన్ ప్లాన్ ద మార్కెటింగ్ అండ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. డన్. సో ఈ యూజర్ క్వరీస్ ని టెక్నికల్ టర్మ్స్ లో మనం ఏమంటామంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, కీవర్డ్స్. ఏమంటాం మనం? కీవర్డ్స్ అంటాం గూగుల్ టెక్నాలజీలో. సో ఈ కీవర్డ్స్ అండ్ గూగుల్ కస్టమర్ బిహేవియర్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే, సో వీ హ్యావ్ టు గో టు ద వన్ టూల్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద టూల్ నేమ్? కీవర్డ్ ప్లానర్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇది కూడా ఫ్రీ. వాట్ ఈస్ దట్ అగైన్? ఇట్ ఈస్ కూడా ఫ్రీ. బట్ కీవర్డ్ ప్లానర్ యాక్సెస్ చేయడానికి మీకు ఎక్కడ అకౌంట్ ఉండాలి? గూగుల్ యాడ్స్ లో అకౌంట్ ఉండాలి. సో గూగుల్ యాడ్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు? ఇది URL. వాట్ ఈస్ దట్? సింపుల్ URL ads.google.com. మీకు ముందులే చెప్పాను నేను, ఎనీ ఆఫ్ ద గూగుల్ టూల్ మీరు యాక్సెస్ చేయాలంటే మీ దగ్గర ఏముండాలి? Gmail ID. ఓకే, ఐ టోల్డ్ యూ టు నాట్ టు యూస్ పర్సనల్ వన్, క్రియేట్ వన్ సెపరేట్ Gmail ID సో దట్ అన్ని యాక్షన్స్ అన్ని యూ కెన్ హ్యాండిల్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ Gmail ID నుంచి మీరు గూగుల్ పేజ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు? గూగుల్ యాడ్స్ రన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ ట్రై టు హ్యాండిల్ ద కీవర్డ్ ప్లానర్. అండ్ చాలా టూల్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి, గూగుల్ అనలిటిక్స్ అని, and the Google Tag Manager అని, Google Search Console అని. We'll talk in the future, but at least మనకి ఒక సెపరేట్ Gmail ID క్రియేట్ చేసుకుంటే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, I'll get into topic immediately. So where we have to go to the browser and type ads.google.com. And what we should click on sign in. Click on sign in, and you have to create, so you need to select one Google Ads account. I'm selecting one Google Ads account. Done. So I'm telling you the navigation. Ikkada manam once Google Ads account create avangone, you will see this dashboard. So not to get confused, simple navigation. You have to go to where? Tools. Ekkadiki velladdu, where you have to go? You have to go to the tools. Tools loki ellaka what we see it right now, we see the planning. Planning ikkade undi manaki keyword planner. Ante simple. So manaki first Google Ads dashboard open avvatam ఆలస్యం మనకి ఇది కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? వీ హ్యావ్ టు గో టు టూల్స్. అండ్ టూల్స్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ప్లానింగ్. ప్లానింగ్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం? కీవర్డ్ ప్లానర్. క్లిక్ ఆన్ ది సింపుల్ కీవర్డ్ ప్లానర్. సో కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది, బట్ అర్థం అర్థమైపోతుంది. వాట్ యు సీ ఇట్ రైట్ నౌ, డిస్కవర్ న్యూ కీవర్డ్స్. దీని మీద క్లిక్ చేయండి. యా, సో మనం ఏ సర్వీసెస్ గురించి, ఏ ప్రొడక్ట్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నామో ఆ ప్రొడక్ట్స్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆ సర్వీసెస్ డీటెయిల్స్ మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. Let's say you would like to know about open plots. Ante kada appudu em kottali manam ikkada. So we should type again what? Open plots. Type chesi click enter kottandi. Okay, input ichcha nenu. Inkoti em ichcha nenu? Open plots in what again? Hyderabad and type chesna. And inkem kodna open plots and locations unnayi manaki emanna? Shad Nagar petna. Yeah, ila manam inputs enni ivvachu ante we can give the inputs the maximum ఎన్ని ఇవ్వాలి? 10 ఇవ్వాలి. హౌ మెనీ వీ షుడ్ గివ్ ఇట్? ద మ్యాక్స్ 10 ఇవ్వాలి. అన్ని కలిపి సెర్చ్ చేయదు ఒకేసారి. ఒక్కొక్క సెర్చ్ ఒక్కొక్క కేటగిరీ మీద ఫోకస్ చేయండి. దట్ మీన్స్ ఒకసారి ఓపెన్ ప్లాట్స్ గురించి, అండ్ ఇంకొకసారి ఏంటి అపార్ట్మెంట్స్ గురించి, ఆర్ మీకు ఒకసారి హైదరాబాద్ లొకేషన్ గురించి, ఇంకోసారి ఏంటి ద బెంగళూరు లొకేషన్ గురించి, అన్ని కంబైన్ చేయొచ్చు. నా వెరీ స్పెసిఫిక్, ఐ వుడ్ లైక్ టు నో అబౌట్ ఓపెన్ ప్లాట్స్ అంతే. What I would like to know about open plots ante, and that too I would like to know about Hyderabad and Shadnagar very clearly. If you wanted to know about Bangalore, other locations, try to search with the another search. Inkosari malli keyword planner ki velli kotta input ichi you can try to get the output. Okay, so ఇక్కడ ఎన్ని ఇవ్వాలి మనం? అప్ టు we can give 10 ఇవ్వచ్చు. పర్ఫెక్ట్. కిందకి వెళ్ళిపోయేసి what you see it right now, click on get results. Get results. సో స్టెప్ 1 ఏంటి? మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చాం ఇక్కడ మనం, అవునా? నెక్స్ట్, సో కస్టమర్ బిహేవియర్ ఏ లొకేషన్ లో ఉన్న వాళ్ళది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. కంప్లీట్ ఇండియానా ఆర్ హైదరాబాద్ బెంగళూరు అనేది. ఈ లొకేషన్ మార్చుకోవాలి. వాట్ యు సీ ఇట్ రైట్ నౌ, క్లిక్ ఆన్ ద పెన్సిల్ సింబల్. క్లిక్ చేసేసుకొని వాట్ యు సీ అండ్ టైప్ ద హైదరాబాద్. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే
హైదరాబాద్ యొక్క రీచ్ ఎంత గూగుల్లో? 3 crores, the 62 lakhs. Yeah, and select this. And India యొక్క రీచ్ ఎంత గూగుల్లో? So almost 55 crores. 55 crores people are actively using Google in India. Okay, so I'm removing this one. ఒకటి హైదరాబాద్ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎవరైనా సరే హైదరాబాద్ కూడా సెలెక్ట్ అవుతుంది, ఈ పోర్షన్ మిస్ అయిపోతుంది. దిస్ పోర్షన్ ఈస్ అగైన్ వాట్? సికింద్రాబాద్. వాట్ ఈస్ అగైన్? సికింద్రాబాద్. డు నాట్ ఫర్గెట్, యూ నీడ్ టు కీప్ ద బోత్. సికింద్రాబాద్ లో గూగుల్ రీచ్ ఎంత? 31,10,000 అండ్ కీప్ దిస్. సో మీరు ఎక్కడైనా తెలుసుకోవచ్చు, వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, విజయవాడ, ఎనీథింగ్. You put the location, you can find out the Google reach. And if you want to know it in Warangal, so Warangal Google reach and 5,41,000, and the Visakhapatnam reach and 71 lakhs, and Vijayawada reach and it is 52 lakhs. And Visakhapatnam, Vizag almost equal, 71 lakhs and also the 52 lakhs. Yeah, anything that you wanted to keep it, you can keep it. And Khammam reach and 2,74,000 అంతమంది గూగుల్ ని యాక్టివ్ గా వాడుతున్నారు. యా, ఈ నెంబర్ ఎక్కువగా ఉంటే మనం గూగుల్ మీద ఎక్కువగా డిపెండ్ అవ్వచ్చు. అదర్వైజ్ వీ షుడ్ డిపెండ్ ఆన్ ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్. ఓకే, ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ బోత్ హైదరాబాద్ అండ్ సికింద్రాబాద్, and what you see, click on the save. So step 1 మన ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి, and step 2 we have to give the location, and that's very much simple. మనకి ఇప్పుడు ఎన్ని వచ్చాయి? మనకి కంప్లీట్ గా we got the 885 keyword ideas, అంటే 885 కస్టమర్ క్వరీస్ మనకు వచ్చాయి. వాళ్ళు ఏం సెర్చ్ చేస్తున్నారు గూగుల్లో అని చెప్పి. అండ్ కమ్ డౌన్ రైట్ నౌ, అండ్ ఎంతమంది సెర్చ్ చేస్తున్నారు ఓపెన్ ప్లాట్స్ గురించి? ఎవ్రీ మంత్ 1000 పీపుల్ సెర్చ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇక్కడ ట్రెండింగ్ కూడా చూసుకోవచ్చు మనకి. సో యు పుట్ ద కర్సర్ ఆన్ ద గ్రాఫ్ and you put it right now, and in the month of February 2025 ఎంతమంది సెర్చ్ చేశారు? 1,600 people. And in the month of March 1,300, and in the month of October 2024 ఎంతమంది సెర్చ్ చేశారు? 880. అంటే ట్రెండ్ మనకి పైకి పోతుందా కింద పోతుందా? నో, పైకి పోతుంది. 24 లో ఓన్లీ 800 కదా, బట్ 25 లో ఎంతమంది? 1,600 మంది. సో ట్రెండ్ ఇస్ గోయింగ్ అప్, అంటే ఓపెన్ ప్లాట్స్ గురించి సెర్చ్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది అవుతున్నారు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఈ ట్రెండ్ అర్థం చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ మనకు కనిపించే నెంబర్ ఏంటంటే ఆన్ యావరేజ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 12 months. సో లాస్ట్ 12 months నుంచి యావరేజ్ గా ఎవ్రీ మంత్ ఎంతమంది సెర్చ్ చేస్తున్నారు? 1000. ఒక మంత్ 1,600, ఒక మంత్ 800, ఒక మంత్ 1,200, ఒక మంత్ 700. బట్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ గా దిస్ ఇస్ ద సెర్చ్. అండ్ ఎంతమంది సెర్చ్ చేస్తున్నారు ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని చెప్పి? అగైన్ 1000 people. అండ్ ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఇన్ షాద్ నగర్ అని ఎంతమంది సెర్చ్ చేస్తున్నారు? 390 people. And on an average in every month. So if you put the cursor on this graph once again, what you see it right now, you can see November ఎంతమంది? 480, and July ఎంతమంది? Almost 720 people were searching it. Yeah, you can put the cursor and you can try to identify. January ఎంతమంది? 390. But on an average ఎంతమంది సెర్చ్ చేస్తున్నారు మనకి? ఆల్మోస్ట్ 390 people. ఈ డేటా మొత్తం మనకి కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మనకి 3 month చేంజ్ డిమాండ్ తగ్గింది, బట్ ఇయర్ టు ఇయర్ చేంజ్ ఎంత? డిమాండ్ పెరిగింది. ఓకే, సో లాస్ట్ అంటే బిఫోర్ 3 months కి ఈ 3 months కంపేర్ చేస్తే డిమాండ్ తగ్గింది 46%. బట్ లాస్ట్ ఇయర్ కి కంపేర్ చేసుకుంటే 86% పెరిగింది. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఎక్కువ సెర్చ్ చేయట్లేదు, బట్ ఓవరాల్ గా దిస్ ఇయర్ లో బాగా సెర్చ్ చేస్తున్నారు. బట్ లాస్ట్ 3 months నుంచి ఈ 3 months కి ఏంటి ఎంత తగ్గింది మనకి? వి గాట్ ఆల్మోస్ట్ 46% తగ్గింది. అండ్ దే ఆర్ నాట్ సెర్చింగ్ ఇట్ ఫర్, అది చూసుకోవచ్చు మనం. అండ్ మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ అంతా ఇక్కడ ఫస్ట్ 3 వచ్చేస్తాయి మనకి. మనం ఏమి ఇచ్చాం ఇక్కడ? వి హావ్ గివెన్ ద ఓపెన్ ప్లాట్స్. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాం? ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఇంకేమి ఇచ్చాం? ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఇన్ షాద్ నగర్. ఈ 3 మనకి స్టార్టింగ్ లో వచ్చేస్తాయి. దాంతో పాటుగా ఇట్ విల్ గివ్ ద రిలవెంట్ కీవర్డ్స్ ఆల్సో. యా, ఇంకేం సెర్చ్ చేస్తున్నా చాలా మంది? HMDA ప్లాట్స్ ఫర్ సేల్ ఇన్ హైదరాబాద్. వాట్ ఈస్ దాట్? 260. అంటే మనం ఎప్పుడైనా కాంటెంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మన పోస్టర్స్ లో మనం ఏం మెన్షన్ చేయాలి? HMDA ప్లాట్స్ అని మెన్షన్ చేయాలి, బికాస్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ వాట్? HMDA ప్లాట్స్. యా, అండ్ హైదరాబాద్, అండ్ వాట్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్, కొంతమంది సెర్చ్ చేస్తున్నారు గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ప్లాట్స్. And what they are looking for right now? Open land for sale. And Shad Nagar plots and ఎంతమంది సెర్చ్ చేస్తున్నారు? 390. And ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు? Villa plots. And ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు? Residential plots.
సో ఇక్కడ మనం ట్రెండ్ చూసుకోవచ్చు, పైకి పోతుందా కింద పోతుందా, అట్లీస్ట్ మనకు అర్థమవుతుంది ఎంతమంది సెట్ చేస్తున్నారు ఎవ్రీ మంత్ అని చెప్పేసి. ఓకే, హెచ్ఎండిఏ ప్లాట్స్ అండ్ ఇక్కడే సెట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ వీళ్ళు ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ బిలో హౌ మచ్ 5 lakhs. అంటే కొంతమంది వెరీ స్పెసిఫిక్ గా నాకు ఓపెన్ ప్లాట్స్ కావాలి హైదరాబాద్ లో, బట్ వాట్ ఈస్ మై బడ్జెట్ బిలో 5 lakhs. ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర ఓపెన్ ప్లాట్ బిలో 5 lakhs ఉంటే దిస్ విల్ బి యువర్ హెడ్డింగ్, ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ బిలో 5 lakhs. అదే హైలైట్ చేస్తారు మీరు. అంటే కస్టమర్ బిహేవియర్ ఏముంది, హిస్ బిహేవియర్ ఇస్ లుకింగ్ ఫర్ an open plot with a less than 5 lakhs. And how do you got to know? By going to the keyword planner. And the keyword planner is collecting all the data from Google search engine. So Google search engine కి వెళ్ళి ఎవరైతే ఏం టైప్ చేస్తున్నారో ఆ టైప్ చేసిన మొత్తం సెగ్రిగేట్ చేసి the Google is displaying in this tool. The Google displaying what in this tool, and that too for free of cost. Done. ఇలాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం మనకి 885 ఉన్నాయి. సో మనం ఒక 1 hour కూర్చుంటే మనకు అర్థమైపోద్ది కస్టమర్ బిహేవియర్ ఏంటి, ఓపెన్ ప్లాట్స్ గురించి ఎతికే వాళ్ళ బిహేవియర్ ఏంటి, దాట్ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఇంకా సెర్చ్ మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏముంది బ్రాడన్ యువర్ సెర్చ్. మీరు ఇక్కడ ఏముంది ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఇన్ కొత్తూర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ కీవర్డ్ బిహేవియర్ అండ్ ప్లాట్స్ ఇన్ షాద్నగర్, ప్లాట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఇవి కూడా ఇక్కడ ఏమున్నాయి మనకి ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఇన్ పటాన్ చెరువు. ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే. I can click on open plots in Kottur and click చేసుకొని, and what you see it right now, click on get results. Then కొత్తగా వస్తాయి మనకి. సో ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని వచ్చాయి మనకి ఇందాక, ఇప్పుడు 895 వచ్చాయి మనకి. సో యూ నీడ్ టు, అంటే అది కూడా ఒక కీవర్డ్ లాగా మనకి అంతే. సో లిస్టింగ్స్ అంటే లైక్ మ్యాజిక్ బ్రిక్స్, హౌసింగ్ 24, దట్ ఈస్ ఫర్ రియల్ ఎస్టేట్ లిస్టింగ్స్. చాలా మంది లిస్టింగ్ కోసం ఎదుగుతారు కదా. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ లైక్ రియల్ ఎస్టేట్ లిస్టింగ్స్ అన్నప్పుడు యూ కెన్ కీప్ దిస్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద యూజర్ క్వరీ. And normally real estate builders will do this sets in the Google. Yeah, that. So you can just what we can look for. We can look for everything. And Takuman set just are only 10 people. But it is said to what is the one keyword? Plots for sale in Hyderabad. And the one set just 3,600 people in a month. In a month. Month lo 3,600 మంది గూగుల్కి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసేది పాపులర్ కీవర్డ్ ఏంటి, ప్లాట్స్ ఫర్ సేల్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో టు నో ద వెరీ పాపులర్ కీవర్డ్, దేనికి సెర్చెస్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయి అనుకుంటే ఈ టేబుల్ ని మీరు యూ షుడ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. కన్వర్టింగ్ ఇంటూ వాట్? డిసెండింగ్. డిసెండింగ్ అంటే బిగ్ టు ద స్మాల్. ఏ కీవర్డ్ కి అయితే ఎక్కువ సెర్చెస్ ఉంటాయో అది పైకి వెళ్ళిపోద్ది, ఏ కీవర్డ్ తక్కువ సెర్చెస్ ఉన్నాయో అది కిందకి వెళ్ళిపోద్ది. యా, అలా చేయడానికి క్లిక్ ఆన్ దిస్ కాలమ్. వాట్ షుడ్ డూ? క్లిక్ ఆన్ దిస్ యావరేజ్ మంత్లీ సెర్చెస్. యా, అండ్ ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి కనిపించేవన్నీ ఇవి. అండ్ వాట్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్? ప్లాట్స్ ఫర్ సేల్ ఇన్ హైదరాబాద్ 3,600, buy plots, plots for sale, plot for sale in Hyderabad city, this and all that. Next is again 1,000 and all that. So this is how we need to, or we can understand the behavior of the customer. It's very easy. When you watch out, you'll get to know the more information from this, and it's a very easiest tool. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక లొకేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ గూగుల్. సో గూగుల్ తో పాటుగా గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్స్ కూడా ఉంటారు. గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్స్ అంటే లైక్ ఏఓఎల్ ఉంటుంది, సంథింగ్ లైక్ యూ హ్యావ్ వాట్ యు సీ ఇట్ రైట్ నౌ, ఏఓఎల్. ఏఓఎల్ ఇస్ గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్. ఇక్కడ సెర్చ్ ఆప్షన్ ఉంది. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తే మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి, వి విల్ గెట్ ద కాంటెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ వెబ్సైట్. యా, బట్ ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తే రియాలిటీ ఏంటంటే ద కాంటెంట్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ గూగుల్ డేటాబేస్. ఏఓఎల్ ఏమంటామంటే గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్ అంటాం. సేమ్ లైక్ గూగుల్. అంటే గూగుల్ లో సెర్చ్ చేయకుండా చాలా మంది ఇలాంటి వెబ్సైట్స్ వెళ్ళి సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు, లైక్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, లైక్ దిస్ ఏఓఎల్ అండ్ ఆల్ దట్. యా, దర్ ఆల్ వి కాల్ దెమ్ యాజ్ వాట్? ఇలాంటి వెబ్సైట్స్ ని మనం ఏమంటామంటే వి కాల్ దెమ్ యాజ్ what? We call them as Google search partners. Their own website, వాళ్ళ వెబ్సైట్ నేమ్ అంతే. ఇంకా వాళ్ళ nothing. So the Google ఉంది, no expansion. That is their name. Like AOL also their own brand name and all. So ఇక్కడ సెట్ చేసినా కూడా ఇప్పుడు నేను what I'm searching it right now, open plots in Hyderabad, and సెట్ చేసినా కూడా and it is coming up from here. ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి మనకి. So we're getting it from the 99 acres housing and all that. But I'm just saying it, we can search it in the AOL also. ఇక్కడ వచ్చే మనకి search results కూడా it looks like a Google only. It looks like a what? The Google only. మనం ఇక్కడ ఇది కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తే దిస్ నెంబర్ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్. ఇప్పుడు మనకి ఓన్లీ గూగుల్లో ఎంతమంది సెర్చ్ చేస్తున్నారు? ఓన్లీ గూగుల్లో సెర్చ్ చేసేది 3,600 కదా. ఐ వుడ్ ఇంక్లూడ్ గూగుల్ అండ్ గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్స్ ఆల్సో. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. ఎంతమంది సెర్చ్ చేస్తున్నారు?
8,100. This is the real search number. అంటే ఓవరాల్ ఎంటైర్ ఇంటర్నెట్ లో ఓన్లీ గూగుల్లో కావాలంటే 3,600. బట్ గూగుల్ తో పాటుగా అదర్ వెబ్సైట్స్ లో కూడా ఎంతమంది సెర్చ్ చేస్తున్నారు? ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఫర్ సేల్ ఇన్ హైదరాబాద్. దే సెర్చింగ్ ఇట్ ఫర్ హౌ మెనీ? 8,100. అంటే 8,000 పీపుల్ సెర్చ్ చేస్తున్నారు బికాస్ దే హ్యావ్ అ రిక్వైర్మెంట్ టు బై ద ఓపెన్ ప్లాట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. రిక్వైర్మెంట్ ఉండొచ్చు, దే వాంటెడ్ టు నో ఇట్ అప్. బట్ ద కస్టమర్స్ ఆర్ హౌ మెనీ? 8,100 సెర్చెస్. ఎక్కువ ఉంటాయి బికాస్ థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్స్ ఆర్ సో మెనీ. Google is only one platform. But you have a lot of other websites also. Like Times of India, many people will go. AOL also, they would promote their own platform. So many people will go to AOL also. So వాళ్ళ presence వాళ్ళకు ఉంటుంది. Google ఉంటుంది, వేరే వాళ్ళకు ఉంటుంది. That is the reason Google will make other websites as their partners. Okay, done. So go down right now. I'll repeat once again. And you can see the whole trend and everything. You can increase, you can define the keywords also. Location but coaching on me, but I'll try to close it off. And all this. Let me check anything specific they are giving it. Now, what do you see it right now? Shadnagar plots for sale. And search చేస్తున్నారు? 720 people. And దీనికి బాగా పెరిగిన demand. What is that? The gate community plus enterprise. ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఎంతమంది? ఆల్మోస్ట్ 1,995%. ఆల్మోస్ట్ 20 times పెరిగింది. Yeah. And 15 times పెరిగింది. అంతకుముందు ఎవరు సెర్చ్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు కొత్తగా సెర్చ్ చేసే కొత్త టాపిక్ ఏంటి? ద గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ప్లాట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. యా, HMDA. ఎవ్రీబడి ఇస్ లుకింగ్ ఫర్ దిస్ వన్. వాట్ ఇస్ దట్? HMDA ప్లాట్స్. అండ్ ఇక్కడ ఏం ఇంకోటి ఉంది? లొకేషన్ ఏముంది? శంషాబాద్. ఇక్కడ ఏంటి? అగైన్ హయత్ నగర్ అండ్ ఆల్ దట్. సో రెసిడెన్షియల్ అని చెప్పేసి. సో దెర్ ఇస్ an increase in the trend. What do you see it right now? Plus 22% and also the plus 22%. దేనికి పెరిగింది? మనకి డిమాండ్ అనేది దేనికి పెరిగింది? వాట్ ఇస్ దట్? రెసిడెన్షియల్ ప్లాట్స్ ఫర్ సేల్ ఇన్ హైదరాబాద్. అండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ లొకేషన్స్ ఆల్సో. తెల్లాపూర్ లో లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇయర్ వరకు పెరిగింది. ఎంత పెరిగింది మనకి డిమాండ్? 53%. బట్ 3 months to 3 months తగ్గింది 19%. ఉప్పల్లో కూడా మనకి ఇయర్ టు ఇయర్ పెరిగింది కానీ బట్ ద 3 months to 3 months that is also. Shadnagar is same. Bandlagud, Kukarpalli, Shemshabad. So development plots, Bachpalli, Miapur. You can find about every location here. You can find about what? Every location here. That trend Kollur lo enta perigindi anedi. Kollur lo matram enta perigindi? 91% demand perigindi compared to the previous year nunchi year ki. Yeah. And Hyderabad Nagar and all this. So somebody looking for what again? Low cost plots in Hyderabad kosam kuda చూస్తున్నారు. Beeramguda, Shadnagar, Indushanam, Gadlu Ramaram, Ganti Maisamma, Hyderabad Nagar. I hope it is clear. అంటే మన ప్రాజెక్ట్ యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంది, దాని ట్రెండింగ్ పైకి పోతుందా కిందకి పోతుందా గూగుల్లో అని అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఒకసారి మనం కీవర్డ్ ప్లానర్కి వెళ్తే జస్ట్ ఒక 5-10 minutes అంతే విల్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద కీవర్డ్ ప్లానెట్. అండ్ మామూలుగా ఏం చేస్తామంటే బేసిక్గా మనం ఇది సెర్చ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం దీన్ని తీసుకెళ్ళి వాట్ ఈస్ ద కీవర్డ్, దీని ఏమంటాం మనం? వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? కీవర్డ్. సో ఈ కీవర్డ్ మనం దేనికి ఆప్టిమైజ్ చేస్తాం? ఇన్ జనరల్ గా ఈ కీవర్డ్ ని మనం ఆప్టిమైజ్ దేనికి చేస్తాం అంటే ఈ కీవర్డ్ మీద మనం ఏం రన్ చేస్తాం? మనం గూగుల్ యాడ్స్ రన్ చేస్తాం. ఈ కీవర్డ్ మీద దేనికి ఆప్టిమైజ్ చేస్తాం అంటే SEOకి ఆప్టిమైజ్ చేస్తాం. ఎవరైనా గూగుల్కి వెళ్ళి ఇది టైప్ చేస్తే మనం మన వెబ్సైట్ ని మనం టాప్ లో పెట్టుకుంటాం. అది పెట్టుకోవడానికి ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఏంటి? SEO. యా. సో ఇన్ కేస్ మన వెబ్సైట్ టాప్ లో పోవాలంటే ఇట్స్ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్, టైం పడుతుంది మనకి. ఇమ్మీడియట్ గా టాప్ లో ఉండాలి అంటే మనం దేనికి వెళ్ళాలి? మనం we should go to the Google Ads. Done. Let me go to the Google ones and let me search for open plots and Hyderabad. And what you see it right now? You see the sponsored results. Somebody is doing with this code name, and who is doing this one? Hindustan Township. And who is doing here? So SVD Happy Homes. Yeah. SVD Happy Homes. And who is doing again? Urban Rise all got చేసుకుంటున్నారు. సో ఇది స్పాన్సర్డ్. అర్బన్ రైజ్ ఒకటి, SVD ఒకటి, అండ్ హిందుస్థాన్ ఒకటి. అండ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్? దీస్ ఆర్ కాల్డ్ స్పాన్సర్డ్ రిజల్ట్స్. ఈ స్పాన్సర్డ్ రిజల్ట్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాలంటే కస్టమర్ పక్కా ఇవ్వాల్సిందే. ఏమి ఇవ్వాలి? ఇక్కడ కీవర్డ్ ఇవ్వాలి. సో ఈ కీవర్డ్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మనకి ఈ కీవర్డ్ మీద మన అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ఏమి నేర్చుకోవాలి? మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి? మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఇది. వాట్ ఇస్ దట్? గూగుల్ యాడ్స్. సో గూగుల్ యాడ్స్ నేర్చుకుంటే ఇన్పుట్ ఇది,
text add copy, ఇది display చేయమని చెప్తాం. Once I click on the text add copy, వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తారు? They'll go to our website. Yeah, let's say I'm interested to go to this Hindustan Township. If I click on this one, where I would go here. And what they're promoting it right now? Promoting it with same what? Open plots below 5 lakhs. And వాళ్ళు కూడా keyword research చేశారు వాళ్ళు కూడా. They also have seen it. People are looking for what? They're looking for open plots below 5 lakhs. దానినే వాళ్ళు heading లో కూడా పెట్టుకున్నారు. They have seen it in the keyword planner. దాన్ని తీసుకొచ్చేసుకొని they are using it in where? They are using it in the sponsored results. వీటిని ఏమంటామంటే these are called as what? These are called as Google Ads. They're called as what? Google Ads. But ఇక్కడ ఒకటి ఏంటంటే I'll not confuse you much, but I'll give you one point. The Google Ads ని మనం రన్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ రన్ చేస్తున్నాం? మనం Google సెర్చ్ ఇంజిన్ మీద రన్ చేస్తున్నాం. దీనిని ఏమంటారంటే it is also called as PPC marketing. In case మీరు Google Ads కి వెళ్తే ఈ పదం చాలా సార్లు మీకు వినిపిస్తుంది. What is that? PPC marketing. I will tell you why Google Ads on the Google search engine is called as PPC marketing. PPC stands for pay per click. Yeah, Google Ads display అయినప్పుడు on Google search engine మీద you will pay only when somebody clicks. ఓకే, మనకి యాడ్ డిస్ప్లే అయింది కదా, డిస్ప్లే అయినందుకు మనం మనీ పే చేయం గూగుల్ కి. ఎవరైనా మన యాడ్ మీద క్లిక్ చేస్తేనే మనం గూగుల్ విల్ టేక్ ద మనీ. దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ గూగుల్ యాడ్స్, దిస్ స్పాన్సర్డ్ యాడ్స్ ఆన్ గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్, మనం దీనిని ఏమంటాం? మనం we're calling it as PPC marketing. ఇది కొంచెం అడ్వాంటేజ్ మనకి అది. బట్ ఈ పేపర్ క్లిక్ లో తీసుకునే అమౌంట్ ఏమంటామంటే CPC అంటాం మనం. సో CPC అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as what? కాస్ట్ పర్ క్లిక్ అంటాం. ఈ కాస్ట్ పర్ క్లిక్ వచ్చేసి ఒక్కొక్కసారి ఎంత ఉంటుంది? 200 ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి 160 ఉంటుంది, అండ్ ఒక్కొక్కసారి 50 రూపీస్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి 300 ఉంటుంది. ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ అగైన్? ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ గూగుల్ అల్గోరిథం. ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ అగైన్? గూగుల్ అల్గోరిథం. యా, ఇప్పుడు మీరు 1000 రూపీస్ పెట్టారంటే పర్ డే వచ్చేసి మీకు CPC వాల్యూ ఒకవేళ 200 ఉంటే మీకు ఎన్ని క్లిక్స్ వస్తాయి? మీకు హార్డ్లీ విల్ గెట్ ద 5 క్లిక్స్ వస్తాయి మనకి. ఈ 5 విజిటర్స్ లో ఎవరైనా ఫామ్ ఫిల్ చేయొచ్చు, ఫామ్ ఫిల్ చేయలేకపోవచ్చు. బికాస్ దే విల్ నాట్ ఓన్లీ గో టు అవర్ వెబ్సైట్, దే విల్ గో టు Hindustan Township, దే విల్ గో టు దిస్ SVT, దే విల్ గో టు Urban Rise, అండ్ దే విల్ కమ్ డౌన్ టు మన వెబ్సైట్ ఆల్సో. ఫ్రమ్ గూగుల్ యాడ్స్ నుంచి మనకి ఫామ్ ఫిల్ చేయొచ్చు, ఫిల్ చేయలేకపోవచ్చు. మనం పెట్టిన 1000 రూపీస్ వేస్ట్ అవ్వచ్చు, వేస్ట్ అవ్వకపోవచ్చు, బట్ వేస్ట్ అవ్వడానికే స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ ఇదే 1000 రూపీస్ ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్ట్ ఇట్ ఆన్ ద మెటా క్యాంపెయిన్స్, రీచ్ వస్తూ ఉంటుంది, లీడ్స్ వస్తూ ఉంటే దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుని మనం పెంచుకున్నాక యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇట్ ఆన్ వేర్ ఆన్ ద గూగుల్ యాడ్స్. ఓకే, డన్. సో ఐ విల్ రిపీట్ వన్స్ అగైన్ కీవర్డ్ ప్లానర్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కీవర్డ్ ప్లానర్. సో ఐ విల్ క్లోజ్ ఎవ్రీథింగ్ and try to repeat this topic. So where we have to go first? We have to go to ads.google.com. So what you see it right now? Click on sign in. Click on sign in. So in case manaki existing ads account unte ila vastadi meeku. Existing ads accounts em lekapothe you will find this option. What is that? New Google Ads account. Let me show you ఎలా క్రియేట్ చేయాలి కొత్త అకౌంట్ అనేది. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ప్రాసెస్. కొన్ని టిప్స్ ఉంటాయి ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. అది క్రియేట్ చేసుకుంటే యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ద గూగుల్ యాడ్స్ అకౌంట్ ఫర్ లైఫ్ టైమ్. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ న్యూ గూగుల్ యాడ్స్ అకౌంట్. క్లిక్ ఆన్ దిస్ న్యూ గూగుల్ యాడ్స్ అకౌంట్. సో గూగుల్ యాడ్స్ అకౌంట్ లేకుండా యూ కెన్ నాట్, వాట్ యూ కెనాట్ డూ? యూ కెన్ నాట్ యాక్సెస్ కీవర్డ్ ప్లానర్. యూ షుడ్ క్రియేట్ వాట్ అగైన్? ద గూగుల్ యాడ్స్ అకౌంట్ పక్కా ఉండాల్సిందే. సో వన్స్ యూ క్రియేట్ గూగుల్ యాడ్స్ అకౌంట్ యూ విల్ గెట్ దిస్ ఆప్షన్. వాట్ ఈస్ దట్? Create your first campaign and you can give anything random. It is what you see right now, completely optional. If problem with monkey, and what you see right now, click on the next, and they're asking for valid URL. So you can try to give, let's say I'm trying to give this, you can give anyone's website and click on the next, and it is asking us to link all this, but simply click on it. You don't need to link your YouTube channel and Google page, phone number, and all these things. You're creating it just to access keyword planner. Okay. And what you should do? Click on skip. When I skip unte akada skip cheseskondi anni. We are trying to create only Google Ads account. And ikkada kuda ante what you see it right now? Skip. And you can directly click on this one also. What you see it right now? Set up ad account only and click on set up ad account only.
అండ్ ఇక్కడ మనం ఇంపార్టెంట్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు. సో బిల్లింగ్ బై డిఫాల్ట్ ఇండియా వచ్చేస్తుంది, టైమ్ జోన్ జిఎంటీ 5.5 అండ్ కరెన్సీ ఎంత ఇండియన్ రూపీస్. ఇవి ఇలాగే ఉండాలి. అండ్ వాట్ యు సీ ఇట్ రైట్ నౌ, క్లిక్ ఆన్ ద కంటిన్యూ అండ్ సో కమ్ డౌన్. ఇన్ కేస్ మనకి ఏమైనా గూగుల్ యాడ్స్ నుంచి కస్టమర్ కేర్ ద్వారా హెల్ప్ కావాలనుకుంటే we can do. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ డౌన్, దిస్ ఈస్ ఆల్ డన్. ఒకటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం పెట్టాల్సింది పేమెంట్ మెథడ్ లో వాట్ యు సీ ఇట్ రైట్ నా, ఆల్వేస్ గో విత్ ద నెట్ బ్యాంకింగ్ పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ నాట్ ఆస్క్ యూ టు ఎంటర్ ఎనీ కార్డ్ డీటెయిల్స్. డెబిట్ కార్డ్ కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు ఎంటర్ ద కార్డ్ డీటెయిల్స్, అండ్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తే మనీ డిడక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో మనీ డిడక్ట్ అయ్యే స్కోప్ ఉంటుంది. అండ్ ద మినిమం అమౌంట్ వీ కెన్ యాడ్ ఇట్ టు ద వన్ గూగుల్ యాడ్స్ అకౌంట్ ఇస్ 500. హౌ మచ్ ఇట్ ఇస్? 500. సో ఆల్వేస్ గో విత్ వాట్ ఆప్షన్? పే విత్ ద నెట్ బ్యాంకింగ్. సో నెట్ బ్యాంకింగ్ అప్పుడు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటుంది మనకి? సో మాన్యువల్ మెథడ్, ప్రీపే ఆర్ whatever, post pay or prepay. So what you see it right now, make the manual payment effort of your ad spend, and click on continue or click on cancel. So pay with net banking pettukoni and come down. So in case మనకి గూగుల్ యాడ్స్ నిజంగా రన్ చేస్తుంటే ద గూగుల్ యాడ్స్ కస్టమర్ కేర్ నుంచి సపోర్ట్ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ కీప్ ఇట్ yes. వాళ్ళు మనకి కాల్ చేస్తారు, కాల్ చేసి మీరు రన్ చేస్తున్నారు గూగుల్ యాడ్స్, మీకు హెల్ప్ కావాలా, క్యాంపెయిన్స్ మేము ఆప్టిమైజ్ చేస్తాం మీకు అండ్ బెటర్ గా రిజల్ట్స్ ఇస్తామని చెప్పి వాళ్ళకి మనం కాల్ చేస్తారు. వాళ్ళు యూ కెన్ టేక్ ద హెల్ప్ ఇట్ ఇస్ నీడెడ్, బట్ వాళ్ళు కొంచెం ఒకేషనల్ గా అవైలబుల్ గా ఉంటారు, వీక్లీ వన్స్, వీక్లీ ట్వైస్ అంతా. బట్ మీకు కావాలనుకుంటే మీరు రెస్పెక్ట్ పెట్టుకోవచ్చు. వాళ్ళ అవసరం మనకి లేదు అనుకుంటే కీప్ ఇట్ as నో. వాళ్ళ అవసరం మనకు ఉందనుకుంటే యూ జస్ట్ కీప్ ఇట్ as ఇండియా పెట్టేసేసుకొని యూ కెన్ గివ్ యువర్ నెంబర్. బట్ as of now just keep it no. మెటాలో కూడా మనకి జస్ట్ మెన్షన్ దిస్ పాయింట్ ఫర్ యూ. సో మెటాలో కూడా మనకి ఎవరు ఉంటారంటే మెటా మార్కెటింగ్ ప్రో, అంటే మెటా కస్టమర్ కేర్ వాళ్ళు అనమాట. సో మన మెటా క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మెటా మార్కెటింగ్ ప్రో వాళ్ళు మనకి కాల్ చేస్తారు. కాలింగ్ ఫ్రమ్ మెటా అండ్ వి విల్ గివ్ యూ సజెషన్స్ అంటారు. సో ఆ సజెషన్స్ అనేవి అన్ని అప్లై చేయాలని రూల్ లేదు. కొన్ని వాళ్ళ ట్రిక్ వాడి వాళ్ళు కొంచెం బడ్జెట్ పెంచడానికి చెప్తా ఉంటారు. కొంచెం మనం కామన్ సెన్స్ మెచ్యూరిటీ వాడి వాళ్ళు చెప్పే సజెషన్స్ రిలవెంటా కాదా అని ఆలోచించి మనం అప్లై చేయాలి. వాళ్ళు చెప్పి మనం ఫాలో అవ్వచ్చు, బట్ అది పెట్టడం వల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఆర్ దే ఆస్కింగ్ us టు ఇంక్రీజ్ ద బడ్జెట్ ఆర్ నాట్, అవన్నీ ఆలోచించుకొని వి షుడ్ డూ దట్. యా, సో మెటా మార్కెటింగ్ ప్రో ఉంటుంది అండ్ గూగుల్ కూడా ద గూగుల్ యాడ్స్ ద స్పెషలిస్ట్ ఉంటారు అండ్ దే ఆల్సో విల్ కాల్ us, వాళ్ళు మనకి కాల్ చేస్తారు. ఓకే, సో మనకి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ పరంగా మీకు సపోర్ట్ ఇస్ దేర్ అండ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద యాంగిల్స్, ఫ్రమ్ us, ఫ్రమ్ అదర్ పీపుల్, ఫ్రమ్ యూట్యూబ్, ఫ్రమ్ ద గూగుల్ కంపెనీ సైడ్ నుంచి, ఫేస్బుక్ కంపెనీ సైడ్ నుంచి, ఎవ్రీబడి విల్ హెల్ప్ యూ అవుట్. ఒకటే ఏంటంటే మనం ప్రాపర్ గా క్యాంపెయిన్ సెటప్ చేసుకొని ఆప్టిమైజ్ చేసుకుని సిపిఎల్ తక్కువ పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా లీడ్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, డన్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ అగైన్ బ్యాక్ అండ్ వాట్ యు సీ ఇట్ రైట్ నౌ, క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. So they're asking us to make the payments now. We don't need to do it up. We got the codes adagadu. It's not adding the government is asking us to do all that. And how much amount it will detect maximum? 2 rupees adugutundi verification chesukodaniki. So na already path account undi kabatti ikkada. So path account lekapothe it will not ask you for all those things. Done. Okate ఒకటి మీకు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే you have to put it your payment method again what net banking. అడుగుతుంది అక్కర్లేదు మనకి. It will not ask you for అడుగుతుంది మనకి. Okay. Try to do it once again. So మనకి అది ఓల్డ్ అకౌంట్ కాబట్టి ఇట్స్ ఆస్కింగ్. సో గూగుల్ యాడ్స్ మీద ఎక్కువ మీరు ఫోకస్ అయిపోయినా కూడా పర్లేదు, బట్ నాలెడ్జ్ ఉంటే మీకు బెటర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ లో. ఇఫ్ యూ వాంట్ అప్గ్రేడ్ ఇట్ దట్స్ కంప్లీట్లీ ఆల్ రైట్. అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉంటుంది యూట్యూబ్ లో అయినా కానీ, ఎనీబడి కెన్ టీచ్ యూ అండ్ ఆల్ దాట్. బట్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే వాట్ హ్యాపెన్స్, అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే ఇట్స్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ. మీరు యూ కెన్ టేక్ ఎ కాల్ ద డెసిషన్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో వద్దా అనేది. ఎవరైనా వచ్చి మనకు అప్రోచ్ అయినా కూడా మనకు కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా వద్దా గూగుల్ యాడ్స్ అనేది. బట్ రైట్ నా ఐ టెల్ యూ డైరెక్ట్లీ డు నాట్ గో ఫర్ గూగుల్ యాడ్స్. మీకు ఓన్లీ యూ షుడ్ గో టు ద కీవర్డ్ ప్లానర్, అండర్స్టాండ్ కస్టమర్ బిహేవియర్. అది కూడా మనం దక్కర్లేదు కానీ బట్ స్టిల్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ కస్టమర్ బిహేవియర్. బట్ మన కింద మీద బట్టి మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఓన్లీ ఒక దాని మీదే, అండ్ దట్ ఈస్ దట్స్. ఇది ఒక్కటి మీరు వర్కౌట్ చేసుకోగలిగితే లీడ్స్ మీకు రోజు వస్తూనే ఉంటాయి. మార్నింగ్ వస్తుంది, మధ్యాహ్నం వస్తుంది, ఈవినింగ్ వస్తాయి, నైట్ వస్తాయి, లీడ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి మనకి. మార్నింగ్ లీడ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి మనకి. వచ్చినప్పుడల్లా మళ్ళీ ఎమ్మటే వాళ్ళకి రెస్పాండ్ అయ్యి కాల్ బ్యాక్ చేసి మనం ఫాలో అప్ చేస్తే యూ షుడ్ సీ ద అవుట్పుట్ ఆర్ యూ షుడ్ సీ ద రెస్పాన్స్ ఆన్ వాట్ బేసిస్, ఆన్ మంత్లీ బేసిస్. Do not look at the output, do not look at the results on daily basis.
and not even on what basis? Weekly basis. Yeah. So weekly basis కూడా చూడొద్దు మీరు. Weekly నా 100 వచ్చినాయి 40 వచ్చినాయి ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి. Do not see like that. You see it on a complete overall month basis. మీ మార్కెటింగ్ బడ్జెట్ ఎప్పుడైనా సరే మంత్ ఫస్ట్ నుంచి యూ షుడ్ హ్యావ్ ఇట్ అప్ టు ద లాస్ట్ డేట్ వరకు ఉండాలి మార్కెటింగ్ బడ్జెట్. నా మార్కెటింగ్ బడ్జెట్ మొత్తం 10,000 నాది, 10,000 ఇన్వెస్ట్ చేసిన, 10,000 నాకు వచ్చిన లీడ్స్ అని 150 వచ్చిన లీడ్స్ మొత్తం నాకు. ఈ 150లో ఎంతమంది ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు? ఈస్ దిస్ ప్రామిసింగ్ ఫర్ మీ? ఎక్కడైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా క్యాంపెయిన్స్ లో? ఎందుకు లీడ్స్ తక్కువగా వస్తున్నాయి? ఆర్ ఎందుకు లీడ్స్ కాస్ట్ పర్ లీడ్ ఎక్కువగా ఉంది? అవన్నీ మనం థింక్ చేసుకొని ఆలోచించుకొని నెక్స్ట్ మంత్ కి మనం ఏం చేసుకోవాలి? ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవాలి. అంతేగాని లీడ్స్ ఏం రాలేదు, కన్వర్షన్స్ ఏం రాలేదు అని ఏం ఆపకూడదు. మార్కెటింగ్ ని, ప్రమోషన్స్ ని ఆపకూడదు. మార్కెటింగ్ ఆపితే లీడ్స్ ఆగిపోతే సేల్స్ కూడా రావు. మనకి ఈ ఆప్షన్ తప్ప ఎవరికి ఇంకేమీ లేదు. మెటా క్యాంపెయిన్స్ తప్ప ఫర్ నౌ మనకి ఏదో ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ రిఫరల్స్ తప్ప we don't have any other option to get the leads. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ కాల్ చేయాలన్నా కూడా మొహమాటం, సిగ్గు అన్ని కలిసి వస్తాయి మనకి. సో వాళ్ళు పొద్దు వాళ్ళు కాల్ చేయలేము, వాళ్ళు విసిగించలేము. బట్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద పీపుల్ who are really having the need of the projects. And వాళ్ళు ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ అవుతారు? మనకి ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, గూగుల్ అండ్ యూట్యూబ్. అండ్ ఫేస్బుక్, ఇన్స్టా మన లక్కీయో అన్లక్కీయో ఇట్ ఈస్ అ మోర్ ఎఫర్టబుల్. లక్కీ ఈజ్ ఎఫర్టబుల్, అన్లక్కీ ఈజ్ జంక్. యూ హావ్ స్కోప్ టు గెట్ జంక్ కాల్స్. రెండింటి బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి మనం. రెండింటి బ్యాలెన్స్ చేసుకుని వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళని ప్రాపర్ గా వాళ్ళని మీట్ అయ్యో కన్విన్స్ చేసుకుంటే వి గెట్ కన్వర్షన్స్. దాన్ని మనం రీఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. So once you start getting the money, do not just keep it with you. Please reinvest it in the meta campaigns. And that will give you the more leads. Marketing budget ఎప్పుడైనా మనం పైకి వెళ్ళాలి కానీ తక్కువ వెళ్ళకూడదు. Whether you are into the profits or losses, marketing budget should never go down with your basic marketing budget. 10,000 పెట్టా, నాకు కన్వర్షన్స్ రాలేదు అని షుడ్ నాట్ స్టాప్ ఇట్ అప్. స్టాప్ చేస్తే ఏమవుద్ది? మార్కెటింగ్ అయిపోద్ది, లీడ్స్ అయిపోతాయి. మేబీ 10,000 ఇప్పుడు పెట్టాం, సెకండ్ మంత్ 10,000 పెట్టాం, థర్డ్ మంత్ కూడా 10,000 పెట్టాం. మేబీ థర్డ్ మంత్ మీకు కన్వర్షన్ వచ్చిందేమో మీకు. అంటే 3 months కి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఎంత? 30,000. 30,000 లో you're expecting to get only one conversion. ఈ 3 months లో యువర్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఆర్ యువర్ నేమ్ got lot of reach and lot of leads వచ్చాయి. వాళ్ళు ఇప్పుడు కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు, దే కెన్ కన్వర్ట్ ఆఫ్టర్ 6 months ఆల్సో. సో చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఇదే. 3 months రన్ చేస్తారు, 3 months దే విల్ స్పెండ్ 30,000, నాకు కన్వర్షన్స్ ఏమి రాలేదు అని చెప్పి ఆపేస్తారు. దే షుడ్ నాట్ స్టాప్ ఇట్ అప్. కన్వర్షన్స్ ఎందుకు రాలేదు, వేర్ ఆర్ ద మిస్టేక్స్ అని చెప్పి దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకొని యూ షుడ్ గో ఆన్ టు 4th month అగైన్. అప్పుడు మాత్రమే అట్లీస్ట్ ఆఫ్టర్ 6 months ఆర్ 5 months యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్స్. ఎవరైతే క్యాంపెయిన్స్ రిజల్ట్స్ రావట్లేదు, నాకు సేల్స్ అవ్వట్లేదు, క్వాలిటీగా లేవని ఆపేస్తారో దేర్ యువర్ మార్కెటింగ్ ఈజ్ ఎండెడ్ అండ్ యువర్ జర్నీ ఈజ్ ఆల్సో ఎండెడ్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆల్సో. So many people do the same mistake because we are doing the campaigns for businesses from last many years. So first 6 months one response em raadu, but second year you will get the immediate response because first 1 year మొత్తం reach వచ్చింది. చాలా మంది ad multiple times చూసారు వాళ్ళు and they have given the details to us. Starting లో నమ్మలేదు వాళ్ళు, మన యాడ్ పొద్దు వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారు. They trusted us in the 3rd month and 4th month. అప్పుడు కన్వర్ట్ అవుతారు. You understand? ఫస్ట్ టైం చూపించి కన్వర్ట్ అవ్వండి, ఎవరు కన్వర్ట్ అవ్వడు. ద సేమ్ యాడ్ మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ చూస్తే మనం నమ్ముతాం. మనం ఇప్పుడు ఐపీఎల్ అప్పుడు, క్రికెట్ అప్పుడు వై ద సేమ్ యాడ్ విల్ కమ్ ఎవ్రీ టైమ్ టు బిల్డ్ ఎ ట్రస్ట్, అంతే కదా. సో వై somebody will come for like the Rohit Sharma will come for Axis Max Life insurance and all. Somebody is approaching for Axis Max Life insurance. You have seen Rohit Sharma already, you have seen Axis Max Life already, so you will go to the Axis Max Life compared to the ICICI Lombard plans. It all depends. That difference makes the whole thing. అందుకని మన యాడ్స్ మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ చూపించాలి దోస్తులు ఎప్పుడైనా సరే. సో కీప్ ద ట్రస్ట్ ఇన్ వేర్? Keep the trust in what campaigns? With ads. Yeah. So marketing budget fix అవ్వండి. Loss or profit, keep running the ads. అది కూడా చెప్తాను నేను. So you just need to focus on, you take my help feature లో or if somebody's help, you just try to what you do it again, optimize the campaigns. Okay. So we will run sometimes ads for edutechs. Edutechs ki we will get leads from whom? Students. Yeah. So students sometimes they will take some time, 2 months తీసుకుంటారు, 1 month తీసుకుంటారు, మనీ అడ్జస్ట్ కాలేదంటారు, ఆర్ దే విల్ జాయిన్ ఆఫ్టర్ బీటెక్ అంటారు, 3 months బీటెక్ అయిపోద్ది అంటారు. యా, అట్ డజంట్ మీన్ దట్ మనకి ఫస్ట్ మంత్ లోనే వచ్చిన లీడ్స్ నుంచి నాకు ఎన్రోల్మెంట్స్ రావాలంటే అవ్వవు మనకి. ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద జనవరి, దెన్ ఎన్రోల్మెంట్స్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ విచ్ మంత్? మార్చ్ మంత్. Because you build the reach, you build the presence, you got some good inquiries, వాళ్ళు ఫాలో అప్ చేసుకుంటూ ఏ 4th month కో 5th month విల్ గెట్ ఇట్. అలా మన రొటేషన్ అవుతా ఉంటుంది మనకి. దెన్ ఫర్ దాట్ రీజన్ యూ షుడ్ నాట్ స్టాప్. వాట్ అగైన్? యూ షుడ్ నాట్ స్టాప్ మెటా యాడ్స్.
If anybody comes to me, ask for suggestion, what I should do, I'll tell you only one thing. Do not stop meta ads, whatever the cost. Make marketing budget, 5,000 budget, that's completely all right. You stick on to marketing budget. Do not lower the marketing budget. Keep the same marketing budget. You just see where you have done the mistakes in terms of image, in terms of optimization, in terms of reels, that you need to improve on it. So success will come by default. Leads will come by default. You need to focus on conversions. Okay, done. So Google Ads account creates a story. So you just need to put up. I'm just trying to keep once again this pay with the net banking and click on the submit. So requires manual payment method. So if I keep 400, what it's asking for? 500. So sometimes manaki tappadu 500 samarpinchalsi vastadi. If you're lucky enough, it will not ask you for 500. Otherwise, sometimes it'll ask you for 500. So I just kept this one pay with the net banking, but it's still moving on to the net banking. Okay, done. Perfect. So money adagaledu nannu ippudu em adigindi ippudu direct ga your account is already activated chindi. So mostly 90% andariki ade vastadi. Go with the net banking pettukondi, you put the 500 rupees and click on submit, make money adagadu. You simply go with what again, click on continue. Your account will be activated. Okay, your account is active and click on continue. So meeku ivanni create chestene you will get the option. So your organization is advertising agency, manadi kaadu. And we only pay for our Google Ads always, and click on save and continue. Okay. So my options రావాలి అంటే ఏం చేయాలి? These options will come. So these options will come only when you have the, yeah. So perfect. So మనకి options రావాలి, ఈ tools planning కావాలంటే మనం ఏం క్రియేట్ చేయాలి? We should create the ad account. Okay. So class record అయింది మనకి అది. Please watch the recording once again and create the ad account. Okay. I'll say it once again. So మళ్ళీ ఫస్ట్ నేను చూపిస్తున్నా మీకు నేను where you have to go, ads.google.com, and where we have to go, click on the sign in, and from sign in go to this account, any of that account. I'm going to the real estate ad account లోకి వెళ్తున్నా నేను. So and ఇక్కడ చూస్తే మనకి I'll just show the statistics మీకు. So click on the campaigns and I'll just skip it the results also all time. మనం ఇప్పటిదాకా స్పెండ్ చేసిన అమౌంట్ ఎంత? సో 3,42,000. ఇప్పటిదాకా వచ్చిన లీడ్స్ అన్ని 48. అండ్ కాస్ట్ పర్ లీడ్ ఎంత? ఎలా వస్తుంది కాస్ట్ పర్ లీడ్ మనకి? 3,42,000 అండ్ డివైడ్ బై ఎంత? 48. అండ్ ఒక లీడ్ కాస్ట్ ఎంత? సో అందుకే చెప్తున్నా మీకు చూసినాక దిగినాక కాళ్ళు కాలాక దెన్ విల్ అండర్స్టాండ్ సో గూగుల్ యాడ్స్ వెళ్ళాలా వద్దు అనేది. ఓకే. So, but they're completely all right. So they can spend, they thought of, and what is the reach we got as of now? 18 lakhs. Reach of bane vastadi kani leads anedi is very less. So again, if you can see the search campaign, ikkada manaku untadi. And ippudaka ekkuva spend chesina amount ఏ campaign మీద మేము spend చేసింది ఈ campaign మీద. Campaign ఏంటి? 3 and 4 BHK apartments ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళ మీద ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తున్నాం మనం అమౌంట్ అనేది. అండ్ ఇప్పటిదాకా ఎంత స్పెండ్ చేస్తాం ఈ క్యాంపెయిన్ లో మేము? 2,24,000. సో మనకి ఇప్పటిదాకా క్లిక్స్ ఎన్ని వచ్చాయి? మనకి 11,000 క్లిక్స్. ఎన్నిసార్లు యాడ్ డిస్ప్లే అయింది మనకి? 5,16,000 టైమ్స్ యాడ్ డిస్ప్లే అయింది. సో ఇప్పటిదాకా మనకి వచ్చిన కన్వర్షన్స్ అన్ని 34 కన్వర్షన్స్. అండ్ కన్వర్షన్ యొక్క కాస్ట్ ఎంత? ఆల్మోస్ట్ 6,605. 6,605 ఇది కన్వర్షన్. అండ్ ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను మేము ఏ కీవర్డ్స్ టార్గెట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి. అండ్ ఆల్ దిస్ కీవర్డ్స్ వీ హావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ కీవర్డ్ ప్లానెట్. ఇక్కడ ఏముంది? 3 BHK. క్లిక్ ఆన్ 3 BHK. సో వీఆర్ టార్గెటింగ్ ఆల్ దిస్ కీవర్డ్స్. ఎవరైతే గూగుల్ కి వెళ్ళి ఇలా సెర్చ్ చేస్తున్నారో, ఏ సెర్చ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు? 3 BHK ఫ్లాట్స్ హైదరాబాద్, 3 BHK ఫ్లాట్స్ ఫర్ సేల్, 3 BHK అపార్ట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ దిస్. సో ఈ కీవర్డ్స్ ఎవరైతే సెర్చ్ చేస్తున్నారో ఆ కీవర్డ్స్ మీద మనం యాడ్స్ చూపిస్తున్నాం. అండ్ యూ సీ ద యాడ్స్ హియర్. క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్స్ and come down and మనం క్రియేట్ చేసిన అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇది. అండ్ బ్యాక్ లో మనం హెడ్ లైన్స్ డిస్క్రిప్షన్స్ అన్ని ఇవ్వాలి మనం అన్ని. I'll show it in the coming class. It's a very big topic. It's a very big topic. I'll show it in the coming classes. But ఇలా క్లిక్ చేస్తే ఇలా అవుతుంది. Why I'm showing this right now? Because you'll understand ఎంత పడుతుంది కాస్ట్ అని చెప్పి. సో దట్ మీరు జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్ గా ఉంటారు. యా. సో మనం దూకే బావి యొక్క లోతు ముందు తెలిస్తే మనం డిసైడ్ అవ్వచ్చు దూకలా వద్దా అని. సో లోతు తెలియకుండా దూకేసామనుకో దెన్ ఇట్ ఇస్ అగైన్ యూ విల్ ఫీల్ బ్యాడ్. సో 100 రూపాయలు పోతేనే మనం చాలా బాధపడతాం. ఈ సైబర్ అటాక్స్ ఈ మధ్యన 1,000, 2,000 పోతేనే విల్ ఫీల్ బ్యాడ్ అగైన్.
But ikkada okate roju the whole money will be gone. So do not go in this kind. So it is very huge. I don't have another account access, although we spend more than 5 to 6 crores. I'll take that account access next time in చూపిస్తాను నేను. We have one more project where we have spent more than 3 to 4 crores. ఇప్పుడు వాళ్ళ కాస్ట్ పర్ లీడ్ వచ్చేసి 1500 రూపీస్. స్టార్టింగ్ కూడా వాళ్ళ కాస్ట్ పర్ లీడ్ 6000, 7000, 5000 తగ్గించుకుంటూ ఆప్టిమైజ్ చేసుకుంటూ we came down to 1500 right now. సో దాని ఇంకా ఆప్టిమైజ్ చేయొచ్చు మనం ఫర్దర్ మనం. సో రైట్ నౌ వీఆర్ ఆప్టిమైజింగ్ దీస్ క్యాంపెయిన్స్ ఆల్సో. ఈ క్యాంపెయిన్స్ మేము ఆప్టిమైజ్ చేస్తున్నాం. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ దిస్ కాస్ట్ పర్ లీడ్ విల్ డిక్రీస్. ఒకటే ఏంటంటే మనకి ట్రస్ట్ ఉండాలా సిపిలు తగ్గుద్ది అని, మేనేజ్మెంట్ కి మనమే ట్రస్ట్ ఉండాలా మనం తగ్గిస్తామని చెప్పి. సో వాళ్ళకి ట్రస్ట్ అయిపోయినా మనకి ట్రస్ట్ అయిపోయినా క్యాంపస్ వర్కౌట్. మెటల్ అలా కాదు, మెటల్ క్రియేట్ చేసి వదిలేస్తే అది ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ విల్ ఫైండ్ ఇట్స్ ఓన్ ఆడియన్స్, ఇట్ విల్ గివ్ ద లీడ్స్. బట్ గూగుల్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. we need to identify the keywords and keywords పెట్టాలి, ప్రాపర్ యాడ్ కాపీ రాయాలి, అండ్ అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తారు, దే విల్ గో టు ది వెబ్సైట్. సో అక్కడి నుంచి వాళ్ళు వెబ్సైట్కి వెళ్తారు. సో మనం గూగుల్ యాడ్స్ రన్ చేయాలంటే మనకి ఏముండాలి, పక్క వెబ్సైట్ ఉండాలి. సో వెబ్సైట్ లో కూడా ఇట్ షుడ్ బి లుక్ అండ్ ఫీల్ నైస్ గా ఉండాలి when we compare with who, when we compare with the competitors. Okay, so let me just simply go back and ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, నేను టూల్స్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ప్లానింగ్, and where we should go, keyword planner. So click on again what, discover new keywords. Yeah, so what do you want me to search, anything specific? Open plots, apartments, సేమ్ అవేనా మనకి ఏమున్నాయి మన దగ్గర? విల్లా ప్లాట్స్ ఉన్నాయి, rise in and all these projects are, everything is open plots only. Yeah, so Addison's, Rise County, Amuta, and Garuda Enclave. And sometimes you can put the brand names also. So you can put, like, if you want to know how many people are looking for Rajapushpa, how many people are looking for like Sunrise Infra, you can put the brand names also there sometimes. Yeah, that's I'm going right now. So keeping it like Aparna, let's say I'm just keeping it brand names, Aparna Constructions. ఇంకేముంటే మనకి రాజపుష్ప, we have Sunrise Infra, and ఇంకేముంటే మనకి My Home. Yeah, so it is all about regarding ఏంటిదంతా రిలేటెడ్ గురించి. I'm just giving input. Anything else? Vasavi groups. ఇలా ఇన్పుట్ ఇచ్చేసుకొని we can come down and what we see it right now, click on get results, and we already got 444. మనం ఫస్ట్ ఏం మార్చాలి, ఇక్కడ లొకేషన్ మార్చాలి. Click on the India, and what you see it right now, ఇక్కడ ఏం పెట్టాలి మనం, హైదరాబాద్ పెట్టాలి, and హైదరాబాద్ తో పాటు మనం ఏం పెట్టాలి, సికింద్రాబాద్ కూడా పెట్టాలి. And we should remove the India, remove చేసుకోండి, so that we will be covering both. Click on the save. Okay, done. And come down right now. ఎంతమంది సెట్ చేస్తున్నారు అపర్ణ కన్స్ట్రక్షన్స్ కోసం ఎవ్రీ మంత్ 6600, అండ్ రాజపుష్ప కోసం ఎంతమంది సెట్ చేస్తున్నారు 3600, అండ్ సన్ రైజ్ ఇన్ఫ్రా ఎంతమంది సెట్ చేస్తున్నారు 320. సో మీకున్న ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద హ్యూజ్ అడ్వాంటేజ్. లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇయర్ కి ఇట్ గాట్ ఇంక్రీస్డ్ 8 times. సో అంత ముందు లేదు. నౌ యు సీ ద గ్రాఫ్ రైట్ నౌ, సన్ రైజ్ ఇన్ఫ్రా గురించి నా నవంబర్ లో ఎంతమంది సెట్ చేశారు 70 people, and right now it got increased to 480. So that means the graph is going up. అది మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. And most importantly, My Home గురించి ఎంత సెట్ చేస్తున్నారు ఎవ్రీ మంత్ 12,100, and regarding real estate, వాస్వి గ్రూప్ నుంచి ఎంత సెట్ చేస్తున్నారు 1900, and కింద మిగిలిన రిలవెంట్ వచ్చేస్తాయి మనకి. సో హౌసెస్ ఫర్ సేల్, సెల్ హౌస్ ఫర్ రెంట్, అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మనం ఏ ఒక్క కీవర్డ్, ఏ యొక్క యూజర్ క్వరీ బిహేవియర్ అయినా కానీ మనం తెలుసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ దిస్ కీవర్డ్ ప్లానర్. ఓకే, మీకు ఒకటి బిహేవియర్ ట్రెండింగ్ ఎలా ఉంది తెలుసుకోవాలనుకుంటే వెరీ యూ హ్యావ్ టు గో టు దిస్ కీవర్డ్ ప్లానర్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద ఇన్పుట్ లో పెట్టేసుకుంటే మనకు వచ్చేస్తుంది. సో స్టెప్ 1 ఏంటి, ఇన్పుట్, అండ్ స్టెప్ 2 ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద లొకేషన్. అండ్ గూగుల్ నుంచి వాట్ వీ కెన్ కీప్ ఇట్ రైట్ నౌ, గూగుల్ సెర్చ్ పార్ట్నర్స్ ఆల్సో. సో రెండు కంబైన్ చేసుకుంటే ఎంత ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు 6600 and 4400, and My Home ఎంత 14,000, Sunrise again 390. సో ఓన్లీ ఒకటి అండ్ 2 and 3, అండ్ దిస్ డేటా is from when to when, October 2024 to September 2025 డేటా. మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ డేటా ఎక్సెల్ షీట్ లోకి. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, we can download into Excel sheet, or we can upload into Google Sheets, అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మనం, అంతే సింపుల్.
and we can click on this one so that entire table will become descending order. So ఎక్కువ మంది సెట్ చేసే దీని గురించి my home 14,000 and our graph is going up. Okay, so October lo 5,400, now the graph is up and you can see it right now. They're specifically looking for Rajpushpa. What is the project name? A tree of project name set చేస్తున్నారు. What is that again? 14,800. So మనం branding చేస్తున్నాం. We are doing traditional marketing. We are putting the hoardings and everything. Hoardings పెడుతున్నప్పుడు మన brand name సెట్ చేస్తున్నారా లేదా గూగుల్లో అని తెలుసుకోవడానికి we can go to which tool? Keyword planner. ఇప్పుడు they are doing branding for what name? Rajpushpa Atria. So దానికి branding పైకి పోతుందా కింద పోతుందా అనేది they can find out from keyword planner. సో కస్టమర్స్ మా బ్రాండ్ నేమ్ చూస్తున్నారు హోర్డింగ్స్ లో, బట్ గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తున్నారా చేయట్లేదా అని తెలుసుకోవాలంటే where we have to go? Keyword planner. So Rajpushpa also will go to the keyword planner and they will check their trending for their business name. ఎక్కువ మంది సెర్చ్ చేస్తున్నారు, తక్కువ మంది సెర్చ్ చేస్తున్నారా, మనం చేసే మార్కెటింగ్ సక్సెస్ అవుతుందా ఆర్ ఫెయిల్ అవుతుందా, మనం చేసే మార్కెటింగ్ ఎక్కువ రీచ్ ఉందా ఆర్ తక్కువ రీచ్ ఉందా అని తెలుసుకోవడానికి where we have to go? The keyword planner. Everyone will go to keyword planner. Yeah, we can see it. Okay. Yeah. So we can see only Google. So my home's 49,000. As per Provincia is the highest, 33,000. Yeah. And Atray is again what? 14,000. Yeah. So Rajpushpa lo దీనికి ఎక్కువ సెర్చెస్ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం ఆల్మోస్ట్ మనకి 33,000 people, that too on an average every month. 30,000 and all that. Yeah. And that is all due to their too much of marketing investment into traditional and holdings and too much of investment into the digital also. So digital law, these people will spend every month 1 crore. So 70 lakhs to 1 crore they will spend it only on the Google ads. Only on Google ads. Meta, what they will do it up. Meta, they'll spend 10-15 lakhs and everything. Meta will give a lot of generics and everything. But in the Google law, I said already, you will get the quality leads. Yeah. Every time, whatever you look for 3 BHK apartments, 4 BHK apartments, only the Rajpushpa will be there by default in top locations. Yeah. And sometimes in lower man spam just go to by creating what again? By creating multiple websites per multiple what again? Google Ads accounts. And so that మనం Google Ads లో on Google search engine మీద and అక్కడ వచ్చేవి మనకి ఎన్ని యాడ్స్ ఉంటాయి మొత్తం మనకి 4 యాడ్స్ ఉంటాయి Google search engine లో మనకి. ఆ 4 యాడ్స్ లో 2 యాడ్స్ మనీ అయితే ఒకవేళ ఈ 4 యాడ్స్ లో ఈ 4 యాడ్స్ మనీ అయితే ఎక్కడ పోయినా మనకాడికి వస్తున్నాడు. Yeah. So this is called again scam, spam, whatever. ఇవన్నీ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ టాక్టిక్స్ అన్నమాట. Yeah. They'll create 4 accounts with the 4 websites. Yeah. And 4 ad accounts, they'll add the money. ఎవరే కొట్టినా కూడా ఫస్ట్ 4 పొజిషన్స్ రాజపుష్పనే ఉంటుంది. ఇంకా they will not, sorry, అలాగే వస్తాయి. They will not give chance to my home up and all that. కాకపోతే దానికి they will invest 1 crore more, but they'll get a lot of leads also. Yeah, done. So what I'm looking for right now 3 BHK apartments in Hyderabad. So ఇవన్నీ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ స్కామ్స్. ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, మనకి బై డిఫాల్ట్ ఏమొచ్చింది, రాజపుష్ప వచ్చింది బై డిఫాల్ట్. ఇక్కడ ఏమొచ్చారు, రామ్కి 1 and ఇక్కడ ఇది and you see it right now again, Rajpushpa is again the same. So in 4 places low, Rajpushpa got 2 places. One is this one and one is this one. Yeah. And sometimes if you see out of this 4, you will see 3 places. Rajpushpa only. Sometimes 4 places also. And మన కిందకి వెళ్ళినా కూడా sometimes ఇక్కడ కూడా ఎవరున్నారు, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా రాజపుష్ప. కిందకి వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ ఎవరున్నారు, రాజపుష్ప ఉన్నారు. ఇక్కడ ఏమంటే this is what we are doing it right now. What is that? 3 constructions we are doing it. Yeah. So this is where the next level of scam in the digital, they have the money, they will invest it on. Yeah. And when you're occupying the multiple places in this Google Ads, మీకు ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది టు గెట్ ద వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్. అండ్ వెబ్సైట్ మంచిగా గుడ్ లుకింగ్ ఉండి మంచిగా ఆఫర్ ఉంటే వాట్ హ్యాపన్స్, అండ్ యూ విల్ గెట్ ద గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ లీడ్స్ ఆల్సో. యూ విల్ గెట్ వాట్ అగైన్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ లీడ్స్ ఆల్సో. యా. సో బట్ గూగుల్ యాడ్స్ నుంచి మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఇది ఏంటిదని, కీవర్డ్ ప్లానర్. సో కీవర్డ్ ప్లానర్ లో వచ్చే కీవర్డ్స్ మాత్రమే మనం వాడతాం. ఎక్కడ వాడతాం మనం, గూగుల్ క్యాంపెయిన్స్ లో. ఓకేనా, మీ గూగుల్ మీద ఒక ఐడియా ఇస్తాను మీకు నేను, క్యాంపెయిన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది. సో ఇన్ కేస్ మీకు పూర్తిగా అర్థం కాకపోతే డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. యా, యూ కెన్ ట్రై టు రీక్యాప్ ఇట్ అండ్ వాచ్ ద వీడియో వన్స్ అగైన్ ఇన్ ద కమింగ్ క్లాస్. మీకు చూపిస్తే గూగుల్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి, సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఎన్ ఐడియా. సో మనకున్న లిమిటెడ్ క్లాసెస్ కాబట్టి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ యూ వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ మెథడ్స్ యూ హ్యావ్ రైట్ నౌ టు జనరేట్ ద లీడ్స్.
బట్ గూగుల్ యాడ్స్ మాత్రం మీరు ఇది అర్థం చేసుకోవాలి పక్క మనం. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ ద కీవర్డ్ ప్లానర్, సో దట్ కస్టమర్ బిహేవియర్ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది మార్కెట్ ట్రెండ్ ఏంటి, అండ్ ఏ బ్రాండ్ ఎక్కువ మంది సెట్ చేస్తున్నారు, మన ప్రాజెక్ట్ సెట్ చేసినా సెట్ చేయట్లేదా, మన ప్రాజెక్ట్కి అసలు వాల్యూ ఉందా లేదా, అండ్ మన ప్రాజెక్ట్ లొకేషన్కి ఎక్కువ సెట్ చేసినా సెట్ చేయట్లేదా, లోకల్ ప్లాట్స్ ఇన్ కొల్లూరు సెట్ చేసినా సెట్ చేయట్లేదా. You will get to know all those things from their keyword planner, and that will either boost our confidence or demotivate us. Anything can happen. Okay, done. So this is about what again? The keyword planner. That's the most important thing. Done. So any doubts we have it? Buy into the Google Ads. Buy means Google Ads because ప్రతి keyword మీద కొంచెం click మనం pay చేస్తున్నాం basically. That is called buy. Then buy అంటాం basically. So buy is a very complex term understanding లో, but Google Ads same అంతే మనకి. So anything పెట్టుకోవచ్చు, anything we can buy it for. So మనం దానికోసం మనం ఏమంటామంటే what we call it as PPC marketing అంటాం. And because we are paying for only for what? Clicks. So మనం ఇంప్రెషన్స్ అంటే ఏంటంటే యాడ్ డిస్ప్లే అవటాన్ని ఏమంటాం మనం, ఇంప్రెషన్ అంటాం మనం. సో ఇంప్రెషన్స్ కి we will not, what again, we will not pay for impressions. మనం ఓన్లీ క్లిక్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం పే చేస్తాం మనం. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ ఇన్ వేర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ ఇన్ వేర్ యూట్యూబ్ యాడ్స్. I'll show you the YouTube ads also, very much similar. మనకి యూట్యూబ్ యాడ్స్ లో మనం వీడియో ఇన్పుట్ గా ఇస్తాం మనం, అండ్ గూగుల్ సెర్చ్ క్యాంపెయిన్ లో టెక్స్ట్ యాడ్ ఇన్పుట్ గా ఇస్తాం మనం అంతే. No, we can give 50, 100 keywords also, but I would recommend to give the maximum 10 keywords also. Okay, so because ఎందుకంటే మనం ఆ కీవర్డ్స్ కి సంబంధించిన మనం యాడ్ కాపీ క్రియేట్ చేయాలి. యా, ఆ యాడ్ కాపీలో కూడా ఏమి ఇవ్వాలంటే మనం కీవర్డ్స్ ఇవ్వాలి. ఎక్కడ ఇవ్వాలంటే యాడ్ కాపీ హెడ్లైన్స్ లో ఇవ్వాలి మనం. సో మనం మ్యాక్స్ 15 హెడ్లైన్స్ ఇవ్వగలం మనం. డిస్కస్ కమింగ్ క్లాస్ డిస్కస్ చేస్తాం మీకోసం ఇది. సో ఒక యాడ్ కాపీలో 15 హెడ్లైన్స్ ఉంటాయి. ఆ 15 హెడ్లైన్స్ లో ఈ 10 కీవర్డ్స్ మనం పెట్టేయాలి బేసిక్ మనం. సో పెట్టేసి మనం కస్టమర్ ఏం సెర్చ్ చేస్తున్నాడో అదే యాడ్ కాపీలో ఉంటే మన క్లిక్స్ ఎక్కువ వస్తాయి మనకి. సో కస్టమర్ అది గూగుల్ అల్గోరిథం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అల్గోరిథం మీద లెట్ మీ షో యూ ద ఎగ్జిస్టింగ్ వస్తే మీకు శాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు నేను. I'll go to the campaigns, click on the campaigns, click on the campaigns. I'll go to 3 BHK and 4 BHK మీకు చూపిస్తాను మీకు ఎంత మేము అమౌంట్ పే చేస్తున్నామని చెప్పేసి. సో I'll click on the 3 BHK యాడ్ గ్రూప్, అండ్ ఇక్కడ ఏమైనా మనకి కీవర్డ్స్. ఓకే, ఇవి ఇన్పుట్ ఇచ్చాం మనం, బట్ దేనికి ర్యాంక్ అవుతుందంటే I'll go to రిపోర్ట్ సెక్షన్. ఇక్కడ ఏమైనా మనకి సెర్చ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. క్లిక్ ఆన్ ద సెర్చ్ టర్మ్స్ క్లిక్ చేయాలి మనం. క్లిక్ చేసి అండ్ ఎక్కడికి వెళ్తే నా వి విల్ సీ ద కాస్ట్. ఇక్కడ చూస్తే మనకి దేనికి మన యాడ్ ట్రిగ్గర్ అయింది, 3 BHK ఫ్లాట్స్ ఫర్ సేల్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఇప్పటిదాకా ఎన్నిసార్లు యాడ్ డిస్ప్లే అయింది, 65 times యాడ్ డిస్ప్లే అయింది. ఎన్ని క్లిక్స్ వచ్చాయి మనకి, 10 క్లిక్స్ వచ్చాయి. అండ్ ఈచ్ క్లిక్ కి మనం హౌ మచ్ మనీ వి పేడ్, 261 rupees. అండ్ కాస్ట్ పర్ క్లిక్ ఎంత, CPC ఎంత, 261 rupees. యా, సో 261 rupees. అండ్ ఎంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేసిన ఇప్పటిదాకా మనం 2618. నెక్స్ట్ కీవర్డ్ ఏంటి, 3 BHK ఫ్లాట్స్ ఫర్ సేల్ హైదరాబాద్ and 256. అండ్ ఈ కీవర్డ్ ఏంటి, 3 BHK అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫ్లాట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. దీని కాస్ట్ పర్ క్లిక్ ఎంత, 138. సో ఈ CPC అనేది మన మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు. దిస్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ గూగుల్ అల్గోరిథం. బట్ ఈ CPC తగ్గించుకోవటం కూడా it would be into what again, it would be into our hands. దాని ఏమంటామంటే we call it as quality score అంటాం బేసిక్ గా. గూగుల్ యాడ్స్ లో ఒక మెట్రిక్ ఉంటుంది. సో ఇందులో మనకి we have to focus on these things. One is ad relevance, and next is the CTR అంటే the click through rates, and next వచ్చేది ఏంటంటే ల్యాండింగ్ పేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీకు చెప్తా మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను. సో మనం CPC వాల్యూ తగ్గించుకోవచ్చు, బట్ వీ కెనాట్ డూ ఇట్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్, చేసుకోలేము. బట్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసం చెప్తున్నా, CPC విల్ బి ఎనీవేర్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ 200 నుంచి 100 అవ్వచ్చు. I'll try to click on this one. So and now if you can scroll up, highest CPC anta 261. No sir, 284. Let me just click on this one. Okay, what do you see it right now? No, not even this one. You got highest CPC 200 కూడా ఉంది ఒక CPC. And what is the keyword? ఇది keyword new 3 BHK. ఆ టైంలో ఈ కీవర్డ్ మీద ఎక్కువ మంది బిడ్డింగ్ చేస్తున్నారు. Why I should take the low amount? I'll take 1000 rupees at a go. I'm not saying it. మీరు యాడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, మీరు ఇచ్చిన బడ్జెట్ పర్ డే 1000 rupees. అది ఒక క్లిక్ కూడా 1000 rupees ఎగిరిపోవచ్చు. బికాజ్ ఆ క్లిక్ కాస్ట్ మన కంట్రోల్ లేదు. దట్ ఈస్ ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ హోమ్, గూగుల్ యాడ్స్. యా, సో ఈ కీవర్డ్ మీద మనకు వచ్చిన ఒకే ఒక క్లిక్
And the cost deduct అయిపోయింది 1280 rupees deduct అయిపోయింది. And this is called bidding అంటాం. This is called buy. What do we said? Google buy, Google keyword buy or Google bidding. మనం ఈ కీవర్డ్ కి మనం కొనుక్కుందాం, ఒక క్లిక్ కొనుక్కుందాం. ఎంత కాస్ట్ పెట్టి కొనుక్కుందాం మనం? 1283. ఇట్స్ వెరీ హ్యూజ్. వాడు వచ్చిన మన ఫామ్ ఫిల్ చేసిందా, ఫామ్ ఫిల్ చేయలేదని కూడా వీ డజంట్ నో. సో ఇందులో మనకి కన్వర్షన్ వచ్చింది ఒకటి. అండ్ వి గాట్ దిస్. ఎంత కన్వర్షన్ వచ్చింది? 0.5. 0.5 అంటే సో ఈ వెంట్ టు ద వెబ్సైట్ ఆఫ్టర్ 2 to 3 days. సో గూగుల్ విల్ గివ్ ద 0.5 క్రెడిట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ద ఫుల్ క్రెడిట్. సో అమౌంట్ షేర్ చేసిన మనకి గ్యారంటీ లేదు. బికాస్ అలాంగ్ విత్ దెర్ ఆర్ ద 10 కాంపిటేటర్స్. మై హోమ్, రామ్కి అండ్ రాజపుష్ప. అండ్ ఇఫ్ he thinks that 3 BHK apartment is good in Rajpushpa, he will fill the form there. He will not fill the form here. బట్ మన నుంచి అమౌంట్ డిడక్ట్ అయింది అండ్ ఫ్రమ్ రాజపుష్ప నుంచి కూడా అమౌంట్ డిడక్ట్ అయింది. ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ల్యాండింగ్ పేజ్, డిపెండ్స్ ఆన్ వెబ్ పేజ్. వెబ్ పేజ్ మనం ఏమంటాం? ల్యాండింగ్ పేజ్ అంటాం గూగుల్ యాడ్స్ లో మనం. సో మన వెబ్ పేజ్ లో ఉన్న కాంటెంట్ బట్టి మనకి లీడ్స్ వస్తాయి మనకి. When the Rajpushpa landing page is very good with a lot of offers and discounts, మన landing page is very normal, only with the project details, మనకి లీడ్స్ రావప్పుడు మనకి వాళ్ళ లీడ్స్ పోతా ఉంటాయి. ఇప్పుడు క్లిక్స్ మనకి వస్తాయి, వాళ్ళకి వస్తాయి క్లిక్స్. బికాస్ కస్టమర్ హ్యాస్ టు కంపేర్ రాజపుష్ప అండ్ అస్ కంపేర్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి మనీ డిటెక్ట్ అవుతుంది, కానీ లీడ్స్ రావడం అనేది చాలా తక్కువ. బట్ వెన్ యూఆర్ స్పెండింగ్ పర్ డే 30,000, అట్లీస్ట్ ఒక 100 మంది వస్తారు. 100 మందిలో ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఫామ్ ఫిల్ చేస్తారు. వెన్ యూఆర్ స్పెండింగ్ పర్ డే 30,000, పర్ మంత్ ఎంత? 9 lakhs. సో హ్యూజ్ అమౌంట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే గూగుల్ యాడ్స్కి వెళ్ళాలి. అప్పుడు మనకి ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ లీడ్ విల్ ఇంక్రీస్. మనీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు క్లిక్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. క్లిక్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనకు స్కోప్ ఉంటుంది లీడ్స్ రావడానికి. మనీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు తక్కువ క్లిక్స్, no scope for leads and everything. Yeah, for that reason, so this CPC అనేది we cannot estimate ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పేసి. Yeah, so Google కొంచెం డేటా ఇస్తుందిలే కానీ from the keyword planner, that is very not trustable. No, అంతే ఉంటుంది మనకి. So as per my experience for real estate, we should spend per day 2,000 to 3,000 rupees per day to understand the behavior of the customer. అర్థం చేసుకోవడానికి, not for leads. Yeah, now we are spending the money per day 3,000 rupees in this account only to understand the behavior. We didn't promise any leads to this client. We understand the customer behavior. Once we increase the budget per day 5,000 and 10,000 rupees, then you can expect the leads in April. So when optimize GL campaigning, we are doing optimization. We are doing for last 2 to 3 months of time. We will do it for next 2 months also, because their project will last for 5 to 10 years. All apartments project, they have almost 153 units in Nevalaki. So 153 units, each apartment cost 4 crores. అన్ని సేల్ అవుతాయి మనం 1 year లో సేల్ అవ్వవు. ఇట్ టేక్స్ 10 years. 10 years టైం పడుతుంది. అంటే ఏంటి? ఈ యాడ్ అకౌంట్ అనేది షుడ్ రన్ ఫర్ నెక్స్ట్ 10 years. మనం హడావిడిగా 1 month లో 1 week ఆప్టిమైజ్ చేయలేము బేసిక్గా మనం. వాట్ ఆర్ ద ఆప్టిమైజేషన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ రైట్ నౌ, దట్ విల్ టేక్ 6 months ఆఫ్ టైం ఫర్ ద నెక్స్ట్ 10 years కి. ఓకే, మనకు ఆప్టిమైజేషన్ లో నెగటివ్ కీవర్డ్స్ అని యాడ్ కాపీ ఆప్టిమైజేషన్ అని, ల్యాండింగ్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్ అని చాలా ఉంటాయి బేసిక్గా మనకి. ఐ గివ్ సమ్ బ్రీఫ్ ఇస్తాను మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. మీకు అర్థమైతే వెల్ అండ్ గుడ్, అర్థం కాకపోయినా కూడా వరీ అవ్వద్దు. ఇట్స్ వెరీ కాంప్లెక్స్. మెటా యాడ్స్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది, ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ విన్న పదం కాబట్టి. గూగుల్లో కొంచెం మనకి కీవర్డ్స్ అనో, బిడ్డింగ్ అనో, సిపిసి అని అలా ఉంటుంది. కొంచెం క్యాంపెయిన్ చూస్తే మెటా లాగే ఉంటుంది క్యాంపెయిన్ మనకి. అది కొంచెం అర్థం చేసుకుంటే వెల్ అండ్ గుడ్. ఆ మైండ్ లో ఆ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి. ఆ ట్రిగ్గర్ అయితే వెల్ అండ్ గుడ్. ఆ ట్రిగ్గర్ కాకపోతే అంతా ఇట్స్ లైక్ ఎన్ భోజ్పురి మూవీ or Malayalam movie. If you know Malayalam, well and good. Yeah, so but I'll give you an idea. Like idea undali, at least to talk to somebody. To talk to somebody about Google Ads gurinchi maatladaniki manaki. Okay, done. So I'll try to cover coming class lo. I'll try to cover what again. So Google Ads I'll take 2 campaigns. One is search campaign okati, inkotendi video campaign. Video campaign ekkada chestam manam? YouTube lo chestam. Search campaign ekkada chestam manam? We'll do it in the గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ లో చేస్తాం మనం. సో మీకు చెప్తాను క్యాంపెయిన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అని చెప్పి గూగుల్ యాడ్స్ లో. సేమ్ లైక్ గూగుల్ యాడ్స్ లో మనకి క్యాంపెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాంపెయిన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి గూగుల్లో, అండ్ క్యాంపెయిన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ యాడ్స్ అన్ని గూగుల్లో. ఐ టాక్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో విల్ గెట్ ఎన్ ఐడియా. ఆ రికార్డింగ్ మీరు అట్లీస్ట్ ఒక 2 times చూస్తే కానీ అర్థం కాదు గూగుల్ యాడ్స్ నేను చెప్పిన తర్వాత. డు నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ ద క్లాస్ ఓన్లీ. నేను ఎంత చెప్పిన తెలుగులో కొంత గ్యాప్ ఇచ్చి చెప్పినా కూడా కొంచెం గ్యాప్స్ ఉంటాయి మీకు అక్కడ. ఓకేనా, దట్ బట్ గూగుల్ యాడ్స్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఫర్ ఎనీ బిజినెస్ టు మేక్ టు మేక్ money in what?
in millions and what? And again what? Billions. మెటాలో ఎంత చేసినా అదే లాక్స్, అదే థౌజండ్స్, ఎందుకంటే ఎక్కువ పెరగరు మీరు. సో జంక్లీస్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి, మీరు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫిల్టర్ చేసుకోవడానికి, జంక్, క్వాలిటీ, ఫాలోఅప్స్ కి వాటి వీటికి. బట్ గూగుల్లో ఫిల్టర్ చేసిన అవసరం లేదు, బికాస్ దే ఆల్రెడీ హ్యావ్ అ రిక్వైర్మెంట్. అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ 10 leads మీకు పక్కా 8 leads క్వాలిటీగానే ఉంటాయి మీకు, because they came to the Google with their own hands. They are looking for open plots in Shatnagar, and they went to the website with their own hands. They filled the form on the website with their own hands, and we are calling them again back. They would show interest. Okay, but again, it's all depends on convincing power. Quality అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒక బిజినెస్ కి మనీ ఎప్పుడైనా మిలియన్స్ లో బిలియన్స్ లో రావాలంటే they should go for what again? Google ads and along with the meta ads. Meta ads తో మీ రెవెన్యూ ఎప్పుడైనా సరే లిమిటెడ్, కాకపోతే ఈజీగా వస్తుంది మెటా యాడ్స్ లో. మీకు లీడ్స్ ఈజీగా వస్తే రెవెన్యూ ఈజీగా వస్తుంది, బట్ నాట్ ఆన్ ద బిగ్గర్ లెవెల్. మెటా యాడ్స్ లో ఇఫ్ యూ స్పెండ్ మోర్ మనీ, మీకు కాస్ట్ పర్ లీడ్ 80 ఉంటే మీకు మెటా యాడ్స్ లో ఇప్పుడు స్పెండింగ్ పర్ మంత్ వచ్చేసి 10 lakhs స్పెండ్ చేస్తే మీకు లీడ్స్ ఎన్ని వస్తాయి మీకు? ఏమో సార్, వీఆర్ వీక్ ఇన్ ద మ్యాథ్స్. సో కాస్ట్ పర్ లీడ్ ఎంత? 80 rupees. మీరు పర్ మంత్ అనుకోండి గూగుల్లో స్పెండ్ చేసినట్టే, ఐఎమ్ స్పెండింగ్ ఇన్ మెటా అనుకుంటే పర్ మంత్ ఎంత? 10 lakhs. సో ఇప్పుడు మనం ఎంత వేయాలి? ఇప్పుడు 10 lakhs డివైడ్ బై ఎంత వేయాలి? 80 అయ్యాలి. సో 10 lakhs డివైడ్ బై 80 ఎంత? 8 64. మనకి ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని లీడ్స్ వచ్చినాయి మొత్తం? సో 12,500 లీడ్స్ వచ్చినాయి మనకి. సో ఇందులో మెటాలో 12,500 లీడ్స్ కి ఎప్పుడు కాల్ చేయాలి, ఎప్పుడు ఫాలోఅప్ చేయాలి, ఎప్పుడు మాట్లాడాలి, ఎప్పుడు కన్విన్స్ చేయాలి, టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఈ 12,500 మీకు ఇదే 10 lakhs మనం ఇప్పుడు స్పెండింగ్ ఆన్ గూగుల్ యాడ్స్ మీద స్పెండ్ చేస్తే మీకు పర్ఫెక్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ ఎంత ఉంటుందంటే 800 ఉంటుంది. అంటే 800 rupees to 1,500 rupees ఉంటుంది మినిమం గూగుల్లో కాస్ట్ పర్ లీడ్ అనేది. అస్యూమ్ దట్ 1,000 rupees అనుకుందాం బేసిక్ మనం కాస్ట్ పర్ లీడ్. అప్పుడు ఎన్ని లీడ్స్ వస్తాయి గూగుల్ నుంచి మనకి? 10 lakhs డివైడ్ బై 1,000. 1,000 is okay. Quality leads అవన్నీ, ప్రాపర్ క్వాలిటీ లీడ్స్ అవన్నీ. అట్లీస్ట్ 12,000 అంటే we should put the efforts of 12 times more than Google. ఓకే, లీడ్స్ వస్తే ఆబ్వియస్లీ మనం హైడ్ చేసుకుంటాం ఎంప్లాయీస్, వేరియేషన్ అది మనం అది. బట్ అట్లీస్ట్ మనకి క్లారిటీ ఉంది, ఈ 1,000 leads లో అట్లీస్ట్ ఒక 700 మందికి ఇమీడియట్ నీడ్ ఉంటుంది, అందుకే వాళ్ళు గూగుల్కి వెళ్ళారు అని చెప్పి. సో ఎవరికైనా ఇమీడియట్ గా నీడ్ ఉంటేనే వాళ్ళు గూగుల్కి వెళ్తారు వాళ్ళు, లేదంటే టైం పాస్ చేస్తూ ఉంటారు ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో. వస్తే ఓకే నాకు ఫ్యూచర్ లో నీడ్ ఉంది కదా, లెట్ మీ ఎంక్వైర్ నౌ అన్నట్టుగా ఎంక్వైర్ చేస్తారు మెటాలో. మనకి గూగుల్లో మాత్రం దే హ్యావ్ రిక్వైర్మెంట్ ఇమీడియట్లీ అండ్ వాళ్ళు ఫామ్ ఫిల్ చేస్తారు వాళ్ళు. దే రెడీ టు బై ఇట్ ఇన్ నెక్స్ట్ 6 months. ఏదో వాళ్ళకి డబ్బులు ఉన్నాయనో లేకపోతే ఏదో వేరే మనీ వచ్చిందనో లోన్ వస్తుందనో దే విల్ గో టు ద గూగుల్ టు కంపేర్ ద ప్రాజెక్ట్స్. సో క్వాలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది గూగుల్ యాడ్స్ లో అండ్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కడ? మెటాలో. మెటాలో ఏమి ఎక్కువ ఉంటుంది? క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ గూగుల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, క్వాలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అండ్ అంటే లీడ్స్ మనకి కొంచెం అంటే అంత మన హార్ట్ బ్రేక్ అవ్వదు ఎక్కువ. సో లీడ్స్ వస్తా మాట్లాడచ్చు, అట్లీస్ట్ నమ్మకం ఉంటా ఉంటది. ఒకటి కాబట్టి ఇక్కడ కన్వర్ట్ అవుతుందిలే, పోతే పోయిన ఎంత మహా అంటే 5,000 పోయింది మంత్లీ అనుకుంటాం బేసిక్ మనం. సో వయా రిఫరల్ ఇవాట్స్ మన లాగా వచ్చిందంటే ఆ మనీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం మనం బేసిక్ గా. బట్ గూగుల్ అలా కాదు, ఒక క్లిక్కే 200 పోయినాయి అంటే మా ఇక్కడ కాస్ట్ పర్ లీడే విల్ బి హ్యావింగ్ 150, 200 అలా ఉంటుంది మెటాలో. Done. So I hope it is clear. So from today's discussion, you got a clarity. ఎక్కడ పెట్టాలి మన మనీ తీసుకెళ్ళి అని చెప్పేసి. సో దట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఐ వుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీ జర్నీ స్టార్ట్ చేయండి. ఎనీ హౌ ఐ విల్ బి కమింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ 3 weeks ఆల్సో. 3 weeks జర్నీ ఉంది మనకి. సో ఇక్కడ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మెటా క్యాంపెయిన్ ట్రై చేస్తూ గెట్ బ్యాక్ టు మీ. సో మీకు నమ్మకం లేకపోతే పబ్లిష్ చేయదు క్యాంపెయిన్ ని, 2 days వెయిట్ చేయండి, ఏం కాదు. సో గెట్ బ్యాక్ టు మీ, షో మీ ద క్యాంపెయిన్. మీరు చెప్తాను ఇక్కడ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా లేదా అని. అండ్ మీరు ఫీల్ అవుతారా, ఫీల్ అవ్వరా ఆలోచించుకొని మీకు చెప్పేస్తాను నేను ఎక్కడ మిస్టేక్ ఉందని చెప్పి. సో దట్ యూ వుడ్ లెర్న్ ఇట్ అప్. సో దట్ అలా మెటా క్యాంపెయిన్ సెటిల్ చేసుకోగలిగితే మీకు లీడ్స్ ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి. మీకు కన్వర్షన్ వస్తున్నాయి అని అనుకున్నప్పుడు మీరే మీ కింద, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ హౌ ఇస్ యువర్ స్ట్రక్చర్ ద ఎంప్లాయీస్ ఎలా తెలియదు నాకు అది, బట్ యూ కెన్ హైర్ జూనియర్స్. వాళ్ళని ఏమంటాం మనం, వి కాల్ దమ్ యాజ్ టెలికాలర్స్. సో వాళ్ళతో మనం ఫాలోఅప్ చేసుకొని అండ్ లీడ్స్ ని మనం ఫిల్టర్ చేపించేసుకొని క్వాలిటీ మనం ఉంచుకుంటాం, వాళ్ళతో మనం ఫాలోఅప్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. దట్స్ హౌ ద థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్. ద హోల్ రిలేషన్ విల్ వర్క్ ఆన్ ద టెలికాలర్స్ ఓన్లీ. టెలికాలర్స్ ఫస్ట్ కాల్ చేసి ఫిల్టర్ చేస్తారు, దట్ విల్ గో టు ద BDE టీమ్ అండ్ BDE టీమ్ వాళ్ళు ఫాలోఅప్ చేసుకుంటారు. ఓకే, డన్. సో ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఏంటిది? కీవర్డ్ ప్లానర్. అండ్ కీవర్డ్ ప్లానర్ బేస్ మీద 2 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? గూగుల్ యాడ్స్ ఒకటి, SEO ఒకటి.
సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ గూగుల్ యాడ్స్. ఓకే, అండ్ సబ్సిక్వెంట్ గా మీకు వెబ్సైట్ మీద కూడా మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను, డొమైన్ ఎలా కొనాలి, పోస్టింగ్ ఎలా కొనాలి. అండ్ ఒక 1 hour తీసుకుంటాను నేను ఏ టాపిక్ మీద, SEO మీద. ఓకే, SEO ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చెప్పేసి, సో దట్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది. యా ఉంటుంది, అది కూడా ఉంటుంది మనకి. ఓకే, అండ్ మనకి టాపిక్స్ చాలా ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ ఆల్ ఒక 90 days కోర్స్ మీకు నేను ఐఎమ్ టీచింగ్ ఇన్ హౌ మెనీ అవర్స్, 20 hours. Okay, but I'm giving you what is required for. That's important. Yeah. So, but me always focus ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం. But one thing I would recommend, daily ఒక 15 minutes మాత్రం you spend time on the Facebook and Insta, and మనం స్క్రోలింగ్ చేస్తాం కదా, వాట్ వి సీ, మన ఇన్స్టాలో రీల్స్ వస్తూ ఉంటాయి, చూసుకుంటా పోతా ఉంటాం. ఓకే, చూడండి, ప్రాబ్లం లేదు. చూస్తూ మనకి మధ్యలో ఏమొస్తా ఉంటాయి, యాడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ప్లీజ్ టేక్ దేర్ స్క్రీన్ షాట్స్. ఓకే, అది చాలా యూజ్ అవుతాయి మీకు. టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్స్, దెన్ యూ సీ ద ఇమేజ్, లుక్ అండ్ ఫీల్. నెక్స్ట్ మీకు నేను చేసేటప్పుడు కానీ చెప్పించేటప్పుడు కానీ సెండ్ దిస్ స్క్రీన్ షాట్ టు దెమ్ అండ్ టెల్ దెమ్ టు డూ బెటర్ దాన్ దిస్ స్క్రీన్ షాట్. సో మోస్ట్లీ మీకు వచ్చే యాడ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ కాంపిటేటర్స్ ఓన్లీ. మీరు ఆల్రెడీ ఓపెన్ పర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి అలాంటి యాడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి మీకు ఫ్రమ్ రియల్ ఎస్టేట్ నుంచి, ఫ్రమ్ అదర్ పీపుల్ నుంచి. అండ్ టేక్ దిస్ స్క్రీన్ షాట్స్. మీ దగ్గర ఎన్ని స్క్రీన్ షాట్స్ ఉంటే మీరు అంత బెటర్ గా ఇది చేస్తారు. ఏం చేస్తారు మీరు? ఎంబీబీ టెస్టింగ్ చేస్తారు. మీ దగ్గర ఆ క్యాంపెయిన్ చేయాలన్న ఆలోచన ఉంది, చేస్తారు. బట్ ఏం పెట్టాలనేది నో ఆలోచన. ఆ ఆలోచన అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మీకు? విల్ కమ్ ఫ్రమ్ వేర్ ద స్క్రీన్ షాట్స్. యా, యూ డెడికేటెడ్లీ స్పెండ్ ఎవ్రీ డే 15 minutes on Facebook and Instagram just to see the ads. మీకు యాడ్స్ ఏం వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి, మీకు ఏ యాడ్ నచ్చితే ఆ యాడ్ మీరు ఏం తీసుకోవాలి, take the screenshot and create some folder in your mobile phone and put all the screenshots into one folder, and this folder will give you support for whole lifetime, I can tell you. Okay, so even we also, when we see the competitors advertisements, we will take a screenshots. Yeah, and అప్పుడు మీరు దీనికి కూడా పోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎక్కువగా. And what is that? Facebook ad, the library. అక్కడ కనబడతాయి మనకి కాంపిటేటర్స్ వి, బట్ అక్కడ కనిపించినవి కూడా మనకి యాడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఒక్కోసారి. దట్ విల్ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్స్. సో హ్యావ్ దిస్ హ్యాబిట్, మీకు చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది హ్యాబిట్. మీకు ఏదైనా రిఫరెన్స్ షేర్ చేయమన్నా కూడా మీరు డైరెక్ట్ గా మొబైల్ ఫోన్ నుంచి స్క్రీన్ షాట్ ఉంటుంది కదా, రిఫరెన్స్ షేర్ చేసేయచ్చు వాళ్ళతో. అది ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఇది ఒకటి ప్రాక్టీస్ చేయండి టిల్ ఐ కమ్ ద నెక్స్ట్ ట్యూస్డే. ఇవాళ ఏంటి? థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే, మండే, యూ హ్యావ్ ద 4 days కదా. టెల్ మీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ how many screenshots you have taken. మీరు జర్నీ స్టార్ట్ చేయాలి ఇన్ ద డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో అంటే మీరు బేసిక్స్ ని స్టార్ట్ చేయాలి. ద బేసిక్స్ ఇస్ దిస్. వాట్ ఈస్ దట్? స్క్రీన్ షాట్స్. సో మనం అప్పుడు స్క్రీన్ షాట్ మనం ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు, ఏమి తోచినప్పుడు ఆ స్క్రీన్ షాట్ ఓపెన్ చేసుకుని వీడు ఎందుకు పెట్టండి ఈ లైన్, వీడు ఎందుకు పెట్టండి ఈ సిటీఏ, వీడు ఎందుకు పెట్టండి ఈ ఆఫర్, వీడి పెట్టడం వల్ల ఇంటికి వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని ఆలోచిస్తే మన క్యాంపెయిన్, మన యాడ్ కాపీ ఎలా ఉండాలో మనకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో వెన్ యూ సీ ఎగ్జాక్ట్ అలా చేస్తే మనకు వర్కౌట్ అవుతుంది మనకి. అది సో తెలుస్తుంది మనకి, ఎగ్జాక్ట్ ఐడియా ఉంటుంది మనకి. ఒక 1-2 months లో మనం ఎక్స్పర్ట్ అయిపోతున్నాం. నేను అడిగినా కూడా మనమే చెప్పొచ్చు ఓవరాల్ గా, చూడగానే చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ టైం మొత్తం రిస్ట్ అయిపోతా ఉంటుంది మైండ్ లో మనకి. ఓకే, డన్. సో ఫాలో దిస్ వన్. సో మీకు అన్ని చెప్పేస్తున్నా నేను, సీక్రెట్స్ అన్ని ఏమేమి వర్కౌట్ అవుతాయో డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తున్నా. మీరు ఏం నేర్చుకోకుండా ఎక్స్పీరియన్స్ గా డైరెక్ట్ గా అప్లై చేయండి. అండ్ మీకు ఈ నోట్స్, రికార్డింగ్స్ అన్ని వస్తాయి కాబట్టి కొంచెం ఒకసారి నోట్స్ మళ్ళీసారి గోత్రు అవ్వండి, రికార్డింగ్స్ మళ్ళీసారి గోత్రు అవ్వండి. సో మీరు చెప్పినట్టు చేస్తే అట్లీస్ట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ మెటా క్యాంపెయిన్స్ విత్ అ డీసెంట్ CPL కాస్ట్. CPL అంటే కాస్ట్ పర్ లీడ్, డీసెంట్ CPL కాస్ట్. ఓకే, డన్. సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో గూగుల్ యాడ్స్. ఓకే, టైం ఉంటే SEO will take it up, లేదనుకుంటే వెబ్సైట్ డొమైన్ పోస్టింగ్. ఆ టాపిక్స్ ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళు టేక్ ఇట్ 1 by 1. సో మెటా క్యాంపెయిన్స్ మాత్రం మనకి యాజ్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ అయిపోయింది. కావాలంటే మళ్ళీ మీకు రీక్యాప్ చేస్తా 10-15 minutes, దట్ ఇస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. బట్ స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్. మీరు పబ్లిష్ కొట్టి మనీ యాడ్ చేసే ముందు నాకు ఒకసారి క్యాంపెయిన్ చూపెట్టండి. నాకు ఒకసారి క్యాంపెయిన్ చూపిస్తే మీకు చెప్తాను ఎక్కడ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి. యా, సో మీకు ఒకసారి ఏమన్నా సిగ్గు మోటం లేదనుకుంటే సో మీదే కనెక్ట్ చేస్తా. ఇక్కడ మీ క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా, ఇక్కడ షేర్ చేస్తాను నేను. షేర్ చేసి ఓకే, ఈ క్యాంపెయిన్ ఇక్కడ మిస్టేక్ ఉంది, ఇది రెక్టిఫై చేసుకోవాలి, ఇక్కడ ఈ మిస్టేక్ ఉంది, రెక్టిఫై చేసుకోవాలి. ఈ రెక్టిఫై చేసుకున్నాకే పబ్లిష్ కొట్టండి. పబ్లిష్ కొట్టాక అప్పుడు మనీ యాడ్ చెప్తాను మీకు అప్పుడు నేను. ఓకే, సో ఎనీవన్ హూ ఇస్ క్రియేటింగ్ క్యాంపెయిన్స్, గెట్ టు మీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. మీకు చూపిస్తాను మీకు వాళ్ళు ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు క్యాంపెయిన్స్ అని, అండ్ వాళ్ళ దాంట్లో మిస్టేక్స్ అంటే మీకు చూపిస్తాను నేను. సో దట్ మీరు అలాంటి మిస్టేక్స్ చేయకుండా ఉంటారు. ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఎ కాంపిటేటర్స్ టు ఈచ్ అదర్. So perfect. Okay, so more the mistakes I tell you, the more perfection you will get it. Okay, done. Thank you guys. Yeah, thank you.